title win. And for a quick check-in on how they're doing right now, we've got the guys on the call for the first series, Wolf and Atlas. Hi everyone, we are here on the boulevard just outside this beautiful molten golden river, ready to talk about the SMB match of the day. And Wolf, this is a difficult one. It really is. We have two clear favorites today in our LCK teams. T1 will be facing off against mKoy, and then later on we will have Gen.G against FlyQuest. It's tough to pick one because we have those two clear LCK favorites. I know I'm a little bit biased. I know you're a little bit biased. I'm gonna have to go with the Gen.G matchup though against FlyQuest, considering how much strategic depth I think this roster has. FlyQuest coming in with a really strong identity in this tournament, and we've seen FlyQuest play against Gen.G in international tournaments very close in the past, so I think that's the one to look out for sure. I'm a little bit worried about the first series though, Wolf, because mKoy are the first seed and G2 looked really good against BLG yesterday, so T1 might also have their work cut out for them. I don't know quite which one to pick, but you guys, maybe you can make the decision at home. Joining us for the first time during the Esports World Cup League of Legends tournament, it is T1 making it here with our friends Jamil Motorsport. You need to make a deal, grab the wheel, head on over to Jamil, just like T1 got here safely. You'll be handled safely with those deals, as well as mKoy coming off a huge win, making it on into the quarterfinals, but have a tall task in front of them. To break it on down, we welcome back on in Valdez, and now we've got our LCK representative and our LEC representative and our neutral party to kind of adjudicate where things are going to go in this matchup. Now, Valdez, we haven't seen T1 yet. Can you give a quick 30-second rundown or less of what T1's journey in 2025 has been like so far? So early on, we were a little bit apprehensive about how that top lane would look with Doran coming in. He has since then looked so much better, especially at internationals, which I think was very surprising for a lot of us. Doran has really upped his game. The team does look very strong. It took them a while to really put it all together, maybe to include this new roster piece. But since then, they were able, from the road to MSI, to go to MSI, get second place right behind Gen.G in a best of 5-gamer. So they're in a really strong place right now, and I would expect them to be at the top of their form. Yep, and they're going back to defend their title here in Riyadh, and we have a piece on that journey here. T1 will be your first Esports World Cup League of Legends winners. T1 really just are inevitably the best League of Legends in the world. T1 作为去年的 EWC 的冠军，我觉得他们应该会变得更强，因为他们本来就是一支就很会进步的队伍吧。然后我觉得他们今年应该会更强。So my opinion on Faker has always been very high. He has always been at the very top of the game, you know. So he's a big inspiration for me, and I would love to play against him. 이번 대회의 목표는 당연히 우승하는 거고 최고의 경기력을 보여드리고 싶습니다. T1 Zeus. 이번 EWC도 마찬가지로 저희가 충분히 자신감이 있고 도전하는 마음으로 임할 것 같습니다. I think team had some struggles this year with figuring out which ADC to use, but I think that they found their best style. I think they also had to adjust to playing with Doran, but I think he's really good, so I think they're still one of the best teams in the world. Right now, Kurnishi has the other one there to back him up, and they want to take it down, but they're not going to be able to. 작년보다 이제 올해 저희 팀이 이제 더 합을 많이 맞췄기 때문에 그런 부분에서 조금 더 하나 같은 플레이를 보여주지 않을까 생각합니다. เอาว่า Synergy ว่ะ have improve ว่ะทำไมกูมาชี้นั่งเหมือนแบบโดนต้องเอามือลงกระเป๋ากางเกงด้วยเหรอ T1 returned, defending title winners. The roster may have changed, but the core and the identity of that squad has not
The man in the mid lane that carries all of esports is back. The same weight, but another world championship under his belt. More experience under his belt as T1 bring the roster that everyone has been looking forward to. Doran, Owner, Faker, Gumayushi, and Karya, the starting five for T1. Yeah, and this team is just so solid right now. They played back-to-back best of 5 game 5s at MSI, and now they come here, and I feel like if any team is warmed up to play a lot of intense League of Legends, I would say it's them. I feel like they don't really have a weak point right now. Every player across the lineup is so solid. Even the new addition of Doran, I think has worked out really well, and even though he has his little moments, I still think he's so good. Yeah, this team, they're just so solid. They surprised a lot of people at MSI. They're able to basically make it to 5 games against Genji and basically make it all the way to the finals. I think for them, it's simple against Koi. You're working with a lot of strange picks and a lot of interesting selections. ขอบคุณโซซ่าด้วยครับ To get through the draft วันนี้ก็ with draft and then play accordingly because when T1 เหมือนกันเลยครับคุณโซซ่ามาเชียร์บ่อยนะครับคุณโซซ่าอยากคุยอะไรอยากปรึกษาอะไรเต็มที่เลยครับคุณโซซ่ายินดีเสมอคุณโซซ่า Pre-match interview between T1 versus MKOI. By my side is the AD carry Gumayushi. หนุบหนับอีกแล้ว So you guys will be going up against Super in the bot lane today. Were you aware that the AD carry of MKOI actually has a nickname named after you called Super Yushi? And what are your thoughts about it? Super Yushi. 일단은 첫 번째 질문으로는 이번에 MKOI 선수들과 맞붙게 되면서 이제 또 본내에 있는 저는 수파 선수와 맞붙게 되실 텐데 마침 또 이제 수파 선수가 수파 유시라는 또 별명을 가지고 있거든요. 그래서 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 되게 뭔가 리스펙 해준다는 느낌이 들어서 좀 민망하는데 오늘 좋은 경기 할 수 있도록 하겠습니다. Well, I definitely feel humbled that I think he respects me. I think that's the at least like fans are trying to do. So yeah, I will try to give my best in this game. And also, a lot of the Western fans describe you with one English word. I'm not sure if you're aware of it, but do you know what the word aura means? 이제 한 단어로 이제 보통은 이제 선수들을 막 표현하고는 하는데 선수들이 그걸 오라라고 하거든요. 혹시 오라에 대한 좀 얘기를 아시나요? 아니요, 처음 들어보는 것 같아요. No, I don't think so. I think this is the first time I have it. Well, for all the fans watching behind the screens, aura is Gumayushi. Can you please tell the camera? I am aura. I am aura라고 한번 해주시죠. I am aura. Thank you so much, Gumayushi. Best of luck in your match, and back to you guys at the desk. He is Aura, and one of the main reasons why all these fans are showing up. It is not only the best team in the world according to the current world championship, but also just a sight to behold. All the fans show up for Faker and friends, and they do battle against the champions of Europe. It is MKOI standing in their way. A primarily very proud Spanish squad with Jojo Pyun in the middle lane, trying to make one of the biggest upsets in League of Legends. I don't know how they're going to do it, but I think we might have a doctor on set to try and figure out how to do this one. ซูป้าหน้าเหมือนอาร์ติซี่เลยว่ะซูป้าหน้าเหมือนอาร์ติซี่เลยปลอมตัวปะบอก Think about this team. I love how they play. I love their creativity in drafts and their ability to get advantages from plays you wouldn't really understand usually. Here we have a great fight play. เซกาบอกซาอุสถานที่ดูรวยมากหรอในไหนครับชอบเฟเกอร์กับโชวี่ถ่ายรูปคู่กันโชเกอร์ playing around objectives and trading them if they do not want to fight it. I think they play a really smart game on the map, and if you aren't paying attention to where they are, I think they will punish you. Fake we. You know, I do think that MKOI actually do have a chance to get one game. I wouldn't say that they would take the series as the representative here. I think that T1's pedigree and the way they're playing nowadays, their performance is fantastic. But I do think that best 3 anything can happen, especially with some of the weird picks, the drafts we've been talking about from MKOI. There is certainly an angle to surprise T1 and maybe catch them a little bit off guard. It is going to be T1's first game here at this tournament, so maybe a little bit of
time while they're warming up, ดี where ครับถูก potentially ต้องพี่ MKOI เพชร can โช catch ก็ them off guard. โช Yeah, I ก็ completely agree with you guys said. I really do love this. BB The Green way that นะครับ they team played, it reminds ว่าไหม me ครับ from a พี่ few กิ๊บ teams ทีม in the ทีหนึ่ง past ไม่น่า where จะแพ้ around หรอกเนิร์ objectives ฟพี่ they're กิ๊ all บ on the น่า same จะเข้ารอบ page ชิว and ๆหลักเนิร์ฟพี่ they กิ๊บ are themselves something that I always give props to. อะไรเกิดขึ้นได้ครับ Our teams go to international tournaments and they draft and play towards their strengths and what แต่ they're พี่ good at. เชียร์ And เสมออยู่แล้ว they do that, and I promise you, they're gonna pick some picks that we พี่ต้อง probably เดี๋ยวนะ aren't gonna expect, ทำไม and they're gonna play it well, ที่มัน and they're gonna play it to a level that we didn't think that you can play those champions to. All right, I know that in the interview, Kitty was saying ไหน that the ไหน nickname ไหน that's been given on ไหน over to Gumayushi ไหน is Super Yushi, ไหน but what will he do ไหน against ไหน the AD carry? Super here for Super MKOI, who's ขอ had กินข้าวนะครับ quite แชท the tournament. Kaisa, usually a pick that maybe doesn't get played as much in the LCK, finding a lot of success here in the tournament so far. I mean, Super, what a career he's had. He wasn't really regarded as one of the top prospects, but then he joins his MKOI lineup and just shows why he belongs at the top of Europe. I think his versatility in draft, just like all of MKOI, he knows how to play weak side super well. He knows how to get resources, and he works so well in tandem with his Spanish sport jungle, El Yoya and Alvaro. ThinkCard, we're approaching 60 seconds here. You've had experience prepping and playing against Jojo Pyun in the mid lane. What is that like when you're thinking about what his strengths are? Yeah, it's he's a great player and he's dominated on a bunch of champions. I think for T1 it's simple. You do not let him play Yon. You even think about letting him play Talia. If he gets one of those two champions, MKOI is going to be very, very happy. So would not be surprised at all if T1 the entire series never let him play Yon, never let him play Talia, and go from there. Valdez, all right. Time for predictions and what you think is going to happen. Yeah, I think, like I was saying before, I think T1 probably 2-1. I think MKOI certainly can catch them off guard at some point, but I still have to give T1 the victory in this one. Finn, it's time for the EU Hopium. You know, I am an EU soul, and I have to predict my boys. I think they have been accelerating, and I think right now they are poised to take down a T1, and I think right now this is MKOI's time. It is one of the biggest days here at the Esports World Cup. It's the marquee player on his marquee team defending the title of the biggest esport in the world. It is Faker and T1 against the champions of Europe. MKOI looking for the biggest upset in the history of League. Let's get into it as we send it down to the stage.มาแล้วTimes like this are where star players shine and new legends step up, where legacies are built and dreams are either realized or ripped apart. Today, the Rift hosts MSI champions, world champions, and Esport World Cup title defenders. And the one they call the Unkillable Demon King. Oh, he's here. His aura is filling out this arena right now. Welcome to the quarterfinals of League of Legends at the Esports World Cup. One win and you are one spot away from the final. A loss and your key will be crushed by your opponent right here as the world watches on. Club championship points, $2 million, and this trophy are all on the line. So let's not waste any second and let's welcome our first team. First, we have LEC's champions gunning for a global title. It's Movistar Koi. แฟนเหมือนอาร์ติซี่ปะเหมือนนะเว้ยน่าคนที่สองอะ
fueled by EWC legacy, driven by MSI redemption, back to defend their crown is T1! ดีโดรันLEC's best versus the greatest of all time. The quarterfinals are live in Riyadh. เขาน่าจะเปลี่ยนอย่างเดียวอ่ะพี่ว่าแจ่มเลยคือตอนที่วางไอ้นั่นอ่ะให้เป็นเสียงแชมเปี้ยนตัวอะไรก็ได้1ตัวแบบเสียงแบบตอนเลือกตัวแบบ better to fight than to live in fear หรือแบบ team on duty เจ๋งเลยถ้าเป็นอย่างนั้น In reality we will see if this team could stack up to what has been one of the most successful orgs of all time, the most successful in League of Legends history here. Of course, like you said, defending title holders T1. And we haven't seen them yet this tournament. We saw them one game away. It was a crushing defeat in that 5th and final game against Genji, but one game away from winning MSI. A team so close, on the cusp always. Always making top finishes in every tournament they play in. Faker's win rate is obscene. When you look at his tournament results, he has more titles than anyone. Domestically, internationally, he has the most world championships of any single player. So when you talk about pedigree of T1, most people don't need to be told how successful this roster is. And if you are hearing of them for the first time and you search them, you look at the trophy chest, you're going to have to keep scrolling. This team has done everything you could ever imagine. But to upset them here and to move to the semifinals is just what MKOI are looking to do. We've already seen a few upsets here. The LEC representatives are overperforming expectations here, outperforming what we have seen from the LTA region. They were able to take out BLG yesterday. MKOI, definitely underdogs, but let's not count them out just yet. Yeah, not just yet. And here we are into the pick and ban for game number 1. They have taken Thinkard's advice, as the Yone will be taken away from Jojo Pyun. He had such an incredible performance on that champion just the last couple of days. So not going to be seeing that one just yet. The first ban on the Vi is interesting. I think Pantheon stocks going through the roof here. Owner loving the Xin Zhao as well, something that they could also look at potentially. As Super not going to be playing the Varus. The first blue side Varus ban that we've seen so far all tournament. Yeah, that's really interesting, especially considering how good Kuma is at the champion. So surprised to see that, as Orianna will also be taken away from Faker. It was kind of his exclusive pick through MSI, has now grown in popularity even outside of the Nocturne Orianna combos that Owner is so known for playing. So the Pantheon is left up, and it feels kind of a no-brainer to just take that one here. And as a result, we'll see Jojo instantly to push those Azir stocks down a little bit for Faker. Faker often will first pick the Azir. He's so known for it across so many metas across the last 5 years. But in this game, the Pantheon is going to rise in priority, so the Talia goes over. We'll see if he wants to play the Azir into it, but my guess, my gut feeling is going to be no. I mean, you could just play the Rise if you'd like to, but and he just says, no, I can just play Azir and anything, I don't care. You could have also played the Ahri, but with ไม่ต้องสลับตำแหน่งกับใครเลยครับสามารถจัดลุ้นได้เลยครับตอนนี้ scaling damage here. And the peel is going to be nice as well. We'll see what the answer to this top lane Rumble pick is going to be. We've seen teams pick up the Aurora. We've seen the Galio even played in the top side. We know Aurora top lane นะ champion pool is เอา going to opt ไป into เจอ that กับ Aurora I was mentioning Rumble here as the response. He looked pretty good on it when we saw it last time around, so trusting him to be able to play that up against Doran on his Rumble does make a fair bit of sense. Doran not necessarily known for his laning phase, but his team fighting on this Rumble could be absolutely terrifying. And T1 already representing 3 champions that they have shown a lot of proficiency on so far this year. But the answers are there, right? Like, I think Poppy is fantastic into this composition alongside the Talia, the anti-dash duo, right? Yeah, I love these bans from the side of MKOI, though.
Like Guma always picks Zaya in these types of scenarios. อุ้ยอะไรอะโบ5แค่รอบชิงเหรอครับซูเปอร์แชมป์เมื่อกี้คุณโซซ่าใช่ครับผมใช่คุณโซซ่าโบ5แค่รอบชิงครับคุณโซซ่าถามเรื่อยๆนะคุณโซซ่า That could dominate lane is also gone here, so really smart bans. The Kaisa also taken away here in turn with the Rel gone. And Corki is going to be the opt-in here 179 บาทเมื่อกี้คุณโซซ่าซูเปอร์แชท Now we have seen Guma crush Corki lanes in the past with both the Kalista and the Caitlyn. As two picks he loves to play alongside Korea. We saw the double marksman lanes a few years ago. ลูเซียนปะอ๋อลูเซียนโดนแบนเหลือโอ้โห ADC แม่งแบน1 2 3 4 5ตัวนิโก้คาริต้าเหรอเอาจริงเหรอ no บ๊อบปี้นะมันบ๊อบปี้นะดีๆ Ezreal You know, they didn't expect him to play it. They banned the Zaya and the Lucian instead. And he will just turn expectations on their head here and lock this one in. Playing the Nautilus into this though is gonna be so tricky. Ezreal กูมาชีแทบไม่เคยเล่นเลยนะเว้ย Especially with so many ครั้งแรกเลยบอก available here. I mean, playing something like Bard Corki doesn't feel great. But at the end of the day, sure, you can press R onto this Ezreal. The mobile Azir also relatively easy to lock down. You have great single target CC. You get the flip back, you know, after, for example, Poppy pushes somebody into the wall, then the Nautilus ult comes down, the hook comes down, you can lock down that Ezreal with this pick. I think for the comp, it makes sense, but for that bottom 2v2 is going to be a tough lane to play out here for Avaro. It really is. I do think that they needed engage, so you can understand why it happened. It just feels really bad that it had to, right? For that laning phase that you were talking about. I think the lanes for T1 have been set up pretty effectively. And we'll just have to see whether that early game is going to be what we expect from this T1 roster or whether MKOI are going to be able to turn some heads, make some surprises happen because they may need to. ไม่เห็นนะ into this one earlier on, but a lot of tools for later on in the game, right? ไม่เคยเจอโกชิไม่เคยเห็นเล่นเลย around neutral objectives later on in the game. Certainly some things that could flip the script, and we'll see whether they can actually do so. ไม่มีจำได้ไหมว่าไม่มี defenders here at EWC. ไม่ Faker has been ไม่มีใน MSI ครับโกชิไม่เคยเล่นครับ so often, even though so many of our mid laners right now in this meta shy away ตอน from นี้ it. เล่น It's Faker's pick. 7 วันที่แล้วครับผม Iconic, safe. แต่ว่ามันเล่นในแรงของไดมอนด์ไง Ezreal เล่นไป3 เกมครับถ้า ID เกาหลี Ezreal เล่นไปEzreal เล่นเยอะสุดนะวินเลตไป 68% นะเอ้าทอมทำไมคุณไม่ดูว่าผู้เล่นในทีมมึงเล่นไรทอมไม่ยอมดาบเลยว่ะแผนลับอะไรเดี๋ยวแผนลับมันต้องใช้ตั้งแต่ MSI แล้วไอ้หนู That would be absolutely insane. Imagine that bounce back from the LEC. หรือว่าพอมันมีคำว่าเวอร์ปุ๊บทอมมันเอาจริงเลยวะ And then making it all the way to the top 4. ทอมมันดับเอาจริงเลยพอมีคำว่าเวอร์อ่ะมาดูกันครับว่า Ezreal กูมาชิจะเป็นยังไงฮะ And that would also mean that we'd lose 2 LCK teams. That's right. I was going to mention that we already lost Hanwha Esports yesterday. There is a world where we could have no LCK representatives in top 4 after today's matches. ใช้เป็นไอ้สมัยแดงเหรอ But it is a possibility. ไม่ได้สมัยฟ้าเหรอวะแชท LCK fans a little bit on edge. Baker going สมัยแดง for ใช่ไหม the โอเค in this draft here, so we'll have a lot of late game damage. And รูนรองเท้า Ezreal รูนรองเท้าด้วยครับ on top of the fact that they have the Rumble equalizer set up and the poke from Guma on neutral objectives does feel like it's very well rounded. ในล่างก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบ Ezreal Karma นะจะเป็นกึ่งแบบโป๊กไปเรื่อยๆครับเนี่ยพยายามโป๊กแต่ว่าน็อตมันก็จะพอจะโป๊กน็อตมันก็จะเปิดเลย You just want to delete one of these carries instantly, and then the fight just becomes so much simpler after that for Supa to play out. Yep. And so minions going to be crashing in all of these lanes momentarily. Already here in the mid lane, of course. And let's see what Jojo can actually make happen. As we'll see whether the aggression is going to be starting immediately here on this bottom side as Keria and Guma should be able to get a lot of control with the double range nature of this combo. And you can see already getting the damage down. Guma actuallyไล่ยับ and Alvaro
Nice tempo heal. ฮัลโหลทอมทำไมไม่ดับเอสเรียวทอมกลัวชีเล่นเอสเรียวเยอะที่สุดอะในแรงอะทำไมไม่ดับเก็บแผลไปเก็บแผลไปถึงไหนอะกูแปลกๆนิดนึงว่ะ So you're just going to eat the damage. You're going to have to heal in return. Faker also taking a fair bit of damage here. As you can see, Jojo does take a turret shot, but he's not going to be too worried about it. Faker going home pretty quickly here, but nothing really to worry about. Only one CS behind, and the rest of the map is looking pretty good. There's the hook in, but I don't know whether he really wanted that. Aftershock wearing off the flash forward from Carrier. Not quite enough as Super is standing his ground. I don't know whether he really wants to. I think they're going to take a little bit of a break here towards the bottom side. Sometimes you pick Poppy Aftershock ป๊อปปี้มานะ and you get value out of it, man. I got to make sure. ป๊อปปี้มันสละแบบหลุมหมาเลยป่ะนะอ๋อไม่สละ That was an extremely มาแล้วป๊อปปี้ cost him his flash. Carrier does flash, of course, a return to try to secure that one, but a very big trade up here for the side of T1, and they may even be able to get some decent spawns here if they can land some poke onto Supa now. So not really the exchange they were looking for as Guma starts to stack up a significant CS advantage, and we'll be able to take the free back now. Yeah, it's looking pretty good. You can see elsewhere on the map though. นึกว่าจะไม่ได้รถซะแล้ว It's MKOI that's able to answer. Moen here towards the top side especially is really putting Doran down. We know this is a difficult matchup for the Rumble. But good to see that he is เจ็บว่ะเฟเกอร์เจ็บว่ะต้องมาทำเลือดให้หน่อยโอเนอร์แล้วโอเนอร์วิ่งผ่านวอร์ด อุ้ย still very low has just teleported in as well so not necessarily having the greatest of times here in this laning phase thus far ขออนุญาตปิด alert ไปนึงครับ is a minion moving towards this scuttle crab and Faker taken down to 100 Man, one more of those unraveled hits Faker and Jojo could have maybe looked to flash for the kill there. Very close, but like you said, already pushing his teleport away, forcing him back here, having both Alvaro and Elyoya coming over to kind of assist with this push, and you could see some of the best in the West. We saw this from Caps yesterday as well. Into Night, you can push those small advantages, force an early teleport, then snowball that lane. It gives you so much map control. Look at how much control MKOI have now over the top side of the map to match this lane swap. แต่ว่าที่เอสเรียลมันไม่เข้าแผนพี่เข้าใจได้อยู่ครับเพราะว่ามันเขากังวลเรื่องไซออนนั่นแหละแบบคอมไซออนมันสู้ไม่ได้คอมเคซันเต้มันก็ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยมันเอาไว้ใช้กับฝั่งตรงข้ามเล่นลัมโบอะไรเงี้ยครับแต่รอบเนี้ยพอท็อปเลนมันเป็นแบบออโรราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปากก็เป็นป๊อปปี้ก็คือเอสเรียลเลยเหมาะครับทอมเขาดาเพราะว่ามันเหมาะครับเข้าใจได้อยู่แคบกล้องหน่อยครับโทษทีครับ It's a little bit awkward here for this first dragon as Faker is fairly low here in the mid lane just trying to shove this wave out with his recurve bow but is unable to do so, and I feel like this is going to force Owner to get some sort of successful gank off here. Otherwise, the dragon may simply just go, as Doran is also backing right now. Not that they can take it immediately here, but it's full control as Guma. X-Flash. Sorry, just Arcane Shift able to get himself out of there as Faker dealing with some rocks here that are on the ground as Carrier looking for an opportunity. โอ้โหเคเลียกดฮิวแล้ววิ่งเข้าไปโยนฮะเฟิร์สบัตครับที่วันได้ไป Down he goes. And this is what I was talking about from Owner, where there's no looking dire here. He lost control of this mid lane. Owner needs to make something happen. Barely gets that stun. Tons of damage with Faker at basically 1% health here. Coming out. Carrier gets the heal here. Is able to get the snare. Jojo goes down despite the flash. And it's so frustrating when you've spent so long getting these massive actions in mid lane. You really push the envelope there, and you barely get caught. And now all those leads you had are washed away. He did manage to get 2 flashes out of it. Of course, Carrier and Owner both. Well, it was flash and heal. So 2 summoners in the trade for just his flash. But still, first blood going over to T1, and it is still a very good news story, especially for Faker, who is starting to fall pretty far behind. As you can see, Super going in for a little bit of a Valkyrie forward. Emperor's Divide here from Faker as Elyoya just pushing him back. Faker has spent this whole game on very low health, but
that is not dead and that is absolutely fine as Doran and Moen โอ้โดรานขึ้นของโอเคนะขึ้นเป็นใน Rocket Bell ครับเล่นเหมือนใน Perfect อะ Rocket Bell แล้วอาจจะเป็นเรียนดีก็ได้เพราะว่ามันถ้าเกิดมันเอาเป็นเรียนดีเลยมันแก็บโคเซอร์ไม่ได้ As Doran has been in this brush, it feels like for a while. As he flashes forward, just looks for the solo kill, needs another harpoon, just one more. And อย่ามาตลกอย่ามาตลกกับโดนะเว้ยท่านโดนะเว้ยเสียวว่าเมื่อกี้เสียวแบบถ้ามันเอาอิเล็กโตรคิวมาพี่ว่ามันฆ่าแล้วเมื่อกี้ไอเมลวินนะถ้ามันเอาอิเล็กโตรคิวมามันจัดการแน่นอนอะปกติมันเอาอิเล็กโตรคิวมาไม่ใช่หรอทำไมอยู่มันเอาเป็นโคเมตมาวะAnd so he's putting that pressure on at the same time as the flash here is not enough. Doran follows. ถ้าเป็นไออิเล็กโตรคิวตายแน่นอน I actually thought that there might be another turret shot coming for him there, and that would have been a dead owner, but he is able to get out just in time. Gumiushi finding the true shot barrage is now Faker in trouble yet again. มันไม่หยุดเลย And Faker does go down. Ayoya brings the hammer down and takes out the goat. So I think going to be one back for MKOI. You know, I said earlier I wasn't worried about Faker in this matchup, but Jojo is just smashing him as Guma's in trouble. กูมาชี้ขึ้นเหนื่อยมากอะคือกูมาชี้มันเป็นแบบจะบอกว่าเป็นแบบวีคไซด์ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าโดรานมันก็แบบอยู่คนเดียวคือโอเนอร์แม่งฟาร์มยับต่างหากคือไปแก๊งกลางแล้วแก๊งไม่ได้ก็ไปฟาร์มต่อโอเนอร์ตอนนี้เวล7แล้วครับ leads in the mid lane to get advantages everywhere else, but specifically in the top lane as Owner is constantly having to camp and babysit Faker here in the mid lane. That means Grubs goes over. They end up nearly getting that kill in the top side. It's not quite enough damage to secure it, but they just have so much pressure on the fact that Jojo is winning this lane so hard. Despite the fact that he was ganked and killed earlier, he continues to put that pressure on, and this is really hurting T1's early game now. Gold is still in their favor, but you can see มันแรงมากเลยอ่ะมันไม่ต้องใช้สมัยเลยเฮ้ยแล้วจักจักจักจักจักจักจักจริงจักจริงจังหวะแรกไม่ได้ใช้ครับรอเคลียร์ล็อกขาให้ได้ก่อนเฮ้ยโอ้โหFaker We'll just try to keep Jojo away. Jojo didn't even have ult though to try to come over here and contest for this dragon. And with the death on Alvaro there, I just แกจะพุ่งไปอันติเหรอเมื่อกี้อ๋อจริงๆฆ่าได้นะถ้าพุ่งไปอันติได้เพราะว่านิโกมีแฟลชพร้อมการอันติครับ Merwin doesn't have flash, but I don't think with the owner being on this ward, there's really a play-making opportunity here. As we'll go back to what happened moments before. เนี่ยเพิ่งไปแก๊งกันแบบแล้วนี้คือช่วยไม่ได้ละ just gets in there. Yep, just Alyoya catching Faker, and I mean. Faker's had a bit of a tough start in this one. You know, frankly, despite the cool gank we saw from Owner, just so much pressure onto Faker has kept T1 อยากไปเป็นแบบกองเชียร์ที่นู่นบ้างว่ะ It's a lead for Guma right now. As you can see, it's just 200 gold. เคลียร์แกชอบไปนี่นะ Grubs will be relevant later กดอิม on. หมดอะ Certainly will. And of course, it is a tough matchup for Faker there in the mid lane, but we have seen it handled better in the past by other players. So certainly, yeah, shout out to Jojo playing this one very, very well. And like you say, they've been playing around that advantage that he's picked up. And even, like, I do feel like as we get further into this, the fact that Doran gets that solo kill in this lane that we're seeing right now is going to be very, โดรานหน้าตาคือตั้งใจขั้นสุดเลยว่ะ They wouldn't have a lot of positives on the map. หน้าตาคือแบบ no mercy อ่ะ sidestep there in the mid lane. โอ้โหสายสเต็ปด้วยเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหเกือบได้ว่ะสายสเต็ปแบบ no mercy ใช่ครับทัวร์นี้ผมเอาจริงครับทัวร์ที่แล้วผมรู้สึกแซดมากครับทัวร์นี้ผมเอาจริงแน่นอนครับพี่กิฟ Faker doesn't have any grubs for side lane with the fast Nashor's Tooth he's going for here as well, so that isn't necessarily what he is looking for. Is once again, be super careful going to these choke points with double control ward vision here for T1. Trying to force anything against a Pantheon could be very problematic, but they want to try to make sure Merwin can get this back off here. Well, he is going to be able to make it underneath his turret. That should keep them alive. His owner is spotted, but Alvaro also in an uncomfortable position. ขอโทษด้วยครับเพื่อนๆพอดีผมโดนป๊อปปี้นะครับไม่โอเคนะอันนี้ไม่โอเคนะโอเคแล้วอันนี้โอเคแล้วโอ้ my
มันแรงจากอะไรวะเมื่อกี้ Decent sidestep there on the cue. And actually, he's going to survive. Merwin pretty good at dabbing so far this tournament. He's going to do it again. He certainly is quite. แรงจากอะไรวะเมื่อกี้คือแบบ Quite good at it. He's showing his aura time after time, as that seems to be Nico. the word of the tournament. But เฟเกอร์แทงตอนนี้มันก็ the start of things were a little bit rough for T1. Doran going in there. จะบอกว่าคิวเฟเกอร์มันก็ they had full information. It was a little bit bizarre. He ends up dying. Does a ton of damage though before he goes down. น่าจะแพนดิออนหรือเปล่า Things get a little bit iffy here, and going into the pop blossom, Jojo here. นั่นไงแพนดิออน Not really what I think he มัน was. เหมือนกับเลือดมันโลด้วยมันก็เลยแบบยิ่งแรงวะ At least Merwin does survive here as he gets the sidestep on this Q and then the follow-up one as well. โคตรแรงคิวเดียวคือแบบ Owner's not too happy about it, of course, but at the end of the day, it's still a big win. ใช่คิวแบบคิวมันติดคีตอนเลือดเท่าไหร่นะ I feel like Owner's look just there as you can see did the most damage in the fight, but he was also just like, hey man, he sidestepped everything. And let's give it to him as MKOI looking for a little bit of an angle. They think that they may have found Owner yet again. Sorry, Doran yet again, but Owner is there. อ๋อถ้าเลือดต่ำกว่า 20% นะครับผม And T1 we're looking for that rotation over. Not actually necessary as everyone is going to back away. Doran got that really cool solo kill earlier, but is probably going to have to play around. แต่มันคิดมันต่ำกว่า 20% แล้วเหรอ It's a little bit better here, or he's แต่ not ว่า going to have a คือ good มัน time คง because ไม่ได้แบบ he's คีหรอก gone. แต่มันก็คือแบบ He is in fact behind Merwin at this point in time. Jojo's going to get a free plate here on the top side of the map. Those grubs really helping to take these turrets down quickly. มันนับยังไงวะ Any additional time given over. เมื่อกี้มันต่ำกว่า 20% เหรอแต่ก็น่าจะต่ำมันแรงมากเลยอะ Just going to get damage done. It's going to give you some free gold. Going to give you that side lane pressure. And T1 also going to lose a plate here in the mid lane. And just like that, you know, we see MKOI catching up in gold here. And it was starting to sneak up to, you know, one of the more larger gold advantages that we've seen in the earlier stages of the game. But like you say, แต่ต้องบอกกูมาชี้จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนชอบเล่นเอสเรียลละมั้งคือแกมาเล่นเอสเรียลเยอะตอนที่แบบสแมชมันมีเหตุการณ์สแมชอ่ะแกสแปมเอสเรียลเยอะมาก It's 150 gold the difference between the 80 carries who are both looking for the exact same 2-item power spike, right? So that's not a big deal. Doran losing his flash though, that's a pretty big one. อันนี้ 25.13 ครับแพทนี้ A lot of kills on the Pantheon. เฟเกอร์โดนโดนอีกแล้วแม่งเฟเกอร์รัวๆเลยแต่ว่าดันได้อะ have to use his ultimate, but doesn't have to use the flash, so he'll be able to hold on to that one as Doran finding an angle once again, but equalizer goes down. Great seismic shove from Jojo to make sure he keeps the space. So Doran not going to be able to sink his teeth in as Dragon number 2 coming on through here for T1. Are we going to get Earthwind and Fire to start this off for T1 yet again? I feel like they do it all the time. Well, they end up getting the double lead. It's going to be Hextech even better. Yeah. And Merwin, you know, he's not able to join that fight there. They almost got Faker, but he's able to disengage away. They had full control over the bottom side there. Doran winning that fight, now having TP coming online here feels pretty huge for him as Jojo was unable to join the fight. We'll just TP back to the top side. And T1 winning on the map here. Feeling pretty good about that. Some of these leads, though, ขาดอีกแค่อีพิกมอนสเตอร์ตัวเดียวจะได้ like when you look at a Fear of Sting lead is stunned off the wall. Yeah, not going to be riding that one towards his turret, and just one more auto is going to be required. Oh, misses another Q, but he's in งามแท้ to this one. I mean, that's a free gold. Yeah, and that's also going to be feats of strength as well. So T1 taking everything that they want from this map right now. I mean, I was going to make the point that Owner having 3 kills now 4 isn't necessarily a huge boon for T1, but if you're able to turn that lead into a solo kill on the mid laner and to an objective, then yeah, I guess, you know, you're feeling pretty good about what you're using your gold for so far in this game. And he will just straight up catch Jojo Pion unawares, get him off the wall there. Now they've got some extra damage on this turret. They're going to sink his Gnasher's teeth right into it. And กลับไปได้ชิ้นนึงเลยปะเนี่ย Now this lead is starting to น่าจะได้เลยน่าจะได้ตัว back clever เลย to 2,000 off that play alone. They will have the Herald, which they could even wait and use for the mid turret as that third dragon spawns to give them Hextech soul points. เฟกเกอร์คิวเราด้วยเฟกเกอร์แทงคิวไปแล้วไม่เป็นไรเขาไม่แกงตกใจเลยอะ Everything about it ever. It doesn't actually say at the top of the screen because they already had them, but they take the first turret as well. So running the map at this point in time is T1. And so we'll see Gamushi here in this mid lane just trying to make sure that Super can't get any more damage onto this outer turret. That would certainly be phenomenal here for MKOI if they wanted to try and get some control back themselves.
Carrier looking for an opportunity. They know that that one is him because, of course, the real Azir is on the top side of the map. Jojo did just spot Faker out. Now moving over, Hex Gates on the map as well, giving Carrier all of this ability to utilize some funny business, and he does really like to. แพนเดออนแพทนี้มันโกงมากครับจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่แบบโดนแบนตลอดเลยอะแพนเดออนอะต้องโดนเนิร์ฟละแล้วมันอันติแบบแก๊งดีด้วยต้องเนิร์ฟให้มันฟาร์มช้าเลย Remember, Owner does not have his ultimate here, but if Carrier finds him in that brush, he's potentially dead. He's got some weirding. It's okay. โอ้โหทีวันแบบ That's the turret. เล่นคือแบบเล่นแบบชิลมากอะ Clear the waves, use the Hex Tech gate, and just push him off the map. And look at the cross map. Jojo isn't even really hitting the midway point. He's just now pushing through. Wants to be able to get that turret in exchange. They're on the top side of the map. T1 have TP for Doran. He can come over there and deny it. There's just no way that Jojo can pick that one up. But T1 are winning on both sides of the map yet again. 2 minutes until that Hextech Drake does spawn. The gold lead is getting bigger and bigger here. This Poppy priority, I didn't dislike it, but I feel like T1 have a draft that just don't really care about the steadfast presence, and this Pantheon priority that they got, which was left open, has been the whole story here. 5 out of 6 of T1's kills, and Owner is หน้าตาโดรันคือแบบว่าแบบอยากจะชนะแล้วเข้าไปสู้กับเจนจีอีกรอบอ่ะคือแบบอยากไปเจอเจนจีกันอีกรอบอ่ะหมั่นเขี้ยวอ่ะแต่ต้องผ่านถ้าผ่านคู่นี้ไปก็ต้องผ่าน AL ก่อน And now Rift Herald thrown into this mid lane, and we'll see whether T1 can crack this turret. That would be so much control of the map. It would actually be ridiculously bad. วอลไม่ค่อยจะบอกว่าไม่ค่อยสวยแต่ว่าบางโดรานเนี่ยโดรานมีนาฬิกาอีกแล้วแจ็คแต่มันเซราบอ่ะอ้าวเดินมาเจอเฉยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอสเดียวหายเจออยู่หมาอะจิวเจอแล้วครับอะจิวไปไหนอะจิวอุ้ยอย่าอะจิวอะจิว Also the inner is going to go down in mid. Oh, okay. Wasn't quite expecting that as Empress Divide is going to be avoided. That was pretty nicely done from Elioya as Moen just going to get cut down. And the main carry, I mean, they took down the GOAT. That's great. But it's Owner that's really doing all the work this game. Yeah, Owner actually should be able to get out of here, no problem as well. And man, it was really close until it wasn't. There's เงินนำทุกเลนครับเงินนำ 5,000 กว่าแล้ว T1 has always จะได้ been โซพอยต์ so หรือ famous. เปล่า If you may get interrupted here, you will. Really, it wasn't caught window shopping at all. But like himself a hex gate to get out. T1 are so famous, or it's usually Faker, but it has been Zeus in the past. Now it's Doran. Of making a target look vulnerable, then utilizing globals to just turn fights on. Oh no, maybe Doran could be caught. Oh no, actually we just crushed the fight. You thought you could get him, you use a lot of tools to catch him. Owner shows up, we turn the fight, we crush you, we get everything we want. Speaking of everything, there's no way MKOI can come up here and realistically look for a contest on this dragon, but they have to, right? Because they can't give up the soul point for free. คือถ้าเกิดเป็น strategy แบบปล่อยทาริยาคืออีกฝั่งปล่อยอาเซียครับก็คือเขาเป็นการเทรดดาร์กกันโค้ชเขารู้กันเนี่ยก็คือปล่อยทาริยาอีกฝั่งก็ปล่อยอาเซียก็แลกกันไปมันเป็นตัวบายพิกที่เก่งนะเลนกลางฟาร์มได้แล้วก็มีประโยชน์ทีมไฟแล้วก็ดาเมจแรง But it's not going to be this Otacon, not going to be the sole point. And it's maybe the next Baron, maybe it's their base turret. ช้าไปแล้วครับน้องโอ้โหยกมาแต่ว่าไม่เคเลียน่าจะไปก่อนเฮ้ยเคเลียแฟดว่ะจักไม่ได้หรอเฮ้ยอีควอไลเซอร์ไปเรียบร้อย1แล้ว1เคเลียจะเอาหมดครับผมแต่โดรานจะตายแล้วจูเอสเรียล
I don't even know whether that should have worked, but they're so far ahead that it absolutely did. Yeah, it absolutely did. Carrier just keeps hitting these roots. He's been hitting them all game long.เคเลียเล่นป่วนจริงนิโกะน่าจะเป็นตัวที่เล่นแบบดีสุดแล้วในช่วงเนี้ย and getting roots, and it's like, well, I guess that's good enough, as Faker is actually on the cusp of potentially getting a solo kill here, but isn't going to risk it, as Merwan does have his flash available, so could flash the wall and perhaps take him out. But I mean, you look at where we are now, you know, the Otacon 38-6 pedals. Like I แต่อันนี้ไม่ได้พูดแบบไม่ได้เวอร์นะแต่ทีวันเล่นเหมือนเอ็มคอยมันคือท้ายตารางแบบ LCK จริงคือมันเล่นกับโบยังสูสีกว่าเลยนะขณะที่แบบเอ็มคอยแบบว่าคือแบบที่หนึ่งอิวอะแต่พี่ว่านี่น่าจะแบบฟอร์มมันคือพยายามจะแกงเยอะไปมันเลยฟาร์มช้ากว่าโอเนอร์แล้วโอเนอร์มันเกิดis able to follow up so easily here. True shot barrage angle, fantastic. And he's not done there. He's like, I'm looking for more. I want to go forward here. He does think better of it, of course, does not go across the line, but yeah, 2-0 though in the end there for T1, and they อยากไปดูแบบในสนามแบบนี้มั่งอ่ะคือตอนไปดูที่เกาหลีเวอร์ที่เกาหลีอ่ะเฟเกอร์ตัวเท่าแบบตัวเท่าคอตตันบัตอ่ะas Faker has found Alvaro, and yeah, Aftershock is not going to help you there. As Ona gets flicked back, but it just looks like it does nothing but tickle this Pantheon. And MKOI is really running out of options here in this game. เพิ่งมาทีวันชนะยังครับ Focus is going to be on กำลัง what are we going to do to make sure this doesn't happen in game 2. And ladies and gentlemen, let me introduce you to เนี่ยเฮ้ยจะเฮ้ยสุดดิโอ้ He finds the Q this time. He's also going to starfall on top of Elyoya, so they're looking for even more than this. Melwin is ซูเปอร์โดนแบบนี้ก็ได้เหรอแต่ว่าช็อตนี้ลึกไปแล้วนะสนุกเกินไปนะบางทีเหมือนจะไม่สนแล้วว่าเหมือนอยากสนุกว่ะ will be falling. Faker's there, not going to be too weird. I mean, they're going to get แต่ได้2ป้อมครับ in a turret in the top lane. Doran doing the same thing bottom lane. Maybe 3 versus 5 wasn't the move. It might not have been รวย the จัด move, but เฟเกอร์ได้ป้อม getting ด้วย 3 turrets feels pretty good in exchange. As Carrier, man, once again, look at this. Gets him on the edge, gets the follow-up route and the Q. Carrier plus owner's poke coming through as well. I'd love to see it. We saw it a moment ago, but I wasn't really looking at it. I'd love to see Carrier's damage this game because it's probably insanely high. Saw Merwan was actually competing with Guma. He's done a lot of work in this game, but it just has not been enough to secure the eliminations required as Guma barely avoids that judge line. Could have been worse there had he been taken out. But like I said, Faker gets that inner on the top side. Doran gets the inner bottom side. 2 more exposed inhibitor turrets. The inhibitor in mid itself is exposed. And we're 70 seconds away from T1 getting their 4th Drake of the game, the Hextech Soul, which is probably, you know, there's very few champions that can get value out of that more than Ezreal. And, yeah, that's what I was thinking. ไอ้ร่างโขนนี่มันก๊อปปี้แล้วมันทำท่ายีโมดนี่แม่งแบบหรือมันเป็นท่าวาร์ปวะ by 2,000. Okay. Well, I mean, it's also higher than Faker's, so we're not gonna give. That's true. Yeah, that's just I guess Carrier on the Nico things. You know, Fakers are mostly PvEing in this game, to be fair, but Carrier, man, he's all PvP since the laning phase. He only does the PvP. He doesn't even know what the PvE content is. Like that's the kind of player. He's a support player. He doesn't kill minions ever. Trishop Barrage doing a fair bit of work here as Alvaro. ครึ่งหลอดแล้ว He hasn't started anything yet, and he's below half health. As MKOI, they know that Baron is on the menu. They are looking to try and stop T1 from taking it. One last team fight might be the desperate คนนี้ออกบ่อยมากเลยคนตะแกะ for the ผู้หญิงเมื่อ LEC กี้ representatives. 2 วันแล้วถ้าใครที่แบบ looking for an opportunity. ดูแข่ง Also there. But like the 1-3-1 is continuing, and T1 are still getting the push, even though they have way less people here in this mid lane. เมียช่างกล้อง moving over and Hextech Soul. Just a little bit too inviting. Like I said, man, give up position on the Baron. Faker's been PvEing this game, and one of the big E's to get is that Hextech Soul. He's going to come over here with his jungler as T1 otherwise just 3-manning here in mid. Carrier looking for more. Okay, well, Ona can turn up at a moment's notice, but Faker's going to take a little while longer. Never mind, he's เรียบร้อยน่าชนะละ Alvaro flashes out โอ้ the โห full blossom. แล้วแบบเคเลียแบบ Everyone in that red แฟดไปยกแบบ and down goes
goes JoJo. Super's just getting out of there, able to use those Hex Gates. The rest of MKOI is scattering to the wind. Gumiyushi dashing over, and look at that. The beautiful Hex Tech Soul, ladies and gentlemen. There is no way you can get away from T1. กับ Hex Tech Soul นี่แจ่มสุดแล้ว 10,000 gold lead. It's only a matter of time. ค่อย not going to quite be able to execute Super on this one. Carrier. It's weird. Does get a solo kill in the end. As Owner just flashed for that, Carrier said, "No, man." There was just no respect shown for the fact that Carrier had flashed Pop Blossom. Like the whole time he was just in range. Like he practically didn't even need to flash for a few of the angles he had, and then they went in and he's สู้ like, ไม่ได้เลยสู้แบบไม่ได้เลยเกมแรกนะครับ It's been mostly about my snares today, but I guess I will find the big Pop Blossom angle in this one as they get the dragon for free as T1 win the numbers disadvantage fight there on the top side. Is ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเกิดจากแพทติออนมันเก่งไป they're cheering for what the draft might look like in game คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแพทติออนอ่ะต้องเอาแบบว่าทันโดไปเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมั้งเอาป๊อปปี้มามันก็ป๊อปปี้มาเคาน์เตอร์พวกแบบวายอะไรอย่างเงี้ยได้แต่พอเป็นแพทติออนมันก็จืด and everyone gets over the wall and so Carrier's like well I have flash so you're all dead True Shot Barrage here going to get so much เฉาก็ได้พอเป็นอย่างงี้มันก็แบบป๊อปปี้มันทำอะไรไม่ได้อะเจอแพทติออนแบบนี้ But now it is what feels like a victory GG ครับอันนี้ as they notice they've taken down the inhibitor in mid โอ้ that's โห all they're going แล้วรอแล้วอย่างนานรอมาหลายวันเกมแรกจะจบแล้วครับ27 นาที in between all of T1 and T1 looking pretty serious about defending เดี๋ย their วนะไม่มี title มินเนี่ยน here นะ at EWC as they will be able to take down their first Nexus of 2025. T1 looking back saying, please minions, let's get over here and look, get it done. Double super minion wave. That's kind of cool. I thought you needed to take all the inhibitors before that one happens. Down it goes. Not when you've got a Nico. As down goes the Nexus. T1 will be able to win game 1 of this best. ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยแล้วเป็นทีวาตายหมดนะหาได้ดึงบีมเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นเสียงเพลงขึ้นมาแล้วแล้วในจอเล็กอะทีวันนั่งเข้าไปตายที่บ่อทีละคนนะแล้วก็แบบตัดภาพไปทีเอายังไม่แพ้ว่ะฮาเลยได้ฮาหนึ่ง Doran struggling in the early laning phase, but it all just came together around team play, around the map, and playing through this global pantheon. Owner was definitely the MVP for me at this first game, even though Carrier had some amazing snares, was able to really change the course of a lot of these team fights. Owner just patched all the holes, babysat Faker, and man, T1, it was a rough start, but the ending was dominant. It was, but there is still way more to be played. As ladies and gentlemen, we are going to go to แต่ a short break when we get back. ต้องบอกว่าโดรานแกจะมีช็อตอาร์มการ์ดแบบอีกฝั่งไม่คาดคิดว่าจะมีอาร์มการ์ดอ่ะคือปกติอาร์มการ์ดมันจะมาชิ้นที่3อะไรเงี้ยแต่โดรานแกจะแบบมาชิ้นที่แบบอาร์มการ์ดมาชิ้นที่2อ่ะคือหน้าตาแบบไม่โดรานแบบไม่ดีใจไม่ยิ้มเลยคือต้องชนะเจนจีเท่านั้นนะตอนเนี้ยถึงจะคืนความสุขให้โดรานได้อาร์มการ์ดคืออะไรนั่นคือนาฬิกาแหละมันคือนาฬิกาคือมันคือเมื่อก่อนเป็น stop watch ตอนนี้มันเป็นอาร์มการ์ดอยากเห็นเฟกเกอร์เล่นทีโม่ต้องโดเท่าไหร่ครับล่าสุดเฟกเกอร์ไปนั่นแล้วอ่ะไปเต้นแล้วอ่ะที่นั่นอ่ะมีคนเอามาให้ดูอ่ะใส่ชุดแบบชุดตำรวจอ่ะคู่2จะเป็นไฟเควสกับเจนจีนะครับเรื่องเวลาแข่งพี่ว่าน่าจะประมาณ4 โมงนี่แหละประมาณนี้เพราะว่าพอดูในวิกิพีเดียแกจะเวลามันจะค่อนข้างเพี้ยนๆ
4 โมงทุ่ม ค่า หนึ่ ข ง นมนะครับ อุ้ยขอบคุณครับครีมเฮ้ยเดี๋ยวนะโซซ่ามาอีกแล้วฉลองเกมแรกเก่งเหมือนแมนยูจริงครับที่วันใช่ครับคุณโซซ่าขอบคุณนะครับคุณโซซ่าขอบคุณครีมด้วยครับ20 บาทขอบคุณโซซ่าด้วยครับอีก179 บาทขอบคุณครับอยากฉลองหลายๆเกมนะครับแบบนี้อันนี้คือเขาแบบนี้เหรอ I'm choosing Tristana because I think it's the fastest champion for this challenge. But we'll see from ground. I was also thinking maybe something like Yori could work. But I'm not that sure. So I'm just trying out Tristana. ใครตีป้อมไวสุด So we'll see. I'm not sure about that. I didn't do the insane theory crafting about what's best in like terms of a bit of AD or whatever. But I think this is the correct. So we will see. I could start doing something like this, I guess, before. เอ้าเราไปรีบยิงทำไมอ่ะอ๋อได้แล้ว For now, I'm going pretty fast. เหมือนเมื่อวานซิกจะเร็วกว่า Let's see. ออกคอเบเกอร์ได้ป่าวะถ้าออกคอเบเกอร์ได้พี่ว่าก่อนน่าจะเร็วสุด But I think I will look to proxy the next. หรือเปล่าแต่ทิซาน่าก็เร็วอ่ะเพื่อคุณนะครับ40 บาทโอป้า ทำไมตอนโอป้าโดถึงเป็นอีกเสียงครับเลือกปฏิบัติไหมครับ ไม่จริงครับเอาว่าซิก2 นาทีครึ่งเหรอไม่ทันว่ะ And I would say I'm doing pretty good. Let's see. Don't think I will be dying to minions, so this should be the end. ซิก2 นาทีครึ่ง 2:49 was the time. I'm not sure how other people did, but I would say it's pretty fast. I think I did a bit of min-max at the start of the game. I think I could do it even better, but I think ห้ามซื้อคอเบเกอร์ปะยังไม่ได้ตัวใหม่เลยครับเดี๋ยวนะห้ามซื้อคอเบเกอร์ปะอยากลองเลยวะGuys, who are we supporting today on this side of the arena? Okay, what's gonna be the score today? 2-0 Koi. Let's go Koi! Woo! สุดท้ายมันเป็นกฎนะมันห้ามซื้อคอเบเกอร์ปะอยากไปลองว่ะT1 side of the arena. By my side, T1 fan. What's gonna be the score today? 2-0. Easy enough. Easy enough. Do you wanna show me what you just showed me on the phone, man? You know what it is? 16:47. Shortest game ever. Shortest game ใช่ ever. เทปก่อนแข่ง Mad Lion T1. You know what it is? 16:47. A lot of T1 fans at the Riyadh Arena. Thank you so much, everyone. I'm looking forward to the series. เวลาอะไรวะแชท16:47มันคืออะไรหรอบูลลี่จัดเลยเหรอเกมที่จบเร็วที่สุดเหรอ
It was a long-awaited debut for the reigning world champions and the reigning title defenders here at EWC. ต้องมีอะไรกันแน่ Faker had a chuckle and had more than that against MKOI in their series. The reigning champs of the LEC kept it close for a little while until things popped on off here at the STC Arena, much to the fans' joy. And it is a 1-0 for T1 over MKOI so far in this best of 3. Welcome back to the STC Arena. It's the Esports World Cup. Digon here live from the stadium with Valdez and Finn. Give it up, crowd, for game number 1. All right, as we break these things down, obviously, let's start with the draft. Both these squads have had a lot of prep. Obviously, MKOI with games earlier, T1 with the MSI, getting to wait, and the reward for being the number 2 seed coming into the tournament, getting to watch a lot here, Valdez. Yeah, the draft was fantastic here for the side of T1. They got started with that Pantheon pick, and then they were kind of just given the Rumble and the Azir. We know that Faker is always very comfortable with his Azir, even into the Talia. And then the fact that Keria got his Nico on top of it all just felt so strong for T1 here on blue side. นี่ไงตัวใหม่มาแล้วยูนาระ in the draft space for this game 1. They try to give T1 something, and now at least because we are playing a best of 3 fearless, those will be out for the next game, and I think we can kind of reset, go into that drawing board again and cook up some new drafts. Yeah, I think it was a smart game plan. เดี๋ยววันนี้ลองเล่นแน่นอน You're saying, hey, ถ้ามันไม่ได้จบแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ย Let's see what happens, and they had some focus in the mid lane as we have a lot of early kills going the way of T1 through the Pantheon. พี่ว่าเขาน่าจะห้ามออกคอเบเกอร์เว้ยน่าจะห้ามออกคอเบเกอร์ตะกี้2 ทีครึ่งใช่ป่ะ Faker with the bait here in the mid lane. Owner was able to set this one up, and then also big shout out to Keria, who was there for the follow up on the gank, and then this Pantheon just got rolling right from the get-go. Got that first kill, picked up another one here, and then MKOI trying to fight down on the bottom side of the map, and Owner just cleaned up even more. It was just a topsy-turvy of a game for MKOI. It just kept going worse and worse, from bad to worse. And I feel like in these fights, my standout was kind of moving. I think he had a lot of nice movement there, dancing through the spears. But in the end, that early goal lead on the Pantheon, and look at the damage from Gomayushi. There's just so much things that were going well for T1 and a lot of mountains topple for MKOI. Yeah, Valdez, when I look at this, the matchup between the Aurora into the Rumble, you feel like that would go the way of Merwin. He did get solo killed earlier. And then Supa getting the push against Gumayushi. Feels like none of those things got going, which allowed T1 to put a lot of pressure into the mid lane. ไม่ถ้าแตก1,000 ไม่ได้ดินาซัดมันโหดไป It just came down to some of those skirmishes where Owner got really fed, Doran got the solo kill, and then eventually they paired up together for some extra bonus kills in the enemy jungle, and it was kind of lights out. It wasn't a very close game. You know, maybe the early laning phase was a bit closer, but eventually T1 just ran away with this. ห้ามซื้อฮอเบเกอร์หรอ That we have here. Once out of that laning phase and now trying to move people across the map, pressure up against the tower. And here it looks like Doran is one getting caught. He has no flash from that previous exchange with Jojipan, but in the end, all the global abilities and Faker trying to drive into the jungle with a Rift Herald ends up going into the wall. But here the chase is just easy. Doran seemed isolated. He seemed like an easy prey, but T1 collapses. Yeah, and then it's just, you were talking about bad to worse. This kind of just kept happening in this game where it was like, all right, we gotta try to get something going here in the mid lane, and they do get that kill on the Faker, but it just meant that Owner was getting more kills, and Keria was there getting more assists, and the snowball just kept rolling. That's part of the reason why this game was relatively fast compared to some of the other games we've had here. Yeah, and that's our standout player for game number 1. It is Owner, proving Let's go. one of the MVP candidates over Let's the go. domestic league at the LCK. He runs ห้ามกินยาปะ He's able to get ahead. MKOI picked lanes to try and get ahead. Not quite. หรือว่าเขาห้ามเล่นโยลิกด้วยวะ Then he just ran all over MKOI. Yeah, I mean, as a MKOI believer, I gotta look ahead a little bit. So now we have the Pantheon and Talia being taken out of the draft. So what can we expect from MKOI in this coming draft? Now, they are blue side, and my eyes are on that Yone. That Yone that he was so strong with in the previous games, that has been target banned by T1.
maybe they'll keep doing this. But for me, I really wanted to secure something where Jojo can really fight for, because I feel like this game he was doing really well in the individual matchup against Faker. He was getting a nice CSD, taking really good trades, but the support jungle of T1 was there to kind of help Faker get back into the game, and then it was all down into this. Yeah, Alvaro very good in the team fights, finding the engages, but there aren't many people better than finding timings to roams and carry us, so that advantage got negated. What do you want to see here in this game number 2 when it comes to the draft, Valdez? You know, something we saw have a lot of success actually up against, I believe it was Life Esports. We saw some Orion and Octarine. Those are both still available here. Maybe from the red side, that could be a nice duo that T1 could pick up early in the draft from the red side, which I assume will be the choice for MKOI going over to blue. But yeah, at this point, I mean, T1's champion pools are so deep that when it does come to a second game, I'm sure they're going to have tons of things in their pocket. เฮ้ยกูเร็วมากเลยเนี่ย2 นาทีเท่าไหร่อ่ะ2 นาทีไม่ถึง30เลยปะ2 นาที 34สิเท่าไหร่วะ We've got all the stars here. I see Untaranim, T1 streamer over there right now, and all the T1 fans. 2 นาที 26เหรอ The masks, with the cheering, the แสดงว่า signs, all that going on. His Royal Highness is here. เขาห้ามออกคอเบเกอร์เหรอเขาบอกปะวะ to watch T1 do what they do. พีดีอาจจะไม่ดีว่ะ The kings of Europe ทันเดลเร็วกว่าเหรอ Finn, give us the hopium tape. ส่งคลิปเหรอ What can MKOI do other than Yone to get back into this one? Because that side of the crowd, the MKOI side of the crowd, needs something to cheer about. MKOI 1647, this 1647, that I will give you 1647 reasons why MKOI can นาวอลีมันไม่รีเซ็ตกับป้อมไงพี่เลยแบบไม่ว่าพี่ว่าไม่จำเป็นนาวอลี shut T1 up. I love it. Valdez, one more answer here before we send it off to the host. เพื่อมันกิน PD ไม่ดีเว้ยต้องเปลี่ยนออก PD ออกเอาเป็นดาเมจ I thought this was going to be close, but T1 just look on their game. They didn't need any practice. They have come in here so strong right from game number 1, and I should have predicted 2-0 because I think this is going to be lights out from the red side. I'm sorry, Finn. I'm sorry for the Copium. I'm sorry for the EU fans, but I think T1's got it. ว่าไปกินเอ็กเซลอีกกิโลไหนเร็วสุดว่าเติม What do you think of that prediction? It is the marquee team. It is the one that จริง everyone ไหว wants ไหม to see. The ต้องไป reigning ลองดูครับ champions, the reigning title defenders. เดี๋ยวพี่ว่าจะสั่งขยานานดิสคอร์ดใหม่แล้วเรามาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยในดิสคอร์ดกันแบบส่งคลิปมาว่าใครทำอะไรเร็วแบบเร็วสุดแคปมาอะไรอย่างเงี้ย Swim against the stream there and make the huge upset, but they've got to do it one step at a time. The Spanish squad with Jojo Pune in the mid lane looking for the biggest upsets of their lives. ใช่ไหมรอบที่เท่าไหร่แล้ว Maybe Discord it's just another day for T1 when they make it a 2-0. Let's find out. Game number 2 starts right now. ผมจะแนะนำหาเพื่อนเล่นใช่ก็ดิสคอร์ดแบบเพื่อนเล่นไงแบบไปโพสต์ได้ว่าแบบชวนเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างห้องดิสคอร์ดเล่นด้วยกันได้ Inside this arena is absolutely electric. Riyadh, are we having a good time? แล้วเฟกเกอร์ครับมายืนพูดอะ Who do they think is going to win this? Look, we all know that T1 did not make it to MSI's grand final and just lose for no reason. They're here to defend their title at the Esports World Cup. Let's hear it for T1! Wait, let me just double check. You guys are here to support T1? No. Check this out. Who's here supporting Movistar Koi? Wait. You're not allowed to ask the MKOI fans if they're supporting MKOI wearing a faker mask. Let's do this. Fair. MKOI, can you bring this series back? It is brutal in here. The crowd is getting electric. One more time for T1 versus Movistar Koi, and let's send it back to the casters. Thank you very much, gentlemen. And I feel like Ian may have just อยากไปซื้อที่บ้างหรอแชทเขาซื้อที่ไหนกันอะที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไอ้ข้อมูลที่มันมีเหมือนนั่นแบบเหมือนคนนั้นที่ใส่อะ
พี่เจหาซื้อหน่อยดิพี่เจส่งพวกนี้เลยได้ปะแบบที่ซาอุเขาใส่กันอะ because obviously there are a ton of MKOI fans here and they've got loud instruments and they are very boisterous. คลาสสิกอันนี้แล้วกล้องก็ต้องจับตลอดเฟกเกอร์จะแบบจะพักสายตาเงียบๆคนเดียวก็ไม่ได้หลับตาปุ๊บกล้องจับเลย But a few mistakes around the map. Great roams from Carrier, great play on the global pantheon from Owner. Just snowballed the game out of control too quickly. And you start to make one mistake, you start to lose map control, and T1 are so incredibly punishing, especially when it comes to objective control, where they didn't drop a single dragon. They didn't need grubs to win game นี่พี่บอกแล้วว่าเหมือนอาร์ติซี่จริงเนี่ยน้องอาร์ติซี่เว้ยเนี่ยน้องอาร์ติซี่จริงเดี๋ยวพี่ไปดูนามสกุลก่อนน้องอาร์ติซี่แน่นอนเว้ยจริงๆอาร์ติซี่โดนทัวร์เนี่ยคนตะกี้คือเนี่ยน้องของคนนี้ใช่เว้ยนี่ไหนปะThese bans are going to look like is already the Annie and the Jin taken away. One of the favorites from Faker and definitely a favorite for Gumayushi. As also the Orianna going to be hitting the deck. Now it looks a little bit normal as the Vi and the Varus are going to get taken away on the red side. That's what we see more often. Although they did do it on the blue side last time. One last ban there is that Yone that they were talking about on the desk. And so a little bit sad that we're not going to see that from Jojo, who was so good earlier in the week. But the Gwen first pick is going to come on through here. As Merwin going to have a lot of power. Let's see whether Doran is capable of a bit of a broken. คุณไม่แบนแจ็คนี่คุณโดนแจ็คแน่นอนน้องทอมจัดแน่นอนแจ็คอะกูบอกเลย There's a lot of other picks he can play into this. I hope he doesn't go for เอาเป็นเฉาก่อนได้นะไลค์กับเฉาอย่าให้เขาปล่อยอย่าปล่อยเฉาอย่าปล่อยเฉาขอร้องทอมผมไหว้ละอย่าปล่อยเฉาอย่าปล่อยเฉาเกวน please You could just simply hold her in place and prevent her from doing anything in a team fight. Why is it taking Owner so long to find Xin Zhao? Yeah, I'm not. Whoa, they're not going to pick it? That's kind of crazy. The Ambessa into Gwen has also been another pick that we haven't looked too much into the Gwen. อาจจะมีแผนรองรับแล้วมั้ง And it is a volatile matchup like the Jax matchup we saw yesterday with Broken Blade, but very risky one for sure, especially without knowing what the 80 carry for Supa is going to be and what your main targets are. We don't know what Jojo is playing yet either, so แต่ว่าเอเมซ่ามันสู้เฉาได้นี่หว่า As playing the Galio into the Rise would be a way to neutralize this matchup a little bit, but it is going to guarantee basically Baker's prio, since he could just clear the waves into this Galio over and over and over again. He won't be able to kill the Galio, but it's not the kind of matchup I expected from Jojo here, where I wanted to see him try to dominate lane. The Orianna is banned away. It's one of the better picks into the Rise, so he's just going to opt into safety instead. Yep. Still going to be able to follow the Realm Warp quite comfortably, things like that as well. It does have that mobility around the map, which is kind of nice. See what สุดท้ายเป็นเฉาครับเฉาเกวนครับ just going to be picked away here, and there must have been a reason why Owner didn't want to go for this pick. I was thinking like maybe they were holding on just in case they want to get a Trundle out or something like that, and like they could use it against the Xin Zhao. Has been a decent matchup in the past. Yeah, I mean, the Galio works incredibly well with both the Gwen and the Xin Zhao here, so in terms of team fights and playing around the map, MKOI feeling pretty good about this. The Trundle felt pretty obvious, like you said, because you've got some big frontliners to potentially just chomp away at and subjugate, and it does also offer a lot of zone control into these melee champions as well. Yep. I think for Supa here, getting either insane safety, the Zaya's gone, the Ezreal's gone, so a little bit tougher, or just high range might be the name of the game here. Even if something like a Jinx here would feel really nice because you have a front line, if you just get a single pick, you know, that damage that you need, that range damage, that hit this Rise from afar, take this Trundle out would be there. T1 want to ban in this final spot. The Alistar, interestingly enough, also still available here in this second game, so I imagine that's probably what MKOI's ban is going to be. I wouldn't mind it. Carrier has been phenomenal on the cow in the past. เล่นจินได้ถ้าไม่เอาถ้าแบบไม่อยากสนเลยก็เล่นจินได้ครับจินมันวิ่งหนีได้แล้วก็เล่นไกลๆ They want to just dominate. Might be an opportunity, and there it is. That is going to be the final ban. That gives เล่นน่าจินนะเอาจินหรือไคซ่าLooking for a potential Kaisa here. เพราะว่าตัวเข้าเอเมซ่าเป็นไคซ่าแล้ว
แบบนี้นี่ เจออาริสตาเนี่ย After he played Ezreal in game 1, the T1 were going to look for another fearless win here at EWC. Meaning, just like last year, Gumayusi played only unique champions across their road to the finals, and then the win they took last year. So far, keeping that true. Of course, we have fearless drafts. Getting rid of Ezreal and Kaiser in the quarterfinal makes a lot of sense, meaning he doesn't have to play them in the semis or the final. Yeah, fair enough. There's that Jinx I was talking about. I actually don't like the Kaiser that much here in this draft, to be honest. And I think the Alistair is a perfect way to round this draft out here for MKOI. They have an amazing front line. All they need is just simply one kill for Supa, one reset, and that is all it's going to take to really crush these team fights. They can protect him so well with the Galio, with the Xin Zhao. I really like the draft here for MKOI a lot. You take the nameplates off here, and I feel like they've got such a sick edge. Yeah, I think even with the nameplates on, I'm feeling like this is looking fantastic. The extra range that you have with this Jinx, the amount of peel that you'll get with the Gargoyle and the Cow, and then the double circles, you know, of immunity here on the side of Gwen and the Xin Zhao. Able to push forward, able to put so much pressure on this T1 roster. Of course, it might be that T1 just kind of style on them, right? Find another one of these angles, but I think if MKOI are going to do it, this is the best selection of tools they could have got out of the garage. Yeah, I think banning the Misfortune was a mistake, and I think that Supa has a lot of agency here. Now, nameplates are on, right? And we've seen what T1 can do with global jungles, global mid laners. แบบนี้เล่นได้สู้ได้ครับพี่ว่าเราจำภาพอันนั้นเกินไปที่เป็นเดเว่นสู้กับจริงอันนั้นมันเกินไปมันตัวต้นเกมจ๋ากับตัวแบบเลดเกมมันมาปะทะกันอ่ะทำให้ทีวันต้องเล่นแบบต้นเกมแบบสุดๆเลยแต่ว่าใครสามมันเล่นได้แต่ว่ารอบนี้มันมีอาริสตาเนี่ยแหละตัวที่แบบเคาน์เตอร์ใครสามแต่กูบางชีเล่นตัวแบบว่า I do think that things can snowball even more out of control in this game though. So if MKOI can get out of the same type of lead, might be more and more difficult for T1 to find their way back in. The blue side looking just that little bit more powerful here at EWC this year, as is generally kind of the way, especially when T1 is on the rift. They do really, really like to dress in blue. ใครสากแกก็เล่นเยอะนะวินเลท 76% ด้วยในแรงค์แรงค์นี่แรงค์ที่เกาหลีนะไม่ใช่แรงค์แบบที่ NA could be trying to make them work for it. แล้วนักแข่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากเล่นแบบID Diamond ที่ไลออดให้ด้วยที่ NA เพราะว่ามันไปเล่นแบบ Diamond แล้วมันแบบมันจะชินแบบ Diamond ไปเลย that lane dominant performance we saw in game 1 where he's able to win trades against Faker, get his TP back, force Guma and carry it. และนี่คือข้อเสียของไคแอนครับ He's going to be actually the one who's sitting on the back foot. คือข้อเสียของไคแอนก็คือเอา ID จากเกาหลีนะไปเล่นที่ไคแอน1ไม่ได้ Yeah, Doran is trying to chase after here, but Ona has 3 people to deal with as the Winds of War come down, and that is going to actually spell the end of this little scuffle. As Ona playing the policeman trundle. มันควรจะทำเป็นแบบอย่างที่พี่บอกอะ ID เดียวเล่นได้ทั้งทั่วโลกอะแต่เลือกเซิร์ฟได้แต่เซิร์ฟมันจะแบบดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเลือกเซิร์ฟผิดอะ I'm okay with it. I guess like for the Cone fans, you know. I'll be honest with you, Atlas. We've only been seeing that one Trundle skin where he's got like the really shiny mace for a really long time. You mean the Cuz one? Yeah. Like I feel like we've seen that one only for so long that I'm just happy to see any sort of Trundle skin diversity. Yeah, it's either that or traditional Trundle, but you can't have a problem with traditional Trundle. That's too good. So. Let's take a look at how these matchups are going to eventuate. เป็นแค่เกาหลีป่ะคือก็ ID เกาหลีก็อันนี้พี่สามารถเล่นแค่ที่ไทยได้เล่นเซิร์ฟเกาหลีได้แต่ไม่รู้เหมือนกันระบบเป็นยังไงแต่ว่ามันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซิงกันต้องขอ ID แบบ ID ชั่วคราวของกับไลออด Remember, this is not going to be a lot of early pressure here for T1. Of course, the Alistair pretty good into the rel just in general as well. Being able to headbutt her out of the crash down is normally pretty good, but that's not what Alvaro's focusing on. He's wanting to make sure he separates the 2 members of T1 so they can get some decent damage down
and Super stays safe. Yeah, Supa's positioning really good there, utilizing his range quite well. Had he been hit by that crash down, the passive was already stacking onto him, so it's really important he does not get hit here. Honor going to start Raptors, likely on vision there at the beginning, as both junglers know they're doing the Raptor cap. So all vision over is Alvaro. Yep, Headbutt Pulp does come on down there as Alvaro in a little bit of trouble here, down to about 300, but still able to offer a lot back. And Jojo could actually just die here. The flash out of the way, one more. โอ้ปู่โซโล่คิวแล้วข้างบนโดนด้วยหรือเปล่าไม่มีแฟดเลยครับน้องเราไม่มีแฟด He still has the traffic cone. He can still tell Merwin that that's not there. He's allowed to drive. And it's a bit of an ignite from the not be enough to do it though. And T1 with 2 swift ones. Yeah, so nearly enough, but Doran, or sorry, not Doran, Owner, excuse me, has that potion, and will be able to tick through it just barely there as we see a sad MKOI fan here in Riyadh. As Doran's looking for the trade immediately because he obviously has teleport advantage, so takes a fourth of Merwin's health, and he's like, cool, catch that wave, and I'll see you in just a second. Those are the types of trades you want to see. I want to see what happened in the beginning of this trade here as Faker has lane control, gets taunted, and Jojo Pin goes for the extra empowered auto. And that's just what does him in. Flash angle here is nice, but he's just doomed. Like, there's no way he can buy space against this ranged champ. Is trying to min-max the damage there, and Faker's just like, well, it's my turn to push the lane. Oh god, speaking of my turn, is going to come down and join. She's in a lot of trouble. He's going to go down first. The Super gets excited, and the traffic cone is after the flash. And so the Jinx is going to stay alive on the board and exactly where the money wants to be here for MKOI. Yeah, you got a supercharger, but I got my supercharge, which is the Ghost, so I'm going to walk out of that pillar. And, well, that's a kill for the Jinx early. What looked like it was going to be a great start for T1. Now a disaster carrier. Yeah, what are we doing? Doesn't have Ignite. He needs a Shattering Strike. Does he get it? One more. Down he goes. So that's a bit of a solo kill for Carrier. That's a bit of a cute one. Probably not worth it, but does still send him home. I mean, I think kind of worth, because otherwise Jinx could just take these minions here, and now Guma back in lane. It's actually going to be pretty huge. Otherwise, Super gets walk away there. And Merwin? Doran still has the teleport, guys. As Merwin one more auto attack, and he's dead. He was not immune in this top lane. And Doran, oh god, this could really be an Ambessa problem this game. Like I mentioned in the draft, it's not a matchup that always works well for the Ambessa. You get a huge edge. And that was Doran on Doran's shield only. Had TP'd, as you said. Had no items there. Playing into the Dark Seal. Still wins it out. Still on low health, is able to sustain up. แต่ไม่มีรอยยิ้มอันใดในหน้าของโดรานเลย มีแต่รอยแค้นเจนจี But T1 not going to be able to get the kill. No summoner spells on this Jinx, though, means that she's going to remain a target for quite some time. Faker trying to get the damage down onto Jojo as well. Justice Punch not going to get any CC, and Faker able to utilize his phase rush really nicely to just dance on the edge of that taunt. Alvaro moving in, and Carrier, he loves Hex Flash. He also just loves standing in weird spots. And that is what he's going to continue to do as T1 take their first streak of the game. That'll be the Hex Tech. I mean, Faker, so another Hex Tech, so that's good news, I guess. Faker's just chilling, you know, clears that wave, doesn't even have to get involved in this. And looking back at this play down here on the bottom side, Owner comes over here, but it's actually really well played by MKOI. They're able to get this chain CC onto Guma. The damage is enough. Super then gets the reset, has the flash, has the ghost to buy space against that cone that gets dropped, and that's all he needs. And then Carrier is actually able to come over here with a really cool X flash over the wall and catches Super off guard. And he doesn't hit the crash down, but Super gets a little bit greedy here. I think if he just walks away, this doesn't happen. And I think this is absolutely worth for him. Oh yeah, 100%. Oh my god. Not, the Jinx. What is he was this? Otherwise probably just dead. I think if Alvaro is actually able to frontline for Super, then there's just not a whole lot of chance the Carrier gets out. So able to take one with him. And you can see T1 now with Feats of Warfare already locked down. They're on their way to picking up these objective feats as well. And so as far as shoes are concerned, T1 are getting very, very close to making them fancy.
And Alvaro and Super have done that lane swap thing, move towards this top side as the grubs are about to spawn. Top side of the map. แต่จริงเงินนำ500 place to look out for, but Ona is moving in once again. Yeah, vision control of the river. Yep, Super still without any summoner spells. The Ghost is pretty close. 3-minute pulverize as well is very good. เกินว่ะ Looking to make this one fair. Gumayushi trying to get himself out of there as in he goes. They look for Ona to try and take him down first, but the shattering strike is so good. Zap is sidestepped, and T1 get ยืนกัน themselves ไม่ค่อยดีอะโดน out. ตันแบบ3 ตัว I เล don't ย know about this one. Doran is a 1-0-1 Ambessa. They're looking for this kill onto Owner, but he's got the control vision, and he's just going to be able to put a pillar up and walk away. But it's still a huge win for MKOI. And I think T1 are disrespecting the range of this Jinx and how well Supa has been positioned, man. There's so many near hits. There's so many near lockdowns onto this Jinx, and he just is able to get out every time as JoJo. Faker ตายด้วย He does have flash available, gets that phase rushes. Now flashes in and gets out with the realm warp. That was so sexy, Faker. We've seen this so many times for Faker. We walks out and flashes back into the realm warp at the last possible second to get out there. Just barely. Still a huge win here for MKOI. The flash and JoJo just gonna punish him. Oh boy. Yeah. But I mean, the other play looked really cool, and I think cutting the video before the Winds of War comes out is going to be really easy in the highlight package, so it'll be fine. Well, you know, it is what it is. Great job, JoJo. Extremely accurate cue there. It was very well done. As the flashes do have to be utilized. And here, towards the top side of the map, Elyoya moving on in. I mean, this is a huge angle here for MKOI to potentially get a kill. And plate gold, at least, is also on the menu. Oh, Guma gonna have to flash out of the way of the flame chompers. The supercharger does come on in. JoJo looking to try and get that knock up, but they didn't even require it to land. As now Carrier just wanting to take one of them away. Super Mega Death Rocket comes on in, not able to lock down the kill. The Carrier is still dead, and it's still goes over to the Jinx. Exactly where MKOI multiple plates gonna go over. Kill goes over to the Jinx here. JoJo picks up a second of the game, and T1 are a little bit in trouble here now. Faker is pushing hard in the mid lane to try to trade some plate gold back at least. Doran has control of the bottom side of the map. Just understanding this Jinx is in such a great position there, knowing where Owner was so far away, unable to impact the play. The fact that they have this Galio could join that fight. Faker had to use his realm warp to escape. So rotation. Just all of these things, all the communication across the squad here, especially on the top side of the map for MKOI, allows this play to happen. As we're going to go back to this play here, as it's a really sick flash from Faker as he steps out of the realm warp. They chase, flashes back in, perfectly timed, and we'll cut the video right there. And now we're going to check it out from JoJo's perspective, as this is a completely different one. But really nice Q flash, making sure Faker has the most difficulty reacting. As Alvaro is going to be okay as we come back to live. Was looking he's able to get himself out of there. พี่ครับจริงไหมครับที่พี่ชอบทีมหนึ่งก็เพราะผมรักและคิดถึงผมเสมอและตลอดไป Like the fact that Guma 0-2 doesn't have his pull yet, doesn't have his first complete item. Yuntal's done. Means all of these early team fights here. I mean, we're only 10.5 minutes in. This accelerated Jinx can do so much work with the front line she has, even this early. Like we talk about Jinx as a strong scaling champion, but I mean, there's just so many tools to empower her, and she has the lead already. So this is such a good game state here for MKOI. It really is. And when you have such a range advantage as well against the squad of T1 like Super does, it feels like you have even earlier power than you otherwise would in a lot of these other compositions. T1 are going to have to make sure that they lay a CC on top of Super. And you mentioned it beautifully before. Super's been playing really well. His positioning, his spacing has been phenomenal. That's allowed MKOI to do exactly what they need to do. Doran now in potentially a bit of trouble, but as you saw there, just one ability doing so much. Public execution down towards this bottom side is Elyoya not actually able to utilize Crescent Guard effectively. JoJo down to 300. The traffic เอาคืนหน่อยเว้ยเอาคืนหน่อยเมื่อกี้โชว์เหรอโชว์คิวแฟตเหรอเจอปู่เอาคืน The few good things that happened for MKOI previously really well here in the bottom lane. I remember Merwin did not have teleport,
เฮ้ยใจเย็นเฮ้ย Well, there's the pulverizer connects onto two as Super is once again doing everything he can to ไม่ get ได้ as ไม่ much ได้ไม่ได้ไม่ damage ได้วัวมันทึก as possible. Alvaro with that unbreakable will. Super Mega Death Rocket means the carrier is dead. The zap connects onto Faker. And the pulverize comes on down. That's going to be enough to get another couple of kills for this Jinx. I mean, the story of this game, the series potentially going to 3 might just be that T1 did not respect this Jinx player. They just keep going into these incredibly greedy and risky fights where Super just outpositions and is able to, with the help of his support in this case, get it out. The initial fight here, remember, there's no ultimate for the Galio. So Jojo Pyong can't actually ult it. He's already with El Yoya anyways, but he's not going to be able to buy any additional time here. The Crescent Guard has to be used early. There's no teleport for the Gwyn, so I think fighting here down a member was not the right call. After this is a big win here for T1, they get incredibly greedy, right? They're able to take out El Yoya, but what happens next is they decide, okay, we're going to split here. We're going to send, of course, our top laner back to the side lane. And then they go in on the Super, just baits them in. Alvaro is still here. Oh no, and Doran teleported to mid lane. Yeah, he just left because he's like, I gotta go back to sides. And at the same time, Carrier Magnet Storm's only an Alistair. And then when the Jinx gets accelerated, you're not gonna get away from her. 2 kills over the Super. อลิสตาแม่งน่ารำคาญจัด Oh dear. Doran has now made it back down towards his bottom lane, and Carrier's like, I can help, and then he is not actually. Sorry, 5. 5-1 and 2 here for Super. ซูเปอร์มัน 5-1 แล้วครับน้อง มันไม่ใช่จริงเลดเกมแล้วอะ has a significant lead in this game for sure. Don't get me wrong, and he's going to do a lot of damage later, but he's going for the Rod of Ages build as Rise is wont to do. And this Jinx is just frankly too big to fail. He gets more plate gold here. Solo is going to get the entire turret here. All plates in the bottom lane before plates fall off. This Jinx could not be more accelerated. This Jinx could not be more ahead. 2,500 approximately the lead here he has over this Kaisa. And T1 gonna have to play a little bit more respectfully around it. They're gonna come back in this one. Yeah, they really will. They're gonna have to use everything onto Super, and they're gonna have to actually hit their abilities this time around. As Faker able to realm warp his way out, no way that Merwin's gonna be able to interrupt him. And so Faker gonna make it to safety. Does mean that he doesn't have the ultimate for the next little while, as Jojo could be in a little bit of trouble. Justice Punch to get the double taunt. Really nicely done, but the traffic cone has to be respected. And Jojo is able to get out of there. Flash needing to be used. ซูเปอร์มันถ้ามันมารอบนี้มันมี IE คือแบบระเบิด So much of the team's gold. That's just so dangerous here for T1. If Emperor just continue playing their game, this is going to get way more difficult later on. Yeah, if we were in a game state where it was lower kills and we're 14.5 minutes in, we're a Drake apiece, you're like, oh man, that Jinx is going to be a problem later. I'm a little bit concerned about that. You have to consider it, but she's a problem now. And she's been a problem for a while, and it doesn't get easier. It doesn't get better as the Kaisa, who's just completely outranged. So And T1 here, it's going to take some really creative plays here, and Faker having to realm warp defensively, that's one of their better tools to try to flank or set up a really nice macro play down, because he keeps getting threatened as well. You know, trading that for Merwin's ult is definitely a trade up for MKOI at this point in time. Yep. And now Super parking himself in mid, will be able to relentlessly shove waves in. Now Zona moves over, does walk on top of the ward. And the Kraken Slayer build isn't going to do anything for the range here of this Kaisi. You know, we're not going to see that poke build. We're not going to see the Nashers. It's just really challenging from this point on. Not impossible, but โดรานต้องมาช่วยว่ะก็อีซูเปอร์แต่มาสู้นี้เฮ้ยสู้นี้แม่งถ้าแตกพ่ายจบเลยเว้ยถ้าที่แตกอันนี้คือจบเลยที่วันจะไม่สนละจะเกมใหม่อ่ะถ้าจบนี้คือ Off to the side, there's the pulverize on top of T1. The Magnet Storm this time is really good. As Super flashes away, he stays alive for so เฮียตายจนได้ซูเปอร์ gets on top of him. แต่โดรานไหวปะตายหมดทั้งทีมว่ะเฮ้ยไม่ต้องหนีแล้วว่ะท่านเฟเกอร์ท่านเฟกต้องไปว่ะท่านเฟกเวียนตีปะไอ้มาตีทีลอยนะลุมทีละตัวเจสอีกนิดเดียวที่ว่าชนะไฟนี้ได้ไงวะเฮ้ยเฟเกอร์ปูกลับเพื่อปูไม่ต้องกินแล้วปูกลับเพื่อปูเลย Right there it is. Thank you very much. Super Mega Death Rocket. Not enough damage just yet. Yeah, Faker's turned his realm warp into an escape rope in this game, but it has worked. Really is, man. ปูเดินกลับก็ได้แต่มันอาจจะไม่เห็นเกวนไง
He's out of the dungeon, but มาดูอีกรอบครับอันนี้คือแบบเคเลียแฟดเข้าไปอันติแล้วก็กด X ซ้อนแล้วก็แบบ all in ใส่จริงแล้วโดราอันติเข้ามาได้ยังไงวะแล้วก็ชิก็ตามไปเก็บครับอันนี้น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อาริสตานี่มันทำให้ไคซ่าเล่นไม่ได้จริงอะดูไคซ่าดิเล่นยากมากอะพอมีอาริสตามันเดินไม่สนด้วยตรงนี้ครับท่านโดครับแอบอยู่ในพุ่มครับไฮออนบุชครับแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งอันนี้ตีไม่ติดครั้งที่3ครับแล้วเหมือนไปตีใส่บลูบัฟไอ้ใส่ตัวบูอะFaker then does a little bit of a funky thing where he walks back in, but he walks out. That's okay. Oh dear! In the interruption on the crash down here, Carrier is likely just dead. As he looks to try and make his way out, but was caught there as he took a little detour. Alvaro may be in a little bit of trouble himself, though, but does have the unbreakable will. Does need to invest it. As Rift Herald down here in this mid lane. One good thing for MKOI was that they were able to take that objective, but it's not able to knock down. ตัวชี้ได้ชิ้นที่2แล้วถือว่า As MKOI, they also got feats of strength by being able to take that Rift Herald as well. So they're going to grab more of these objectives available for them. They're going to grab this dragon too. Faker ต้องปล่อยครับอันนี้รอสเปลครับต้องไปเล่นทำอย่างอื่นแล้วก็พยายามรักษาเงินเอาไว้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็รอสเปลแล้วพอสเปลมาก็จัดการอีกรอบทีมไฟของ T1 ต้องใช้สเปลเท่านั้นเลยไม่มีสเปลเล่นไม่ได้เลยI am still concerned despite T1 taking that fantastic fight before. I don't know if they're going to get that chance every time as Carrier once again caught. Yep, I've seen this one before as Carrier doesn't have his flash and doesn't have a chance to get out. So he's going to die for a fifth time. He trading his life for information, I guess, guys, is what I'm going to say. I mean, there just wasn't really any big objective up there to force or to fight คือมาปักกวาดแล้วก็เดินแบบเดินทำวิชั่นให้ปู่ดันป้อมwho has empowered Berserker's Greaves from the feats of strength. แล้วรอสเปลครับ I mean, it feels like a pretty big support gap in this one. I have to say, Alvaro's been having an amazing game on this Alistair and Carrier. เคเลียไม่ได้ทดสอบนะเคเลียเมื่อกี้มันต้องเล่นอย่างนั้นนะเพราะว่าเฟเกอร์ด้านซ้ายอยู่อะแล้วเขาจะแบ่งส่วนหนึ่งไปตัดเฟเกอร์เคเลียก็เลยต้องมาแบบปักกวาดแล้วก็พยายามช่วย still a big problem that I think they're still going to have to solve. And like I said before, leading into that fight, you're not always going to get that Doran ult on top of Supa. ต้องล็อกขาได้ is the target. ล็อกขาต่อสวยโดนทันพอดีไม่ได้แฟดโอเคอุ้ยไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วว่ะโวชิจะเป็นโซโล่โวชิไม่มีสเปลเล่นจริงเหรอท่านโดไปไม่ได้ท่านโดFaker as well doing so much work, but maybe it's not enough because Moen gets in there with the scissors and will be able to cut them up. Ona now walking away with about 50 health. Ona ต้อง deny. And we'll see whether he does make the great escape. It looks like the answer is potentially as he looks to get an execute. ทันปะ13 วิ He waits a second, he gets the execute. I think he does. Yep. There it is. Yeah. ได้13 วิพอดี Not the end of the world for MKOI because they still win the fight, still win it swimmingly. As Supa's positioning once again was so good in that fight. Yes, he ultimately does die, but he does so much damage before he does. He has the ult coming through from JoJo, and then this time Rowan's able to take Faker out. That's really the key here because Faker, once Supa is dead, Faker can kind of do anything as long as he can buy the space against this melee composition. But he did die. So we're going to see a teleport in here, an Otacon contest just after spawn. Yep, and now we're looking to see whether Carrier can get the reverse legendary. Only 2 more away from that one. JoJo is setting up for this Otacon. JoJo does not have his ult. He does have TP, however, he's going to use it. วาโล My God, Alvaro ไม่มีอันตี most of his health bar ใช่ไหมไม่มีอันตีปะ out of this 2-item อันตีกูดาวเหรอไม่รู้นั่นคือลูกเรือนมันกูดาวป่ะนะกูดาวเหรอมั้ง and try to reset his ult will be up in just a moment.ไม่มีอันติเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยอีก5 วิมาเนี่ยอันติ Make it such a easy front to back for Supa even without the Alistair who is returning as quickly as his legs can carry him back towards this objective. And T1 instead going to push this wave out, slow start the Otacon here, try to clear vision, but this buys time for MKOI to come back over for the contest. This is going to be a pivotal moment in this second game. Yep, it should be an honest 5v5 as JoJo making his way over as well, very close to having that heroic entrance back off cooldown as Elyoya looking to make his way in 400 health and he's still
steals it. Super Mega ต้องหนี Death แล้ว not going to connect, and now the Realm Warp going to get T1 to safety. But they do not get those petals in the Otacon buff this time around. แม่ง Gold W is fat even, but those stats are not เข้า going มา to สมั be ย so. Yeah, this was a really close fight for T1. They wanted to clear so much vision that bought enough time for the rotation over for MKOI, and just barely MKOI get there in time, and it's a bit of a panic from Owner attempting to smite early and try to get out there, but he smites so early. I think it was like 400 health, and then it just goes over to his opposition in Eliotis. Thank you very much for the leash. Thank you for the free objective. Gold is dead even. The lead, though, that Supa once had has faded away a little bit. We are also eventually now going to see that Naster's Tooth come through here for Guma. A bit of an adaptation on the build. เดี๋ยว 16 ก็คือโคตรเก่ง When you have the money that he does have, we're cresting the mid game here, we're moving towards the จะ late game. 15แล้วด้วย There's going to ไล be a ฟ์ lot of แต่เกว extra น power and range เลเว to ลเยอะ fight มาก for เลย the ว่ะ neutral objectives. This is such a close game. Yeah, and I feel like you can do this. They will have a fair bit of magic damage in comparison to the physical, but with the Kraken Slayer, you do feel a bit nicer. And of course, the first item, a bit of a flex for the Kaiser. It's just when the Rage Blade comes in, you can either go the Terminus for that little bit more of a physical ebb on the on-hit, or you can take the Naster's Tooth. I think the Naster's is just such a smart choice given the I like it. Gives you like an actual poke option as well with the Void Seekers. We just haven't seen it that much, and I think this is the right time to do it. Guma gonna pull it out here. Doesn't quite have it just yet for this dragon fight, however. Faker has a realm more, but he's on this flank angle here, but the T1 vision is extremely limited, as you can see here. Yeah, no idea on the health bar of this dragon. มาว่ะเคเลียเปิดเลยซูเปอร์ตายไหมซูเปอร์ตายไหมซูเปอร์ไม่ตายว่ะน้องชิปหายแล้วซูเปอร์ตายแต่ว่ามาชิงอยู่ท่านโดลำหน่อยท่านโดลำหน่อยท่านโดลำก่อนลำอย่างตั้งใจหน่อยนายตั้งใจลำ .com He's getting decently close, but another knock up from Jojo. And this guy, he really is the saver of Europe, isn't he? As even on the Galio, he's able to win out the team fight. Oh, absolutely phenomenal fight here for the side of MKOI. I was trying to combine phenomenal and fantastic, but and you almost just got Fnatic. Yeah, I know. The wrong team. Yeah, wrong team, wrong time to be talking about Fnatic, sadly. But the target selection here is very messy. Like, Supa is not the one who's ultimately hit here by Doran, and look at the peel. Like, he is the president. Yes, ultimately Guma is able to play incredibly well. Flashes in, is able to execute him before he dies, but Faker's isolated. Merwin makes sure to stay on top while the rest of T1 are trying to chase down this back line. And as Faker dies, the fight is over. Doran will not be able to compete. As Jojo... Okay, got a bit of a teleport in. Yeah, he may be in danger. Be in trouble, exactly. He got the inner. Going to be available as Faker almost taunts himself is what it kind of feels like. Killer Instinct comes down though as Gucci will be able to help Faker lock down the kill. Teleport comes in, uncancelable of course, as Merwin looking to try and answer back. Supa has his ultimate, but it's just not quite enough damage at this stage to get ปัญหาคือต้องฆ่าจริงให้ได้แบบเร็วที่สุดอะแต่ถ้าจริงมันออก GA ก็คือจบเลย is going to be the look here for T1. They love to do this on spawn. They're going to head over and try for it now before Jojo can get back up and get into the fight. It's a risky call. Keria, though, on the flank also has the Omega Blast Cone here to try to set up a big Magnet Storm despite not having Flash. He's got better Flash. Well, Elioya is going to be here, so it's likely to be pretty close to a 50-50. ซูเปอร์อยู่ไกลมาก Even if there aren't quite as many members of MKOI. 5 seconds until the teleport going to be available from Jojo, but it's down to 2,000. ได้บอลลอนแต่ว่าถอยได้ปะเฟเกอร์มีติโอเคโอเนอร์ต้องขออนุญาตไปก่อนครับ T1 say owner for a Baron. Yeah, we'll take those. I think they will take it. It's not exactly the cleanest. It's not 100% แฟตคูดาวน์โอเนอร์แม่งเมื่อกี้แฟตเข้ามาตีเฟเกอร์แล้ว to find the angle. Really respectful approach there by MKOI. They were able to avoid knowing that Keria was on that flank angle, the Magnet Storm. So T1 aren't able to win the fight. They end up losing their Trundle and will lose an inner turret despite the fact that they're the ones having the Baron. So like, yes, if you count like, okay, 1 Trundle for Baron feels great, but the lack of map control, the fact that they had to Realm Warp out there and base means 2 turrets. In fact, now as Merwin is so big on this Gwen, do go over.
over. And so much of this Baron time will be spent clearing waves to try to get to those turrets. So yes, มันชนะง่ายๆไม่ได้เลยวะเพื่อนโอ้ยเกมแรกชนะอย่างง่ายนึกว่าจะชิวแล้วเอาอีกแล้วT1 But the problem is I just don't know if they could consistently lock down Supa. The peel has been good, his positioning has been good. That's going to still be the name of the game. It has been from start to finish in this one. Can you kill that Jinx? It gets harder and harder. Yep, looking to build towards a rapid-fire cannon now as well. You can see the Zeal comes in. Jojo once again potentially in trouble as the traffic cone is going to say you're not allowed to drive here, as he does get the taunt off against the police officer. Carrier moving on forward, and there it is. Exhaust coming on down. Alvaro in position now as well. As, oh god, Faker is really starting to do some work as 3 items have been completed. Now it's just pure damage he's going to be building, and this rise will be getting scarier and scarier in this game. Yeah, it's going to be the turret to go down. T1 ไม่เหลือป้อมสักป้อมแล้วข้างนอกอะ Flash as well. And Alvaro comes over, but he alone is not going to be able to turn this around. เอาว่ะจะเล่นเพลงนี้ว่ะ as well as he's going to join the rest of his teammates after getting that health ซูป้า buff เดิน back up to full as T1 with this Baron buff pushing forward. Now with everyone alive, are able to step back onto that front foot. Supercharge coming on in. ตัวโจไม่มีแฟลช Utilizing that to walk out. He's getting a little nervous there. Have to say, he was falling super far behind, right? He was 0-2-0 in the earlier stage of the game. Now 5-4-3 can certainly count down, which is kind of impressive, but also being able to keep that gold very, very even. He's been the assassin that T1 have been looking for against Super. I love his itemization. He has the arm guard now as well. He is able to find these ways. He's the one who's been able to assassinate Supa and keep these fights close. Like, he's the one who's making it happen. Sure, it was Doran earlier in that first big fight, but since then it's been Guma has been able to, even with Supa's fantastic positioning, find those angles, and he needs to continue to do so. 10 seconds here until what will be Chemtech Soul for MCOY. Area goes in. Yeah, ซูป้าเชี่ยไม่ดีเลยว่ะอยู่ไหนวะซูป้าเชี่ยเลือดแม่งยังเต็มอยู่เลยอะซูป้าGGแล้วอันนี้ GG ครับ But it's Gumayushi going golden in the backline and then eventually just explodes. This is not what T1 wanted. It's in fact an absolute disaster. As MCOY just put them down, they say that was a nice attempt, I guess, guys. And they will look to try and break open the base. They can take us. ไม่มีสายล่างเลย We are going to a third game. ตัวมันไม่มีสายล่างน้องกลับบ้านเลยนะเว้ยเกมหน้าซูมันกลับไปแล้วนะเว้ยมันนั่งเจจูแอร์กลับไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ย Yep, Carrier looking to try and stop them, but he's barely even a distraction here as Doran, the same story. Gets a cute little shield, but these Nexus turrets are still going to fall. The Nexus follows suit, and MCOY, they are still in it. They will be able to take down the second Nexus of the series. อันนี้สุดนะ Only one away from ให้รอปะ semifinals and joining their brethren. ให้รอขึ้นเจจูแอร์พร้อมกันวะหรือว่ายังไงจะกลับไม่กลับยังไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวรอเกมหน้าได้ปะถ้าเกมหน้าชนะก็ได้ไปต่อแต่ถ้าเกมหน้าไม่ชนะเดี๋ยวนั่งกลับด้วยกันI certainly didn't, especially not after game number 1. There was a lot of dominance from T1, and even in this game, like halfway through, I felt like they were having some up against Super, but a lot of this money that was packed onto this Jinx early on really paying off. And the Jinx pick, we loved it in the draft. Yeah. Just 100% worked out, man. It is such good drafting here. So many critical picks gone now for T1 in a fearless best of 3. No more Rise for Faker, no more Azir. The Atalia is ถ้าจะเลือกใครสะทำไมไม่แบนอลิซ่าพี่งง MCOY could do the unthinkable. มันเล่นไม่ได้เว้ยใครสะเวลาเจออลิซ่ามันเล่นไม่ได้เว้ยถ้ามันจะเลือกใครสะมันต้องแบนอลิซ่าเว้ยแต่มันไม่แบนนะมันก็คือเขาคงจะปล่อยให้หรอกเขาคงจะแบบมึงเลือกใครสะแล้วก็เขาก็คงปล่อยอลิซ่าให้อะไรเงี้ยอุ้ย200 บาทโอ๊กว่าไงโอ๊กเกมหน้าเชียร์ทีวันให้ชนะนะครับทีวันต้องการกำลังใจจากพี่มากที่สุดในแมตช์หน้าได้เลยครับน้องโอ๊กขอบคุณครับน้องโอ๊ก200 บาทโซซ่าเมื่อกี้บอกว่าฟอร์มแมนยูมาแล้วครับผมขอบคุณนะครับโซซ่า179 บาทอาการเป็นยังไงครับตานี้โซซ่า
อีก179 บาทขอบคุณนะครับโซซ่าอาการไม่ค่อยดีเลยครับโซซ่าครับแมนยูด่าได้เลยครับด่าแมนยูได้เลยครับไม่มีปัญหาครับโซซ่าขอบคุณอีกบาสเบสด้วยนะครับ21 เดือน T1 Marketing is activated เปิดเลยละ This land is calling. Wait, Genji just won MSI? How excited are you, Mr. Tiger? I'm super excited. Are you going to be a Genji fan? Well, don't worry, because Genji fans can actually get their jerseys that are available at the STC Arena. T1 also have a bunch of selections that are available here, like pins, stickers, utensils, and many, many more. There's also a custom mouse pad if you'd like to get some new gaming gear. So come to the STC Arena if you're looking for some fun.จากแบบชิลๆสบายๆอ่ะมันจะเอาอีกแล้วว่าวันนั้นรอบ MSI ก็นำ 2-1 อ่ะเอ้ยไม่เอาแล้วนะขึ้นไปสู้กับเจนจีหน่อยทีวันนั่นน่ะมันรอแล้วนะมันยืนรอแล้วนะโชวี่อ่ะโอ้ยAnd the passion being felt by all the MKOI fans in the STC Arena and around the world. Everyone cheering Super as he got fed on the Jinx, despite the fact giving up some early kills to T1. พี่เจเขียนแก้ไปหน่อยพี่เจ เอาอะไรเขียนแก้ไปหน่อยT1 ขอบคุณ350 บาทด้วยนะครับคุณชิวลาเต้โอ้โหตอนแรกไม่มีนะไอ้สูตรนี้สักหน่อยแล้วกัน350 บาทเลยครับได้เลยครับได้เลยครับ Oh no, I don't know about the Gwen. I don't know about these bans. They're banning Yone, but instead it all looked pretty good. I mean, I was a little bit worried in the draft in that early section, but when I saw the Jinx, that gave me a lot of comfort. It is something Super has been so successful on regionally, and I remember there was an analyst next to me that I think said Team Rush was gonna 2-0 this. I don't know who said that, but that guy doesn't know what it's talking about. There's only one next. Yeah, Medios, that was weird. Technically on the same couch. Yeah, I don't know. T1 kind of dropped the ball on this one, right? Like, hard to call it disrespect. I do think that they were playing a little bit fast and loose early, but I don't know. They just kind of got outplayed. I think their issue was they kept on diving in towards the Jinx and really trying to shut it down early, but instead the opposite was happening, and they were feeding the Jinx, and then eventually the team fights didn't go their way. It definitely felt like they had that mindset of we need to dive Jinx, which is good, but, you know, I think you got to think it through a little bit. If you just full-on dive into Jinx and you get counter-engaged on by like a Gwen, which kept happening, you get peeled by Alistar, Sinjao, and Galio, then it's not always going to work out. And yeah, I mean, it was a nice game by MKOI. I really liked
how they would just, take fights. The turning point for me was when they did that 2v3 bot lane with Jinx and Alistar. I thought that was super cool. They kinda, hit Alistar in the bush, had Jinx insta ghost away as soon as they looked at him to make him think he wasn't there. Then he goes back in, and I feel like just, having the confidence to go for a full-on 2v3 is pretty rare, That's kind of one of the basic things you learn about League macro is like fight with numbers. But they just knew they could win, and so to me that's just, really inspiring. Yeah, again, great fight back here by mKOI. Let's take a look at some of the highlights. First one here in the bottom lane. It is scrappy early on. Yeah, this is what Meteos was talking about, like just so commendable to know that you are stronger, know that you can take these fights, and know that it's what you need to do, because the map was kind of falling apart at this stage. Both solo laners were struggling getting solo kill in their own matchups, and Supa really needed to step up, and boy, he did do that. Definitely, against one of the best bot lanes in all of League คือ of Legends. น้องทอมเขาปล่อยเฉากับเกวน Just maybe over-calculating a little bit there. Let's take a look at our second highlight here. The Otacon steal where it's speeding ahead because it was just fight after fight after fight, but this was a big one. This one was super ปล่อยเฉา strange เกวน to me อลิสตา because this is kind of the และ team เลือก one, ไคซ่า where you just rush an objective in the other team's face and they come, and somehow it usually works out for T1, but not this time. And it felt like they had no intention of fighting whatsoever. They were already running. It seemed like they weren't even trying to kill the Otacon. It almost looked like they were just 5-man leashing it for mKOI. They're like, hey, we're one game up. You guys can have this one. And I think Otacon's such a strong objective. To me, it almost feels better than getting Baron. It just, to me, feels like you're going to win if you get Otacon, because not only do you get to execute, AoE on kills, but it buffs all your petals, gives you all the petals in the map, and then you're the only team that continues to get them. So by the end of the game, you mouse over how many stats you're getting. You're getting like half an item worth of adaptive force. You're getting almost a full level of XP. So I think it's just such an insanely strong buff that once mKOI got that, it kind of felt like they were going to run away with it. Yeah, and put that on top of the Jinx, who wants to be in Reset City. Very, very helpful to get the slow from the AoE. Next up, around the Drake is our next fight. Again, just constant battle. I was with FlyQuest and they were like, this is crazy. Yeah, it was kind of a crazy fight. I mean, you could see that once again, they only had one direction, right? When you're running Ambessa, you've got Kai'Sa, you kind of just have to dive the Jinx. But as the casters were talking about, there were so many tools to try to peel for it. And at this point, like, he's just so fed. So even when he does go down, it's like, yeah, you're doing a decent job of peeling through, but now the other members are fed. Now the Gwen's fed. Now the Xin Zhao is doing a lot of work in an extended team fight. Even the Galio. So, yeah, it was pretty rough. I actually thought that fight was kind of a rare misplay from Faker when it came to the actual fight itself, because he ended up in a 1v1 with Gwen, which I don't think you're going to win most of the time, but he ended up flashing up instead of over the wall to regroup with his team, and it kind of looked like if he was able to regroup with his team, they could have won it, but, I guess it can be hard to be aware in those situations. นึกว่าที่วันแข่งพรุ่งนี้แข่งวันนี้ครับ All right, and finally, Finn's been a little bit เครียด too อะพี่ quiet โอ้ here, so เนาะ you can walk us through our อุ้ย final ไม่เป็นไรครับ replay where the win is in. ชิวๆชิว Here, Carrier looks to find ๆที่วันทำได้ยังเหลือเกมนึงใจร่มๆใจมันร่มน้อง in the middle of 5 members. พี่ดูมาบ่อยแล้ว He has all his boys that to defend him, and ที่วันชนะตลอด he finds ไม่ต้องห่วง an exit through the สบายมาก team of T1, and here once you get that first kill on Jinx, they just keep falling like bowling balls. No, not bowling pins. That's the word I want to use. I guess you bowling can just balls look fall too. at the ไม่มีกังวลนะ damage พี่อะ here. Look at all of mKOI. You thought it was Supa that was doing the most damage, but because of every single fight T1 was going to kill him, it allowed the rest of mKOI to also step up, because he got all of his damage out, died, and then it was usually Mirwin who was second in command as a DPS and kind of finished them, got them over that เมื่อไหร่มันจะแข่ง line กันทีวะ at the end of the fight. เกลียดความรู้สึก 27 to นี้ชิบเป่งเลย 16 are most kills in a series here, in a game so far, and I'm sure it'll top the series a little bit. Valdez, this was just very, very scrappy and not as slow and calculated and controlled like game ขอ one ต้อน was รับ for สู่เที่ยว T1. บินพิเศษจากริยาดมุ่งหน้า I สู่ think เกาหลี it does วัน have a นี้ little เรา bit เดิน to do ทาง with พร้อม the กับ draft, ทีม whereas 1 if you get ahead and you're constantly diving the แหม่ Jinx, โชวี่มาดู like, ให้ you're ด้วย gonna have a good time with the draft like this. You have so many ways to approach with the Rise. You've got the Ambessa on flanks and stuff like that. You can handle it, but if you ever let the snowball go the other direction, you just don't really have an answer. You're just getting rolled over. You don't have enough backline access, and
you just kind of die. So I do think that moving over to the blue side, they should be able to have a little bit more help. I'm assuming. Oh, actually, there it is. There chooses blue. Does T1? Not a big surprise, and I think they should be able to close this one out. But getting a little spicy here. Well, now we've seen some of the priority bans here against MKOI. Obviously, the Yone is going to be the big one. Finn, where do you want to see MKOI try to go to from the red side? Obviously, they got to follow the blue side. So give us what you think the priority is going to be for T1 and what the response should be for MKOI. Well, honestly, I think Jojo, despite dying this game to Faker 1v1, ตอนนี้ has had T1 good laning phases. And I ถ้า think ได้ right เลือกวารัส now, ให้กูมายู most ชิ of อะ the power picks that you really look กู for มา will ชิ be วินเลด out. วารัส So 100% for me, having a strong Lucian mid lane matchup 100% with Jojo and allowing him to play aggressive, I มิด think ฟอร์ is จูนไม่ต้องเลือก gonna allow มิดฟอร์จูนวินเลด MKOI to walk 0% into the mid game with a lead. เซน And หน้า I ไม่ think ต้อง they use ไม่ that เซน snowball หน้า because I ไม่ think มีฟอร์ let จูน River เอาวา pick รัส his red side, let เอา him play จิน whatever he wants to play, 'cause เอาซา that's on ย่า him. Don't think about that. Let him think about that. Just make sure that Elyoya เคเลียเลือก and บรอม Jojo ไป can work in tandem and find those good skirmishes to really accelerate the game บรอม forward. ราคา Remember, it started with the solo kill by Doran on Merwin. Things didn't look good. โดรานเลือก He was able to scale, ออน make the plays, and have that โดราน huge เล่นออน 1v1 วิลเลจเยอะสุด against Faker in the pit กากัด later ก็ได้ on. กากัด Midas, อ where อน do you want to see this draft เลเน็กตัน go for the side of T1 to โอเนอร์เล่น close it off? J4 Remember, if they อ้าว lose, เฟเกอร์เล่น not โอเลน่า only thanks for coming, and ครับ we'll see you later. Yeah. ยังครับ well, for เฟเกอร์ยังไม่ได้ T1, ขึ้นครับ I think that, you know, from talking to all the LCK เฟเกอร์อยู่ casters ต่อครับไม่ต้อง back ห่วง in the green room, they are not a huge fan of Kaisa, มี which is น็อก surprising เคิล because I มี like J4 Kaisa, but it didn't go very well for T1 that มี game. It does seem like วูคองก็ไม่ Guma ค่อย does เวิร์ก better ว่ะ on his comfort picks, น็อกเคิล maybe a better J4 scaling pick. I would expect Jin. I think Nocturne Jin usually goes J4 really well for them, and then maybe they can get carry on a counter pick. So I น่า think if they น่า play จะ like J4 that, เกม it หน้า could be pretty good. You know, put Doran on something stable, a น่า tank, จะเป็น because first there's pick going to be no J4 frontal this game, so you could blind pick แล้ว someone, ก็ you could go for หรือไม่ก็ วาดหนวดแบ วา บ รัส เดวิดมีย่าให้ผม อุ้ย ได้ไหมครับพี่คิดพี่ชายสุดที่รัก put Faker on a มี control วินเทอร์ mage, 500 บาท then อะไรนะครับ it should be pretty good to go. Brenda, we've watched lots of hours of this ไอ้เชี่ยคือมึง iteration ให้วาด of หนวดพี่เจ T1. วาดหนวดเท่าไหร่พี่เจ I feel like, what do you want to see from them here หนวด in มา this ดาวิด final บิ game? ยา I mean, I think Medios hit a lot of the points in terms of the champions. You know, definitely want a little bit more comfort for Guma. I mean, he's been great. Like, he was great over at MSI. I think some of the, you know, criticism he got for some of the champions, like, that's just fine. I don't really blame this game on him specifically. Yes, as a group, we don't necessarily like the Kaisa in general. You could look at Wadid. He's not a big fan as well over at the LCK. I just, honestly, I think from the blue side, they should be fine. You were talking about the Jin. Just calm it down. Yes, the best of three is a little bit scary, but it's T1 in a series, and I think they're going to have the composure to close it out. All right, Medios, we've heard from Finn. We've heard from Valdez earlier in the pre-show. What do you got for us? What is our prediction tiebreaker here from you as we've got about 30 seconds before we go to stage? I think it would be really cool if MKOI won. I think I'll be cheering for them, but at the same time, this is T1 we're talking about. I don't really expect them to lose this. And they're just a team that kind of has fun. You know, they don't win clean series. I think they were playing a little loose last game, but when, you know, their back's up against the wall, you can expect them to play well, and I think they'll take it. All right, well, victories require heroes. In game number one, it was Owner on the Pantheon who looked good. Here in game two, while things looked bleak, it was Supa stepping up here on the Jinx. It is a decisive game three. Win or go home here at the Esports World Cup. T1 versus MKOI. Welcome back to the stage. We are deep into the quarterfinals for League of Legends at the Esports World Cup. The tension is so high between the audience. ผมขอดาวิดมีย่าแต่ทำไมมันได้ที่เป้าไก่จ๋า Let me hear you. Yeah, that's nice, Fancy. Fancy, that's nice. But I'm here with Movistar Koi fans right now. พี่เจขอเสื้อแดงหน่อยต้องใส่เสื้อแดงว่ะเนี่ย Let me just check. If you think MKOI are going to secure this quarterfinal win, make some noise! No. Ian, this isn't MSI. This isn't where T1 messes up. This is the Esports World Cup where they are the title holders. So one more time, make some noise for T1! Whatever, man. Anyway, one more time. MKOI. อ๋อตรงกลางเขาสุลต่านนั่งดูดิ 1, let them hear you. It is time
to close out this crucial quarterfinal. Who is making it through to the semis? Let's find out with our casters. Thank you so much, gentlemen. Great to hear from the MKOI fans this time around. It sounded like it was a bit quiet in there, but after the victory in Game 2, it's feeling like it's starting to come alive. As T1 sitting down, getting into position, getting ready for it. And I like to think that we're going to see a little bit of a difference in the draft this หน้า time ตา around. คือแบบ Not เอา just จริง the ขั้น blue สุด side, but maybe some of the fast and loose โหวต picks เอา are จริง not ขั้น gonna be สุด happening the same way. I would agree. I feel like T1's draft wasn't necessarily bad, but it had some holes in it, whereas ไอ้ทอมฟังกูเนาะ robust. It had a clear identity. It knew มึง exactly อย่าปล่อยเฉาเกวนก็เทปะ เป็นที่เซ็นเตอร์ของเทสลาหรอครับเข้าหรือเปล่าทำไมหนวดพี่เป็นโลโก้เทสลาอีลอน If she can kill the Rise, that's all you need. And so, ไม่ควรปล่อยแบบนี้เว้ย draft is going to be very important. T1 will be back on blue side, as you mentioned, with side selection here. And the Jin that we heard from Medios earlier that he was ไม่แบนวารัสนะ putting Doran on a โอ๊ย tank. วารัสหลุดวารัสหลุด These bans make a lot of sense. Now, he mentioned putting Faker on a control mage. I think that's ปล่อย what วายไป Faker เถอะ would ออน like, วายไม่มี but ป๊อปปี้ there aren't that เคาน์ many เตอร์ left, right? There aren't that many that are meta right now. The Rise วารัส is มัน gone. น่าจะเอา Doran is Nocturne obviously อ๋อ going to be banned. The Annie is also banned. I think MKOI's approach to เดี๋ยวนะมัน this ยังไง red วะ side ban โอเคแบนวูคอง ถ้าเขาไม่แบนวารัสก็กดเลย The Wukong also going to be taken away this time from T1. แต่ถ้าเขาแบนวารัสอาจจะกดเป็น J4 But instead going to be banning it away themselves. What is this going to หรือ be? ไม่ก็วิกเตอร์อุ้ยวารัส This so Nocturne and Wukong, perfect they were the two perfect things วารัส that ทอม Everyone wants to play ทอมมึงอย่าพลาด at this เว้ย point อัน in เนี้ย time. มึง We know มึง that อย่าลืม over in Europe they do like a lot of other junglers. วารัส Now คุบาอิชิ being a big one, and วิน the เลท balance 100% is left up. Yeah, this is not on the fearless picks for T1 necessarily, though. They don't want to play for the rest of the tournament. This is one of Guma's best, one of his most famed, not just for his objective วารัส skills, but for his เราเลือกเป็นคอมออนเลยก็ได้ออนแบบออน Vitality variant ออน of this J4 pick. It's one of the highest ก็ได้ hottest contested 80 carries. ตรงกลางเป็น I would say, Victor frankly, it is the hottest contested 80 carry ซัพพอร์ตเป็นบรอม at this tournament เป็น thus far. ไม่เอา He บรอม gets ก็ได้ hands เอาเป็น on it here in รา game คาน three. ก็ได้มันเลือก J4 เลยว่ะ And Jojo Pian gonna get though this เขา Jarvan ตัด J4 Ari ไป setup here, which is strong into the ไม่ชอบ Varus. ส They กา had เนอ this ร์เลย prepared. เอาจริง They didn't forget about Varus. They were รี like, ซิน we ได้ have ปะ an answer. We ที่ไม่ชอบ have สกาเนอร์เลย a way to get on top of this immobile 80 carry. So that's going to be their แอนนี่ response ปะ here. Now, where does แอนนี่ Faker โดนขัง go วะ into this Ari? เชื่ Is อไม่ the ชอบ real สกาเนอ big ร์เลยวะ question แล้ว for มันก็เลือกจริง me. ด้วย No Orianna, สกาเนอร์ no Annie. With Victor still up, it's been a comfort pick for Faker like the สกา Azir เนอร์ all กับ year long. Tons of consistent damage. ไม่เหลือ And แล้ it ววะ looks like that's the กับ path วิก he's เตอร์ gonna โอเค take here. โอเคแต่เกียร์ถ้าเกิดเป็น J4 กับวิกเตอร์คือเข้าเลย มันเลือกราคาตัด แต่งไปแต่งมาละไมคล้ายกราเฟนนั่งเชียร์ทีหนึ่ง ขอร้องแล้วหยุดให้แต่งทีไม่พอละนะครับผมพี่เป็นนักพากย์ Official MSI แล้วก็ Official ไม่ใช่ Official หรอกก็คือได้สิทธิ์ดู EWC เราไม่ควรต้องให้พี่เป็นแบบนี้แต่พี่ต้องทำเพราะว่าพี่ต้องการโดครับพูดตรงๆต้องการโดเนทครับก็เลยต้องทำ เปล่าไม่เป็นไร especially with the recon they've already shown. So I think these bans do make sense, but it does give a ton of พี่อาจจะ agency to Doran พี่ in อาจ this draft. พี่คิดว่าน่าจะเจอแบบกากัดนะ In terms of safe top lane ดี picks, กว่ากากัด tanks in particular that he's มี so Fortune เขามี famous for. Fortune มา So will ultimately be this มี MF ทำ choice to come through. Fairly risky. Doesn't necessarily ทำ suit เค้น the single target blow up of the Ari with the Jarvan. ทำไมไม่เอา Leona can be วะ some really strong combos with that Cataclysm, and ทอม instead of going for lane เคเลียนไม่ dominance, เล่น they เลียว go หน้า for เลยด้วย safety. คือไม่เล่น With เลียวหน้า this, ใน MSI เลยแม้แต่ Camp เก pick, ม and I เดียว think considering the Jarvan Ari, จนรอบ it ชิง makes a อ่ะ lot of ไม่เล่น sense. เลย And it's carrier as well, so I'm เจอกากัดนะถ้าแบบเนี้ย is also a lane dominance pick at the same time. This guy just kind of บลายพิกเป็นแจ็คครับผม plays this pick very, very aggressively. Asเจอ Melon, I Kesante counter loved pick his ครับ Kesante back in the LEC, and he is going to lock it away here into the Jax from Doran. This is looking like a way more T1 composition on the blue side this time around in game number 3, but I think MKOI no slouches in what they've got for themselves. And if the Cataclysms are placed well, a lot of these bullet times can be absolutely terrifying. And you put Alvaro into that mix as well, being able to get these quicknesses in so that he can charm them all up into a small area so these bullets can really get the work done. Could be really, really big for MKOI. And I also think that given JoJo's performances across obviously domestically, but here at this tournament,
this is a strong jungle mid setup for pushing Faker behind, trying to get those advantages that they worked with so well in game one. This is a more JoJo-focused draft, but I think the synergy between them has to be amazing. It has to be strong, and the target selection has to be crisp. They need to be able to lock down Faker or Guma consistently in order to win these games. Set up for that misfortune, as you said, for Supa. And it'd be a pretty exciting conclusion to this series. We had an obvious, very clear favorite in T1, but that second game really makes you second guess whether that's necessarily true coming into game 3. Yep, 100% agree. Just shows that the first seed from the LEC are no slouches เกมนี้ถ้าเกิดแพ้ตกรอบนะฮะ EWC. And they could be joining G2. Like it's absolutely insane that we could see 2 semifinals with European representatives and only one from the LCK is even possible after that. Because Gen.G going to be facing off against FlyQuest immediately after this best of 3. And if Fly manages to take them down, that is insanity. We saw, in fact, it was Arnold from Gen.G tweeting out saying, oh man, the West is not going to like us after this. They have to go through both FlyQuest and G2. But what if Fly just takes them down first off? Man, it would be absolutely crazy. But still, here we are, onto the rift for game 3, the decider between our title defenders in T1 and the first seed from the LEC in Movie Star. มันมีคนเป่านกหวีดแบบแม่งเหมือน The keys are เหมือนที่อยู่หน้าเดอะมอลล์ going to be destroyed เหมือน after this เหมือน game. ยาเป่านกหวีดหน้าเดอะมอลล์ Just one of these teams will remain. Guma with the Comet, showcasing it front and center here. Obviously, the lethality variant in a draft like this, even with the Cassante and the Jarvan on the other side. You know, you just want to have the additional poke, and it sets up for the victor to clean up later on in the game so incredibly well. Oh, money. Massive gold lead here. That is huge. คอมเมตด้วยอ่ะกุมายุชิอ่ะ A bit of a shame for Moen that he has แช to ท be แย่แล้วว่า fighting back from such a ดา massive เมจอาจจะขาดแล้ว deficit ถ้าเกิดสมมติเคซันเต้ here in this เกิด early อ่ะ game, Can but Doran double it? ถ้าเคซันเต้เกิดดาเมจอาจจะขาดว่ะ he's being very patient, as we can see. There it is. And yep, another one. Oh my goodness. Yeah, ปลาทองนะปลาทอง doubling your advantage. Nobody's ever ปลา gotten ทอง a ปลา triple. ทองปลาทองปลาทองปลาทอง Not in a pro game. ปลาทองปลาทองปลาทองปลาทอง He got him. Oh goodness. 3 gold? Okay, well, I mean, Elyoya does manage to spot out a ward, so he actually he had 5 gold. But I do really like the fishing. It was very peaceful, and I like that part of it. ไม่ได้ All ว่ะ right, well, early game here definitely feels like it's going to be incredibly close, right? Like, we don't have lanes that auto-win. You mentioned Keria being a lane bully on this Tomken. She absolutely has been in the past. Another matchup like this, especially at level 1, you can put the threat on here because Guma just does so much damage at level 1. His Comet damage stacks up here as well, and Keria, with the gray health, can just look for aggressive trades as much as he wants in this early game. This matchup here is so much more skill-based, right? You want to look for your electrocute procs, non-stop Azari, while trying to avoid those rays here from the victor and trade as best as you can. Level 2 here for T1, bottom lane. Yep. A big deal as well for both of these champions. They love hitting that level 2. As Jojo taking a fair bit from this death ray as Elyoya in the area. As he is just looking to keep clearing. I think Faker knew exactly what was going on. They did have that ward on the Raptors. So knowing the pathing here of the Jarvan important because Jarvan's certainly one of these champions that can gank extraordinarily early. As here, Doran trying to get that shove in. No one here on the top side for what feels like the first time at level 3. Yeah. And strong push in mid and bottom lane. Like, T1 just have outskilled all 3 of these lane matchups to an extent to where they can get that extra control. And Jojo Pion, once again, will be a little bit on the back foot. Will freeze this wave nicely. The threat of the Jarvan is definitely something Faker will always have at the back of his mind, even with that ward there that he has in the bottom side river. Yeah. Bit of a tempo heal is what it kind of felt like there. Jojo in a lot of trouble. The Orbit Deception comes down. The flash is going to be traded here as Faker also taking some damage from that turret. Also still manages to get the cannon. That's the most important thing. But man, flash is missing in the mid lane. And Faker will be able to hold this wave at a pretty awkward spot here as he teleports back. Interrupts his back for just a second, actually, which isn't going to feel great, but should be อุ้ย fine เฟกเกอร์ either way. ทำอะไรอ่ะ That was a very เฟ tense กเกอร์ moment there. เฟกเกอร์กด looking for เฟกเกอร์ไม่ได้กด the ทีพี Ray to แย่แล้ว kill เฟกเกอร์อยู่ต่อ Jojo แช Pion ท there, but he responds well with his own flash as a double knockup. Yeah. เฟกเกอร์อยู่เลน In the battle dance ต่อ gets Alvaro out เจ of โฟ there, มา though. แล้วอ่ะเจโฟมีแฟลชด้วย About 250 is Ono looking for an angle. No flashes, remember.
As Faker still with the teleport wasn't โจโจ้เอาเป็นแผนของท่านเฟเกอร์เหรอเนี่ย We've seen this so many times for JoJo where he gets a huge lead but doesn't respect the fact that the jungler can come over and turn things around as oh boy ผมโดนแล้วครับอันนี้ผมน่าจะขอโทษด้วยครับเพื่อนๆจริงๆครับเพื่อนๆผมพยายามจะรอดอยู่ครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับถ้าผมรอดได้ผมจะดีใจครับผมว่าผมรอดนะครับอันนี้จริงๆครับจริงๆผมว่าผมรอดครับ yes Yeah, waits really long time for the flash there. Doesn't try to flash the flag drag, but ultimately flashes afterwards and is able to get the leap to the minion, as you say, and gets out of dodge right as the lane swap comes through. I mean, it almost felt certain there, but he does survive. And that kill in the mid lane for Faker is pretty massive. You know, the pressure absorbed there. Nice for Faker. He stopped his back and almost felt like this was pre-planned moments ago. Faker's so famous for making calls like this in the comms, like, hey, I'm going to stop my back. I think he's going to continue to chase. You can path over to me. And if he looks for the kill there off the TP, since I have to lay back, we get something out of this. Skuma doesn't have Carrier with him right now, but I think he will be totally fine as Carrier rotates over. Yeah, going to get here now as the Gleaming Quill from Alvaro is going to be able to get the heal. แต่ว่าพี่เข้าใจแล้วทำไมถึงเป็นไทม์เคนเพราะว่าถ้ากูมาโดนแบบ J4 เปิดอ่ะมันไม่มีตัวอะไรเซฟได้ Huge chunk as the blight is procced. There's a flash forward though as they get the flag and drag. Gravity well goes down, but the charm is so good. Faker actually walk it off though, and Elliot once again underneath the from T1 in this mid lane. แมงป่องเข้าสารโรดสุดยอดไปเลยครับ Oh my god. เอาไหมครับพี่ตัวละ50เอาไหมครับพี่ตัวละ50ครับ Just walks it off. Sitting on his double health crystals here. And he needed all of that health. Sometimes the Ruby Crystals feel fantastic as the Arcane Storm is layered on top of JoJo here in this mid lane. Level 6 claimed by Faker a little bit earlier on as Merlin continuing to dab, but I don't know whether he's going to be going down just yet. No flash available, but still, he'll just able to get that back off and get himself away. Man, these health bars are making me nervous. Well, yeah, JoJo almost has level 6. There it is. And Faker's out of mana, but he does play respectfully. Look at this play here. Like, คุ้นๆนะซันลิจี้แบบแก๊งแบบเฟเกอร์รัวๆเนี่ยเหมือนมีทีมหนึ่งนะชอบใช้ครับ over here though, gets the drag. This is the second time. And we skipped the earlier one. Oh, Yoe thinks he has the kill. Owner is able to push him into the wall there under turret aggro. And Elyoya is super frustrated because it's not even like Elyoya played it badly. He didn't expect that rotation over there. They're grabbing so much extra health as this is in live. Slow comes in. Throws the boulder down. JoJo really don't want to press that up, but he's going to have to. The flash immediately afterwards here from Owner as he slows down Elyoya as well. And then just gets himself out. That was a bit interesting. Well, it was a really cool play there from Carrier because it's relatively low risk. Has to commit the flash for it, but can just get his way out as we saw. And unfortunately, the red buff is on Team Impo, and will be an escape there. But man, what a close exchange! It really was. I'm trying to work out like what was exchanged. Like, was it worth it? It looked really cool from Carrier. I don't think it was worth it. Like he just อย่างนี้มาขนาดนั้นเลยเหรอโอเนอร์เดี๋ยวก่อนโอเนอร์ผมไม่กลัวครับ Now Owner is also getting somewhat caught, but there's not a lot of damage between a Rakan and a Jarvan at this stage of the game against the Skarner. So Doran with a few trades here going pretty well on the bottom side. His Sheen is now being put together. You can see, you know, some of these items that Sheen you mentioned, the first Dirk coming through here for Gumeyusi, so he's got some of those additional stats here for this upcoming grub fight. Faker with a later back here, but will ultimately be able to, with that push, be able to match any rotation over of JoJo towards this potential grub fight. They're both top laners teleportless, so at best case scenario in terms of champions we're going to see is a 4v4 here on the top side, but Elyoya looks uninterested completely here, wants to look for a Cataclysm play here at level 6 onto Doran. มันแก๊งไม่ได้มันมาแก๊งโดราอีกแล้วว่ะตายรอบนี้โดน W แบบ Decent amount of value there with the counter strike, but not enough as Elyoya just throws down the มัน Cataclysm. ชาร์จ W แบบมันเป็นตัวเคาน์เตอร์พิกนะครับไอ้เคซันเต้เนี่ยโดยเฉพาะชิ้นนี้เนี่ยคนหนึ่งเขาซื้อดาเมจกันแต่แบบไอ้เคซันเต้มันจะซื้อแค่เชนเวสเนี่ยชิ้นเนี้ยคือทำให้เคซันเต้สู้แจ็คได้แบบสบายเลยแค่ชิ้นเดียว Yes, he's down on gold now, but his side lane pressure is going to be real later on. Certainly will be. The Dragon
still going here. As you can see, Elyoya getting the start on it a little while back. You can see picture in picture, very, very close to going down, and it doesn't look like T1 is going to be able to stop it. So there it is, the first Ocean going to be taken here. Next Dragon going to be that Hextech. See what the soul is going to be. Knock up onto Faker. Good charm there from Jojo as well. ทำไมป้อมไม่ตีพวกโปรเพลเยอร์วะไม่เข้าใจคือเฟเกอร์ยืนแบบยืนตีเขาเหมือนแบบอยู่แบบเหมือนอยู่ในระยะป้อมแล้วอะแต่ไม่โดนตี It ends up being fairly even. You know, the kill goes over to Elyoya, right? They are able to push Doran out of the side lane. They get the dragon in trade for the grubs since it's a late first dragon here. But I kind of favor because it is a Jax. T1's position here is Jojo getting the charm. Yeah, really nice charm there as the Spirit Rush still a couple of charges. As Faker wanting to be able to get that shield back down to 100 now as Jojo goes back in. The Arcane Storm doesn't work, and there it is, a shutdown from Jojo. Solo kill onto Faker. The flash was really well timed there from Jojo. Gets that final auto, gets the reset, his health back, and we'll just kite the minions back to the turret. And finally, this time he got Faker for real. Takes him out here in the solo. The charm so well placed, weaved in there onto Faker. He plays it so respectfully there, and it will just teleport back to lane. So big win for him. เกือบได้เหมือนกันนะ Now เมื่อกี้ short up some of that mid lane deficit down to just 100 gold. As we go back to the play itself, look at this, goes into point blank range here through the minions, gets on top of Faker. I think Faker feeling confident with those minions there. Doesn't have the flash, of course. Gets the return Q there. That's huge. That's the damage he needs. Gets in with the Foxfire, flashes out, gets the reset, gets the heal. Yeah, getting the essence back as well, making sure that it wasn't even ขโมยตาย close. ได้ Millen, he's Cassante. We've seen some Cassante. เอ้ย Wasn't โอ้ย there last time. That's going to ดา be เมจ what คือแบบ finishes him off. And T1 straight back on the horse. ไม่พอดีเป๊ะอะ To take down this outer turret on the top side of the map. Oh my god. And Kuma gets a lot of money here from this play, and the leadsส that ลับ have เล been นครับวัน generated นี้ across these lanes, even with the death on Doran, even with that kill picked up by Jojo, are still there. You know, T1 still with a significant early game lead. So we're going to see the channel here pushing Faker out. Yeah, very It's little not enough. But the Rod of Ages is coming along pretty well here for Faker, so he's going to be relatively taken. As there is the suppression, Super finds himself in a very uncomfortable position. But Alvaro comes back and is going to be able to convince them to leave him alone. Flash has to be used, Cleanse has to be used. Yeah, double summoners down there. Owner doesn't have to commit his flash for the play. Not entirely sure I was able to get on top of Super like that. Just a nice flank angle, I suppose. It might be like the Knight situation from yesterday, where we'll just never know. I don't know if this one's going to have the same sort of high implications as that one yesterday, but it's still pretty big, and it will affect Super's ability to team fight, you know, on this next dragon, because he's not going to have those early stock out of splash, like he's summoner. That's so important for a champion like MF to survive through, especially when he's already so far behind into this lethality Varus that already has that big first Ghost Blade, is going to have his Muramana relatively quickly with the lead he has in this one as well. So it's a really great place here for MKOI. We have to give respect to how well JoJo's played the lane. You know, the attempt from Elyoya that failed, right, to kill Faker was just an outplay by T1. It wasn't even like Elyoya botched it, but T1 have been better in these critical moments and will hold the lead for now, but this is still a relatively close game. 2,000 gold is a lot at 12.5 minutes, but you know, it could just be one team fight that brings MKOI back into this, but I'm loving T1's position so far. Yep. Of course, MKOI not out of it just yet. เขาได้ priority เลนล่างนะเขามาเล่นกลางแล้ว this time around, but we haven't seen any honest fights just yet. As Ono looking to maybe stop that one as the gravity well comes in, the all out from Mo and gets him out of that. As now Faker just going to have to try and walk his way out, and he's not going to be able to do so. Decides instead that he needs to kill the wave, and he will manage to do that. But Moen with another solo kill. Faker really kind of falling apart at the seams here in this game 3. Merwin has the Frostfire Gauntlet, so he knows he has the slows, knows he can use his unstoppable to get through the gravity field. ไม่มีรองเท้าด้วยซ้ำเคซันเต้ down here. I don't know if T1 are going to think better of it or not. As ส่วนปู่รองเท้าแบบวิกเตอร์วิกเตอร์แถมรองเท้าแบบเทียร์2หนีไม่ได้เพราะว่ากันเล็ตมันตีสโลว์ Nice to come up here and catch the wave that Faker lost after dying there in the top side. Faker now respawns but doesn't have a TP of his own, so bottom prio belongs to Jojo, who can push this wave in. And T1 fought so hard to try to get something to happen there on the bottom side so they could control the dragon, but now it's a reset timer here for Gumayusi. And Doran doesn't have a TP to join, whereas Merwin absolutely could. He's going to instead opt to go to the top lane. Owner
Oh dear, okay, Jojo not going to get crashed into here as Ona wants to find the angle. There's the impale, but the Spirit Rush going to get Jojo out, but 8 seconds on the Drake and no ult for the Ari. That could be a big deal. That could allow T1 to even out the Drake counter. Yeah, looking likely here now that Jojo doesn't have any mobility, is pushed away. And it's just going to be T1 taking this free Drake. We'll find out what soul it's going to be in just a moment. I mean, a TP here for Jojo, but it's just to catch the wave. To contest the Drake would be a pipe dream at this point. Yeah, especially without an R button available. So Alvaro just going to get escorted towards his outer turret. Okay. Cloud the dragon. There's a Cloud Soul. There it is. That's my T1. They love their Cloud Souls, much like I do. There's now Gumiushi going to be pushed over towards the side with the rest of his teammates. It's a pretty good, pretty good comp for Cloud for T1. It's decent for MKOI as well, but I feel like I really like it for T1, especially considering the Jax, the Skarner, the Tom Kench. Who's also going to love that. So, Carrier, speaking of Tom Kench, interrupted. Yeah, going to try and get himself out of here as the gravity well does come on through. He needs to eat that great health, and he does do so. The piercing arrow working out so well here for Gumiushi and Alyoya. Unfortunately, Carrier ate all of it and said, all right, what's next? Every time. That's why it's so frustrating to play against T1. Every time you think they made a mistake. Every time you think they're out of position. Every time you say, oh man, Jack I've got this. They turned it around. Now, that wasn't necessarily true of Carrier's Rel in game 2. So often, you know, we talked about the Doran pick in game 1. They looked for, you know, the T1 is so good at turning around on these, and they're always so tight-knit, the grouping, that if you can't kill someone fast enough, T1 will get in. They will get the punish, and it's the second time Alyoya has died looking for such a pick. But Faker is also looking for a pick and may die if Alvaro can find the angle here. There's another Spirit Rush, as he's got another charge of that one as the Arcane Storm goes down, and Jojo might need to just to stop himself from dying as Faker not scared of the 2v1. Yeah. If the Rakan has ult, I think this is a different situation, but he just simply does not. So he kind of shows up and Faker's like, get out of here. Yeah. He will acquiesce there as well as T1. They have picked up the feats of strength as well, so these shoes feeling that little bit better. And with that commitment bottom side, I mean, Faker has TP, doesn't have to use it here, and they just get the Herald, excuse me, for free because they just know there's no contest. Alyoya also on the bottom side of the map, showing on vision, and T1 go, okay, well, Herald plus turret, thank you very much. Oh dear. He is not going to die or anything like that, but he will lose his turret here on the top side of the map and all of the minions. Yeah, Doran's going to say, I'll let the turret kill the minions before I take it out with my 3 grubs on this Jax that now has a 300 gold lead. Sorry, did I say 300? I meant 600 as the turret falls. And yeah, this Jax we mentioned with grubs is going to be a problem. He's already starting to hit that threshold. Yeah, 3,000 is the lead here for T1, but there is a lot of other things as well that they have built up for themselves. Possibly in trouble. Carrier comes in, doesn't land the Abyssal Dive, but it's still a decent amount of damage as now Alyoya comes forward. This time Carrier might be dying, gets a Devour, and then dies. That's the plan. เขาสนุกอะไรกัน2คนวะเนี่ยโอ้คือจริงคอมโบมันคือแบบเคเลียตันโดนแล้วเฟเกอร์วางเอาไว้ใช่ป่ะแล้วอันติแล้วก็แบบฉีดจนตายอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเคเลียกินตอนแบบไอ้นี่อันติวะมันดาเมจมันยังแบบยังน้องอยู่ตอนนี้แต่2คนนั้นเจ็บหนักนะโอ้ยชิจึ๊กเป็นแล้วบาเลียมาโอ้แล้วแฟดปุ๊บกระโดดเลยเฟเกอร์จะโดนหรือเปล่าเขาสนุกอะไรกันนักกันหนาวะน่ะสนุกอะไรนักหนาดีมากครับท่านโดดีครับไปก็ได้พอแล้วท่านโดที่ท่านโดจะยอมเสียชีวิตเพื่อWell, let's see whether he gets a cute little leap strike off as Super is waiting. The ulti comes through, he flashes as Jojo will be able to get over this wall, but he's going to be alone. The charm connects, and that will mean that MKOI will be able to kill the Jax. So nicely played, almost the great escape there from Doran, and does manage to get the แต่โดรานได้ป้อมเมื่อกี้คือรวยเลย no kill to ป้อมเมื่อกี้แม่งโคตรบิ๊ก ultimately ends up going over to the MF, goes over to Alyoya, but I mean, this Jarvan is still significantly relevant, and we'll use the gold pretty well, but
At the end of the day, it's going to be a cross-map turret this time for sure for T1, right? I think this time they get it, and they make it even more. Well, that is Samoan getting devoured. เอาละ And trying to stay alive, he does do so. Buys เฟ time เกอร์ to turn up. ดีนะมันกดติอยู่โอเคเคตันเต้มันมีเกาะอันนี้ออกได้ว่ะซูเปอร์เจฟโฟมาคุมชิโร่อีกแล้วอมหน่อยได้ปะเคเลียอมหน่อยเคเลียอมไม่ได้ทำไมเคเลียมีรูปหน้าเคตันเต้ที่ตัวอ๋อเพราะว่าอมเต้ไปแล้ว Absorbs Jojo Pyun there with the edge of night as well. Just knows he can walk up to that Ari and is relatively safe. Now Elyoya and crew are looking for this dragon. He does have his Cataclysm back. Faker's TPing in. Doran, the first to go in. He's just going to dive forward into 4 people. Counter-strike now on cooldown means that he's just going to die here. And now Faker getting in amongst it as well. Down to 1,500 is this dragon, and there is the smite from Elyoya. Finally, the cavalry will arrive. Not a lot of threat here on top of him. He's going to be chasing out Elyoya, who gets it. ไอ้นี่นักเหรอมึงขังนักเหรอกูมาชี้บอกวอลมึงก่อนเลยกูมาชี้จัดการหน่อยกูมาชี้ And it's Gumayushi's Varus. It's looking like it's spelling victory here for T1 in game 3. Yeah, this is just starting to become too much of a lead here for T1. โดรานโยนก็แย่แล้วครับเมื่อกี้ถ้าเขาไม่เข้าไปแบบนั้นน่ะมังกรมันจะแบบไม่ทันไงโดรานก็เลยเข้าไปแบบไปเปิดให้ก่อนเพื่อแบบทำให้เพื่อนมาทันเว้ยเนี่ยถ้าไม่เข้าอย่างเงี้ยมันจบแล้วเว้ยโอเนอร์อยู่อย่างไกลอ่ะก็เลยต้องเข้าไปแบบเอนเกจเพื่อให้มันแบบเข้าใจได้อันเนี้ยแต่ว่าขนาดเสียเวลาขนาดนั้นยังเดินมาไม่ทันเลยเสียดายจัดนี้ They go for Faker, they go for the charm onto this Victor, does a ton of damage as he kites back. They don't take him out. Guma gets the kill here onto Elyoya, and there's no recourse anymore because he used everything on a Jax. At least Supa's able to channel enough to get that extra kill there at the end, and that's a consolation prize, but Guma was just never under any threat because Doran just took all the buttons. Yep, T1 fans going ballistic in the arena as well. It is not over yet though. ที่วันเงินนำ 4,000 ครับแต่ก็เขาบอกว่าอาจจะแบบสบายใจไม่ได้เพราะว่า J4 มันสามารถขังกูมาอิชิได้ไงแม้แต่ลิฟยังชอบแบบอาลีเลยเหรอคือลิฟอะโดนชามจากอาลีก็คือชอบเหรอคือแบบอยู่ๆก็แบบว่าหนุบหนับใส่อาลีเหรอ What? The target who gets caught in the side lane, if he's the one who's punished before a big objective, like an Otacon, for example, if they can find those angles, there's a way back in. It's just finding them is so hard against a team that plays so respectfully like T1 and knows how to turn fights. Like, oh, you think you caught Faker, but everyone rotates in so quickly. It's not a global, but even Skarner's ability to get across the map so fast is so relevant in a game like this, especially not there yet, and T1 don't have any Cloud Dragons, but I'm fishing for angles here as to how MKOI get back in, and it's just going to be so tricky here. And when the Varus has the edge of night and has a lead like this, like how do you ever kill him? How do you ever surprise him? How do you ever say, hey, like you're out of position, we found it. Catching them on an Otacon. เดี๋ยวนะโดรานอยู่กลางเฮ้ยเมลวินมันมาแล้วเฟเกอร์จับมาแล้วขังอัดกูมาชิล้ำหน่อยเรียบร้อยเอลโยย่าไปจับมาได้ไง2 คนครับนั่น Yes เกือบแล้วกูฮัลโหลซุดอันนี้เกอร์เองนะน่าจะไม่ได้ไปด้วยแล้วอ่ะเจจูแอร์ซุดกลับไปก่อนเลยนะไม่ไปแล้วเดี๋ยวคงอยู่ต่ออีกสักประมาณ 2-3 วันAn Otacon going down. It's like the whole game just exploded in favor of T1 as they'll break open the base, they'll take an inhibitor, and what more are they going to gain here as the bounties have now been set up. Jojo Pyun towards the bottom side of the map wants to get a piece of that pie, but it is not really representing all that much good stuff. Oh my god. We have a look at this fight yet again. I mean, look at Guma in this fight. Double suppress comes through. Charge up the Q. จริงปะเนี่ยมันเดี๋ยวนะอันติมันทำได้2 คนเหรอ
เพื่อนตีของวารัสสามารถที่จะกดแล้วโดน2คนเหรอมันเป็นกลุ่มอะครับ Supo isn't there for the follow-up bullet time. If they have the Cataclysm, if they have an all-out, they're able to get on top of Guma, and they can use all those tools together. That's a winnable fight, 100%. But they're just not out there at the same time. T1 don't give them enough time. And the fact that Guma is able to just chill and say, no, we start this fight, we start this turn. มันเลื้อยได้อ๋อมันเหมือนแบบเอาจริงมันเหมือนสกิลเมดูซ่าท่างูปะมันใช่ปะมันเหมือนสกิลเมดูซ่าท่างูปะอะไรกันปะอ๋อIt really did feel like it. As soon as that Otacon was taken, there was not a whole lot more that could be done here. Arizona looking to get on top of Jojo. Nice charm to try and stop him, but this Skana can kind of do no wrong at this point in time. Everywhere is where he belongs. แย่นะถือว่าแบบใครก็รักทีมทีวันนะคือแกสามารถทำให้แบบเกมมันเหมือนเกมรอบชิงได้ทุกทีมเลยมันเหลือเชื่อมากแล้วก็แบบน่าชื่นชมนะคือทำได้ยังไงวะคือไม่ได้เล่นแบบว่าตั้งใจโยนเพื่อให้สูสีนะคือเหมือนมันตั้งใจเต็มที่แล้วมันก็แบบว่าสูสีอะเป็นไปได้ยังไงวะ to try to pick that one off will not be successful. As they push the mid lane, Owner starts up this dragon alone. Will help him take it, and then they can go straight towards the top side of the map with Carrier's reset here to start clearing. แต่ยังไม่ชนะทีวันอย่าเพิ่งดีใจไปครับตอนนี้เงินนำ 6,000 แต่ว่านำค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะได้อินทีมาแล้วด้วย but it's just a matter of time as Carrier comes over here with double control wards to clear it out. Yep. Should be able to do so pretty comfortably here as Owner เฟเกอร์มีอาร์มการ์ดแล้วโดรามีอาร์มการ์ดเฟเกอร์มีอาร์มการ์ด They take the 15 years it costs to kill him. It's just really difficult. อ๋อไม่ใช่ครับวาระสันติตัวหนึ่งสแกนเนอร์โชว์อีกตัวหนึ่งเอาหรอทำไม่คือยังไงวะเนี่ยงงละ They clear all the wards. Maybe there's an angle, but T1 are just giving them no quarter in this game. There's that TP. All right, here's the angle. They get the flash out of Gumayushi. That is a big deal. And he is still very low. Not a lot of life steal available here for the Varus either. So a big opportunity now for MKOI. วารัสอยากได้เลดบัฟมาจะได้แบบรีเลือด tries to go all out. And Guma is just holding that position. ไม่ตายว่ะตรงนี้แปลกๆละมีอาร์มการ์ดทันโดแบกไอเชี่ยทีวันเกือบแพ้ทันโดเขาโดดเข้าไปแบกแบบทันโดคงไม่ชินอะอยู่กับฮาวาไลท์คงไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยเสียวอยู่เหมือนกันเมื่อกี้โดดเข้าไปปิดพัดลมโดดเข้าไปปิดพัดลมเกือบแล้วเห็นไหมได้ลุ้นอีกแล้วก่อนจะจบก็ยังได้ลุ้นอยู่ดีครับบริหารหัวใจอันนี้โอเคฮะทีวันชนะครับเอ็มคอยครับ 2-1 ฮะเขาไปเจอกับ AL นะครับก็เป็นโน1จีนเหมือนกันนะก็จะเป็นเซมิไฟแนลแล้วรอบหน้าคู่ต่อไปจะเป็นเจนจีกับไฟเควสนะครับhad a clean game, and that Varus that they left open in the hands of Guma is something that they'll probably be thinking about on that long plane flight home. As T1 look to bow to the crowd, it's their first series of this tournament. They got seeded into this bracket because they are the defending winners of EWC from 2024. And they're looking to once again solidify themselves as ฝากช่อง YouTube กดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ติดแดงเยอะครับช่องจะระเบิดแล้วครับเมื่อวานนั่งเล่นกีตาร์ติดแดงครับมันแบบขึ้นเพลงทุกเพลงที่พี่เล่นกีตาร์หมดเลยครับแดงไป3เพลงครับเมื่อวาน
and looking real MSI ก็แดงไปหลายวันครับเพราะว่าทางไลออนเขาเปิดเพลงมีลิขสิทธิ์ครับ Oh my god team absolutely outdid expectations here really lived up to being Europe's #1 seed เมื่อวานโดน a fantastic เดี๋ยวแชทไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดู But I think Europe should still feel proud of what MKOI brought to this tournament. Yep, absolutely. But now it is time to throw it over to Ian, who has Ona ready to crush a key. The Titans of T1 return to Riyadh here at EWC to defend their title and their start off win here, of course, in the quarterfinals. สุดๆเลยครับอันนี้เมื่อวานเป็นเล่นเดียกอสที่ว่าง Don't look back in anger ครับเล่นแบบว่าอะคูสติกออริจินัลไบพอร์ตด้วยนี่กูโดนนะเนี่ยเขานึกว่าพี่แบบเปิดเพลงที่ว่างแบบเปิดแบบโดยพอร์ตกูจะเหลือเชื่อเสียงพี่พอขนาดนั้นน่ะให้ตายดิเราไปฟังได้ครับผมเขาดูว่าพี่เปิดแบบเปิดเพลงอ่ะ저희도 이제 사우디에 와가지고 시차 적응하느라 상대팀도 그렇고 저희 팀도 그렇고 약간 힘든 일정에서 경기를 뛰었는데 그래도 이렇게 기분 좋게 2대 롤에서 다행인 것 같고 더 잘 준비해야 될 것 같다 생각합니다. Yeah, I think that they definitely showed a solid performance as a top seed of LEC, and we both MKOI and us had to deal with all the jet lag stuff because of long travel. And that being said, I think they brought us a solid game, and I think we're glad that we should bring more. And in the upcoming games, I think we should try to do best as well. Well, speaking of the travel out ก็คือ MKOI เล่นดีมากครับแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยมากแล้วก็เรายังมีเหมือนอาการเจ็ตแลกอยู่บ้างเมื่อกี้ crushing defeat at MSI in the final. What's the process been like since then? It's been literally fresh out the frying pan into the fire. ก็ทำยังไงครับกับตอนนั้นที่แบบว่าคือแตกพ่ายที่ MSI อ่ะมีโปรเซสยังไงที่จะแบบว่ารีเซ็ตยังไงแล้วก็บินมาแข่งที่นี่อะไรอย่างเงี้ยEWC를 준비하게 되셨는데 좀 그 과정에 대해서는 좀 어떻게 보셨는지 어떻게 좀 준비를 하셨는지 궁금합니다. 네, 뭐 이제 아무래도 저희가 준우승을 하고 คนนั้นเขาคือแฟนกับไอ้ CEO ของแกมคนนั้นน่ะ 뭐 사실 질 때도 있다 ผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้เป็นแฟนคือเขามาด้วยกัน 그 이후로 이제 EWC 이런 대회가 있다 보니까 이 준비를 열심히 했었던 것 같고 또 이 경기에서 또 이기면 된다라는 생각이 있기 때문에 이번 EWC에도 많은 준비를 했었던 것 같습니다. Yeah, it's definitely heartbreaking that we ก็ฝากช่อง YouTube กดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ do have another game, and it is a professional sport, so we always know that there's going to be another game to prepare for. So that's why we try to bring our best in our games, and that's why we'll try as much as well. ก็คือแบบว่ารู้ว่าตัวเองต้องมีเกมต้องแข่งต่อก็ต้องแบบทิ้งความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็มาสู้ต่อครับ 이제 또 디펜딩 타이틀 홀더로서 디펜딩 챔피언으로서 이렇게 또 방어를 하기 위해서 또 이렇게 우승을 또 목표로 이렇게 오셨는데 그 점이 좀 부담이 되지는 않으시는지 좀 궁금하네요. 네, 뭐 사실 부담감은 딱히 없는 것 같고 사실 저희가 그냥 하던 대로만 하다 보면은 사실 이번 2015 우승할 수 있다고 생각이 들어서 부담감은 딱히 없는 것 같습니다. I don't think there's going to be a pressure anymore because I think if we can do our best games as possible, like what we do, can we follow our games that we did? So I think I'm pretty confident that we can hold the title this year as well. Well, there will be some ก็ไม่ค่อยมีความ pressure in a moment as we ไม่ได้ take ก you ดดัน over อะไร to มาก the แล้วครับ key ก็ crushing. But first, โฟกัสที่ a lot of ทีมครับ T1 คือ fans เรา have ก็ come แค่ต้อง out เล่น to ให้ดี show ที่สุด you ครับ support. So let's give them a moment for our ก็จะเป็น semi-finalists. ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของการทำลายเรียกว่าบทนะ 키 부수러 가시겠습니다. 네. เรียกว่าอะไรอ่ะ This will be T1's first key crush here at EWC 2025. And the pleasure is all owners. Time to roll credits on Movistar Coin. โอนเนอร์ก็เป็นคนทำลายครับ อันนี้เป็นการทดสอบสเตรทนะครับของวัสดุครับ
อุ้ยคน69 บาทครับชิวลาเต้ โดเนทบอกแฟนที่กำลังดูที่หิวข้าวแล้วครับ อ้าวหิวข้าวชิวลาเต้หิวข้าวนะครับแฟนอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปหาข้าวให้หน่อยครับขอบคุณครับ Hi everyone, as we exit the competition for MKOI, I grabbed Elyoya, so you guys were able to push T1 to that third game of the พี่ best กิฟ of ค่ะหนู three. เพิ่ง It was เลิ a ก very งาน back มาดู and forth แข่ง game, so ทีวัน talk แพ้ไหม me คะแข่ง through อีก what ที went วันไหน wrong in คะ that game. พี่เชียร์เจนจีได้ไหม I mean, I think third game we weren't ready for the fights ที่ they ว่าแข่ง proposed. อีกทีพรุ่งนี้ครับ I think we approached wrong the retake and they capitalized on our mistake really well. ฮัลโหล I เกอ think ร์ไม่ได้ Commander ก did ลับด้วย a แล้ว really ใช่ไหม good จะ job. ได้กลับก่อนเลย Yeah, I mean, we were not กลับ ready เลยซูด for กลับเลย those fights. ไม่ต้องรอนะ And especially coming back from MSI till now, 2 international events in a row, what have your learnings been so เสีย far? ดายรีออดไม่มีเวลาให้ช่วงนี้เลยแบ่งทีมมาให้ซาอุน้อยผมว่าศักยภาพไปได้ไกลกว่านี้มาก Learning experience because I think the เว team ลา that มัน we น้อย showed จริงครับ today is ตา really รางมัน different เลย to แบ the บ one ไม่ that มี we showed สาย in ล่าง MSI. So I'm really proud of my team. Like I think we bounced back from a quite hard loss in the international event. So I'm really excited for Worlds and what's coming next. Yeah, and I'm sure the fans at the arena are also excited to see what you guys can bring back at the LEC. We have a lot of MKOI พี่ร้อง fans. ไห้ทำ They ไม never ทีวั fail น to แพ้เจน disappoint. อี So กแล้ can ว you หรอ please ไม่ say ร้อง something to them in Spanish อัน as นี้ตัว we ทีครับ have ไม่ได้ the ร้อง ending ไห้ of ครับ MKOI's story? ข้างล่างนี่ไม่ใช่หนวดสายยันสัญญานะครับ We have the ending of MKOI's story. So would you like to say something to the fans in Spanish? Yeah, I mean, muchas gracias a todos. Soy นี่ฮะพรุ่งนี้ทีวันจะแข่งอีกทีตอน1 ทุ่มนะครับคู่ที่2ครับพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆมาตั้งแต่4 โมงเย็นเลยดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็น G2 ครับเจอกับผู้ชนะระหว่างเจนจีกับไฟเควสครับ แอร์ซ่อมเสร็จแล้วไม่ต้องดูแข่งนอกระเบียงแล้วกลับมา ตาแอร์ซ่อมเสร็จแล้วไม่ต้องดูแข่งนอกระเบียงแล้วต้า Thank you so much, Elyoya. We'll see you back at the LEC, and that's all for now. ทำไมเราไม่เดินไปบอกเขาครับคู่ที่2จะเป็นเจนจีกับไฟเควสนะครับผู้ชนะพรุ่งนี้ก็จะไปเจอกับ G2 นะแต่ก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะอย่างที่พี่บอกคืออย่างเงี้ย G2 ได้พักก่อนวันนี้1 วันแต่ว่าเจนจีกับไฟเควสเนี่ยคือต้องแข่งแล้วพรุ่งนี้ก็แข่งเลยมันก็จะแบบนะ And T1 continue to defend their title as reigning titleists here. มันก็จะเหนื่อยกว่านิดนึง ฟรีวันชนะแล้วพี่อารมณ์ดีผมให้เงินไปปลูกหนวดนะครับขอหนวดของจันหนวดเดียวบางระจัน Still ครับ want to say that they should be proud of this performance they showed พี่ against เจต้องทำหนวดบางในจันหนวดเขี้ยวให้หน่อย the best team in the world right now together with Genji. ขอบคุณมีวินเทอร์อีก333 บาทครับ To show that they have what it takes to go blow for blow. พี่จะทำหนวดในจันหนวดเขี้ยวเป็นปะ Toddlers of this competition, and I just want them แล้ว to ตอนนี้ lead คือ this มัน competition with เพราะฮานุแอบชอบพี่ head กิ๊กค่ะ high ไม่อยาก and ให้ go ตาจับ home ได้ว่า and มีกิ๊ก really มี reflect กิ๊ก on your learnings and come back stronger for Worlds, because we will be waiting for you over at the LDC. Yeah, absolutely. I think, especially after game number 1, where they got kind of crushed, right? They were able to bounce back and have a fantastic game number 2 and really bring T1 down to the wire here to game 3, where I think unfortunately giving Gumavaris and then allowing him to have a game like that, and that is going to feel painful, but you know, best of 3, you got one game, you got kind of close at points in this one. I don't think MKOI should feel bad, but again, it's T1. I think every team in the world can have trouble. Even Genji lost a couple of games to this team, so it's hard. Yeah, to be able to pick that one up T1 and then T1 Takluz เราขอรีฟันดอลลาร์ได้ไหมขอบคุณทำอะไรได้ครับ127 บาทขอบคุณครับ all the way down to the very last auto attack. Solo kill in the top ที่เริ่ม lane เชียร์ from T1 ตอนไหน Merwin, the pop-off game by Superman Alvaro, and the way that Elyoya leads the team. I think there's nothing that you can do other than น่าจะตอนที่ take กลับ those จากเกาหลี learning มั้ง lessons มาท่อง and be สูตร proud เกาหลี of ปะ what you were able to accomplish as we take a look at this last game number 3. It starts with back-to-back mid lane owner games. ฉุนเหรอเรียกมึงได้ไง300 บาท Constantly for the mid lane. This time going the way of T1. เสียบส่ง Yeah, watching these T1 games, it just feels like if you're laning against Faker, you're actually laning against all of T1. It's kind of reminiscent of TSM in their play นี่ style. นะพรุ่งนี้ขออีกรอบนะครับก็จะเป็น T1 นะครับแข่งคู่ที่2นะครับพรุ่งนี้ก็ประมาณ1 ทุ่มครับแล้วก็คู่แรกจะเป็น G2 แล้วก็เจอกับผู้ชนะเจนจีหรือไฟเควสครับพรุ่งนี้ก็คือน่าดูสุดๆครับพรุ่งนี้ G2 จะบอกว่าตอนนี้กลับมานะคัมแบ็กนะครับตบ BLG มา2-1นะครับเล่นดีนะ G2 บอกเลยว่าคัมแบ็กครับ G2 Things don't go their way yet
again. Last hope of EU. Yeah, and trying to set up for this one, I think it can be pretty difficult. Doran, it looked a little bit crazy just hopping in here. Was T1 kind of scrambling to stop this Drake? You could feel that, we talked a lot about Eastern teams and how well they're able to punish. This is one of those moments where it's like T1 know that even if Doran jumped in and died, like he probably didn't have to. But even if he goes in there, they can still punish this fight. They can still punish Mkoi trying to pick up just a scrap of a Drake towards the end of one of the fights after T1 lost a lot of ults, and yet still it just ends up being T1. The triple kill goes to Guma. He was just way too fed at that point. So MSI กับ EWC ไหนได้เงินเยอะกว่ากันครับจริงๆแล้วเงินเท่ากันวะเงินเท่ากันเนี่ยเงินจะ2 ล้านเหรียญแต่ว่าที่1 600,000 เหรียญ for Mkoi in the last game, but not so much this time. A huge Skarner ult here just separates the rest of the team. Yeah, and I just like to throw it back to what Elior said in the interview. He said that they approach his Atakan wrong, and I think the idea that he was aiming at with that comment is that I think he wants to go through the lane, kind of reduce those choke points. Here they all kind of walk through the river, as we see Mirror fighting here top lane. But right now it is just a little bit. ของ EWC เนี่ยที่1จะได้ 600,000 เหรียญครับแต่ว่าของ MSI จะได้ 500,000 ครับเพราะว่าเขามี 9-10 ด้วยไงอันนี้ 9-2 ถ้าไม่ให้รีฟันโดรานเราจะทุ่มเงินซื้อโอนเนื้อมานะbetter prepared, had the day of rest because of their placement from ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน and again โอเนอร์ไม่ไปแน่นอนเฮ้ยแต่โอเนอร์มาสนิทกับซูตดิเขาคุณ136 บาทนะครับเขาอะไรว่าโอเนอร์มาสนิทกับซูตด้วยอ่ะถ้าไปขึ้นมานี่สลับอีกพีนัทมาอยู่นี่ยังไงอ่ะ They fall in the quarterfinals, which sets up a fully filled out one portion of our semifinals. It is AGAL versus T1, a rematch of the lower bracket finals over at MSI. That one's going to be a good one. It is still best of 3 in those semifinals. But we're not done yet with today. We've got ourselves a great matchup that dates back on over to Worlds 2024. It's FlyQuest versus Gen G. These two teams vying for a spot up against G2, Europe's final hope, who's already waiting in the semifinals. We will set that stage for you in just a little bit. Don't go anywhere. You're watching the Esports World Cup. ตรงนี้ก็จะเป็นตารางครับอย่างที่พี่โชว์ไปเมื่อกี้นะคู่ถัดไปก็ไฟเควสกับ Gen G ไฟเควสก็ฟอร์มดีขึ้นนะถือว่าเล่นดีขึ้นแต่ Gen G มันฟอร์มแบบบ้าไปเลยดิมันยอดมนุษย์อะตอนนี้Where am I? Did I walk into the wrong arena? Hey, wake up, man. Where am I? Who are you? You're at the Dota 2 stage. Hi, my name's Tsunami. I'm a stage host here, and you are? I'm the league host, man. Oh. Yeah, but คนที่โดนถูกปะ Dota 2 is actually really different. I heard that your games are way longer, man. Yeah, sorry. We're in the middle of like a 67-minute long game right now. It gets lengthy. Wait, your games don't go like that? It used to for all the people above the age of 50, and that's why they are the age of 50. But at least we have unique objectives like Baron Nashor, right? No, you're Baron. No, we. It's just Roshan backwards. That's our thing. That's our thing. I don't think so. Just alphabet backwards. I'm pretty sure that's just our thing. Well, at least we can agree that both of our games are balanced, right? Yeah, you got my seal of approval on that one. เฮ้ยจับมือแล้วว่ะเขาเป็นคนดำเนินรายการใน Dota 2 ครับแต่พี่ชอบนะที่แบบรู้สึกว่าแบบ Dota 2 กับ L มันน่าจะแบบมันไม่ต้องมันชอบทะเลาะไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วมั้งชิวๆแล้ว
2 นาทีครับพูดอะไรไป เมื่อกี้ซูสโทรมาชวนแล้วครับ แต่ผมกำลังตัดสินใจอยู่ ใช่เหรอโอนเนอร์ขอบคุณอีก50 บาทครับโนไอเดียว่าทำอะไรได้มีใครรู้ป่าวว่ามันทำอะไรได้อะโนอีเวน พี่เจอยากได้พี่เจมันสั่งได้ไงอ่ะ เมื่อกี้มันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะที่ตอนคิตตี้พูดก่อนมาผิดสตูหรือเปล่าแต่เขาพากย์เสียงไทม์เคนเมื่อกี้มันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะพี่ตอนคิดที่พูดว่ามาผิดสตูหรือเปล่าอันนี้เอาตัวซูสแลกคืนได้ไหมครับพอดีไม่ค่อยเป็นงาน เขาพากย์เสียงไทม์เคนเหรอ ทางเราตัดสินใจเมื่อกี้นะอุ้ยแต่เขาคือเขาเป็นผู้พัฒนาแรกเซก้าบอกอันนี้ตัวอันนี้เอาตัวชุดแรกคืนได้ไหมครับพอดีไม่ค่อยเป็นงานเลยครับเราแต่คิดที่ภาคเสร็จทำเค้นงงไปหมดแล้วAnd now it's time for FlyQuest vs Gen G, our final quarterfinals of the Esports World Cup. FlyQuest, who qualified earlier out of the group stage into the knockout stage, looking to pull off an upset for the LTA North. And here they come, surrounded by fans. มันมาส่งไม่ทันนะดิหมวกดูไบอ่ะ อยากได้อ่ะ champions Gen G coming on in, looking to try and come up with answers here for how their form is and what they're going to look like for the Esports World Cup. Welcome back, everyone. Digon here alongside Valdez and Medios, and joining us is CEO and leader, the heartbeat of Gen G, Arnold. Welcome, Arnold. How's it going, man? Thank you guys for having me. I appreciate it. Yeah, just kind of walk us through what this last several couple of month has been like. The couple of months have been like. It was back over at Road to MSI in Busan, then flying over to Vancouver for MSI. Now you're here for your first match at the Esports World Cup. So for me, I was actually here for the beginning of Valorant as well. So I flew from here to Vancouver. Everything went well. We won. We found a restaurant that was willing to open like late night past the hour because everything. Vancouver's a beautiful city, but everything closes really early. So we had a good late night dinner there. Then flew in the next day. But the one thing that I was really excited about is we fixed their sleep schedule a little bit early. I forced them to go to a celebratory dinner at Carbone. สอบถามครับเมื่อวานพายุเข้าซูสจะตกเครื่องหรือตกรอบอันไหนเจ็บกว่ากันครับ And I think their sleep schedule is much better now. So อย่าล้อซูสครับน้องไม่เอา all the time. You know, you have multiple teams here over at the Esports World Cup. You currently have 1,000 points, 500 for the placement for Valorant, 500 for the placement of Apex, and you have a minimum of 200 because you've already made it on through to the quarterfinals due to your seeding from MSI. โอนเนอร์53 บาทนะโอนเนอร์นี่มาพิมพ์ภาษาไทยพี่เฟซบอกว่าถ้าเจนจีมาชวนเมื่อไหร่ค่อยไป The reason why I'm ผม here ไม่ไปแล้วครับ is I want to make sure that our teams, a lot of them are first timers here, right? So I wanted to make sure แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงก็ all their setup is good, that
they have ที่วันต้อง access ผิด to พลาดอะไรบาง Korean อย่างแน่นอน food or Asian food. จะได้ There's ทำไม a lot of Asian food requests on our roster, obviously. So that's probably the biggest thing, and we've had great success in the first week. But we want to make sure that every single player that comes here is taken care of, and that they feel like we have their back. As we take a look at the roster here for Gen G that all of our fans of League of Legends know and love, kind of what are the expectations for this team given how successful they've been not only this year, but last year as well, so dominant over the last 2 years? I don't know if we've ever even talked about this, but we just keep our whole focus is about how can we get better every day? How can we get better, next year? How can we get better tomorrow? And we did a lot of reflecting, especially with our League of Legends team. พี่ฮาวเนอร์บอกผมมาว่าช่องนี้เฮฮาสตรีมเมอร์น่ารักจริงใช่ไหมฮะแฮเร่ไปพักแล้วลีจา ทำไมทีวันแต่ละคนคือพูดภาษาไทยได้ชัดมากขนาดนี้วะแล้วโด20 บาทพอดีเป๊ะเลยนะ Right. So one of the things that we talked through was how can we approach every single tournament that we're in as a new opportunity to actually get better in front of a large audience, in front of a new setting, in front of a different format, and just try to make sure that we're actually using this as a learning experience, a learning opportunity for the whole year. Arnold, I'm curious about, this team. It has 4 standout veterans that have been around for an incredibly long time that are at the top of their class in all of their roles. And then you've got Duro, who's kind of the new guy. Definitely sticks out as, certainly a rookie amongst all these veterans. What is the team dynamic like amongst all of these guys who have so much experience? And who's really leading the charge by example? And how do they handle the new guy coming into the roster as well? First off, I got to say, Duro is not getting enough credit. I don't know who do I have to direct this to, but this guy came in game 5. My heart is pounding, and he's just waving his hands in the air for silver scrapes at MSI. Then he goes and picks Pike, I just think he's done an incredible job. Also, shout out to Ruler. I mean, it's a team effort across the board, but Ruler is playing with a rookie support, and a lot of kudos goes to him for helping kind of grow. เป็นกำลังใจผมได้ไหมครับผมอยากชนะแล้วเข้าไปตบทีวันให้น่ายูเลย I think the other part is, of course, we got to talk about Chovy too, right? And Canyon and ระวังไฟเควสบอกเลย The one thing I remember was, right after the win, ใครก็ได้ฆ่ามันทีเจนจีไม่อยากให้มันรอบชิงเลย Like Chovy, you killed it, you crushed it, and he's like, no. Like everybody stepped up. เมิน100คืออะไรครับ This guy is not like this young player anymore. He's still very young, but this guy is he's just growing as a leader. And I got a little bit of a tear in my eye when I even think about it. I was like, oh my God, this guy's really developing. And that's the one thing that I'm trying my best to be Chovy's lawyer and our team's lawyer a little bit, and คือโดรานตัวจริงขอบคุณที่ชอบผมครับผมขอเงินค่ารถกลับโรงแรมโอนทรูมันนี่300 ทีครับ winning the lane and seeing what happens if you win the game. It is all encompassing. Final question here. Yeah, I'm just curious. Gen G, I think, has maybe one of the issues that most teams don't face, which is how you keep improving when you're at the top, because they've been incredibly dominant. What is it, 23, 24? เจนจีก็เหมือนคริปโตไนท์ทรีวันบอกฉันเองก็เป็นมนุษย์โหดขนาดนี้ยังเรียกว่าเล่นอีกหรอ especially super teams where you have such a stacked roster, can run into complacency issues, ego issues. แต่ดีนะซูเปอร์แมน Is there, ไปดูมานะโคตรดี Do you feel like there's a leader on the team that kind of keeps people from getting too big of heads, or the one thing that I really respect about the team, and I think that's a really good question. I kind of put it like this, right? There's kind of two types of people out in the world. The first type are the people that talk about a fixed point in time and say, you haven't done all of these things, and you're defined by who you are today. ผมขอโทษกับลูกน้องทีมผมที่มาโดเนทป่วนๆในแชทพี่นะครับขอให้สนุกคนดูน่ารักทุกคน ใช่กูไปชี้เหรอ next today so I can be better, and there's no way. Everybody always blames coaches, being like, that's why the team's not improving. But if the players aren't bought in and they don't have that mentality, you can get the greatest coach. You can get Phil Jackson in here, and you will not change that. And we're very lucky that the players and the coaches are synced up and trying to get that to happen. They're even working out now, which I'm so happy about. Thanks, shout out to helper coach. The one thing is diet. I can't fix their diet. I'm trying so hard. So if anybody out in Twitter X land has any advice, please let me know.
I give them what they should eat, and then they go and order McDonald's. But Yeah. shout out to กูมือ McDonald's. ชี้กล้ามโคตรโห Well, ด like you said, there are some people that think about the next step, what they got to do next, and they got to go through this man, Masu, who's had a great start to his career with FlyQuest. He's standing by right now with an interview. Hey everyone, this is the pre-match interview between Gen G versus FlyQuest. By my side, I grabbed Masu for today's interview. So, you guys are going to have your rematch against Gen G since Worlds 2024 quarterfinals. How are you feeling, man? I'm feeling pretty excited, but I'm also pretty ผม nervous. ขอสัญญาไว้ตรงนี้เลย I ด้วย think แชม Gen ป์ G is a 5 very ส good มัย team, of ผมจะ course. คว้าแชมป์ WWE ให้ได้ We ผมต้อง scrimped ช them a นะ lot เจนจี during สักวัน MSI. หนึ่ง And ไป it was always, I think, EWC the ครับไม่ hardest ใช่ for me and for our WWE team, so it'll be fun. Ooh, and talking about scrims, in 2025 they had Ruler, whereas in 2024 they had Pace. So what would you actually say is the biggest difference ยืนยัน between แม playing นยูไน against เต็ด this ตกลง new คว้า Gen ตัว G? ไบรอันเอ็มบูโมจากเบรนท์ฟอร์ดได้แล้ว Honestly, it's hard for me to say เฮ้ย because ใช่เหรอ Ruler and Pace, I feel like, are really like neck and neck. I feel like the difference might be like less than 1% between them. They're both like honestly the best in their role. So I would say it felt the same when Pace was here. I think they're both มึง just นาน as good มาก as each other. Ooh, and I heard from the Arabic stream that Chovy actually said something in Arabic. So can you also share something with our 71 ล้าน fans? ปอนด์ว่ะ شكرا للمتفرجين وشجعونا شكرا. Thank you so much, Masu. Best of luck, and back to you guys at the desk. Ally has been slain. หนุบหนับ Shukran. Thank you inพี่เจอะไร Arabic. คือหนุ So บหนับ obviously shouting out the fans here as we take a look at this roster of FlyQuest that we've come to know and love over the last several years, พี่เจมึ or ง the รู้ last เรื่องนะ year. ที่มันใส่เนี่ย Arnold, you guys uniquely have had a lot of battles between them internationally. Quickly, how do you feel about this new rivalry? ไปฉี่ไปหนึ่งแชทเลยมา So I have a lot of personal stake in this. So one of the things that we talked about even last year as we reflect, right, about how we're going to get better this year is that we felt that, you know, FlyQuest is 100% going to bring their best. So we have to bring our best or we're not respecting the opponent, we're not respecting the game, right? The other part too was that like, because we went to game 5 last year, we felt that we were actually showing our cards on our pick ban, right? And with pick ban being more important than ever with Fearless, like we need to get every win that we can when we have them. Otherwise, we're putting ourselves at a disadvantage. Let's see if that pep talk worked. I have no idea. We'll find out because they're an incredible team. And I'm a little scared, but let's see what happens. Yeah, we're about a little over a minute away from heading back on over to the stage for this big matchup. Medios, you got the big man next to you. You're surrounded by LCK. Give the hopium to some people from NA. Well, it seems pretty likely Gen G will take this one. but as an NA representative, I'm fully rooting for FlyQuest. They've taken games off Gen G before. It's completely doable. Definitely probably the hardest challenge they can have in League of Legends, but I think they're up to the task. And yeah, let's do a FlyQuest. During that FlyQuest Gen G series, Medios, how did you feel during that one, and what is the ending that you want to see here? Maybe there's like a champion or a moment, a solo kill that you want to see stamp on for LTA North over the LCK Here in we this one. go Man United agree Well, 70 ปอน I ด์ just am MDU looking to at side Inspired Brian mostly. Mumo He's such a from great Brentford jungler. I think that Canyon has also been one of the best junglers in the world for a long time, so it's a great challenge for him. On top of that, I think I'd like to see a good performance from Quad. He's somebody that has kind of not gotten a whole lot of recognition on the international stage, even struggled at times, but if he can do well against Chovy, I think that would be absolutely huge for them. Yeah, got to see Inspired up in the player lounge before this series, and I asked him, how you feeling? And he said, jungle's gonna be fine. So the confidence there is brewing. Valdez, what are your thoughts there on this series? What did Inspired mean by that? I think it was positive. I think it was positive. Seems positive. Yeah, I don't know. I think that Gen G, as Arnold was touching on a little bit before, they are taking every single opponent very seriously. And especially when it goes from best of 5s down to best of 3s, you really need to hunker down even more because it's like you lose one game, you might be out in one more. So you don't really have a lot of wiggle room. I think they're going to come in very much locked in, very ready to go, and Gen G will take this one down. There was one player that Bippo wanted to play against here, and it was Keen, one of the best. He called him the best top laner in the world. You look at the jungle Finally, matchup. somebody's watching the game. Yeah, Bwippo's watching it. Canyon up against Inspired in the mid lane. Quad versus Chovy, go all the way up and down. It's going to be a great one. For a spot in the semifinals, it's FlyQuest and Gen G.
ผมแค่ตกลงค่าตัวได้เฉยๆครับคุณคิดผมยังไม่ได้ย้ายรอผมตกลงค่าตัวก่อนผมจะยืนยันอีกที League of Legends giants T1 came, saw, and conquered in the quarterfinals. But we're not quite yet done with the big stars on this big stage. That's right, because MSI's champions have come to town to secure their place among the elite at the Esports World Cup. Of course, a win takes you another step closer to this glorious trophy. It gets you more club championship points. But just a reminder, a win here is worth $160,000 alone of our total $2 million prize pool. Absolutely. So let's welcome the first team on the stage for this match. It's North America's finest, looking for a giant upset and a place among the greatest. Please welcome FlyQuest. เพิ่งเลิกงานทีหนึ่งชนะเลยมาโดเนทค่าขนมให้ค่ะ The team to beat, confident, dominant, hungry for more, is Gen G. An ally has been slain. โอเคเปิดทุกอย่างยกเว้นเปิดไมค์จริง ผมสามารถแนะนำให้หลานผมมาเชียร์แมนยูได้เลยไหมครับและใช่ครับผมเชียร์เชลซี จริงเหรอนอนิว Only one place ยัง remains พี่ in ว่า the ยังเชียร์ไม่ได้ว่ะ semifinals. This is the moment. เดี๋ยวลองดู Who will make the cut and who will be เดือนหน้าก็มาแล้ว ขอตัวไปดูช่องดูบอลกับแมตช์วิเคราะห์เอ็มบูโม่ตึงๆก่อน ได้ครับขอบคุณครับ NG ขอบคุณ and อีกครับ Fly. The last time we saw them was in a best of 5 at ใน Worlds สุดแมนยูก็ได้ 2024 ตัว where some said Gen G เอ็มบูโม่ dropped the ball but FlyQuest were there to catch. It came down to a game 5 but unfortunately Fly couldn't get it across the line. A grand series. We get to revisit it in a best of 3 sets. บางจากพี่ขอร้องตบทีอะตบเจนจีได้ปะ We'll take you through our last quarterfinal. First time we've seen Gen G since they did take that title, managed to defend the title of MSI champions. ฝากบางจากจัดการที They were in great form and a tough challenge for FlyQuest to go up against them, but looking for revenge for that series from Wills last year, as you said. But they've also done well recently. If we're talking about FlyQuest achievements, they took BLG to a game 5 and they almost took them down again. แต่อยากเห็นเหมือนกันว่าเคซันเต้ของคินน่ะมันสู้กับการเล่นของเวโวได้หรือเปล่า I feel like FlyQuest are like, you know, as a European caster, I'm going to say they feel like a G2 on peak form, you know, in previous years. But FlyQuest are doing more than that. For NA, they're doing so much. Well, I had a chance to ใคร speak ย้าย to มาก็ไม่ Vizio เท่าไหร่ before โอ the นานายัง tournament. อยู่ He คือเรื่อง said ใหญ่นะ that, you น้อง know, พี่ขอบอก obviously จาก felt ประส good บการณ์ to challenge these Eastern อยากได้ teams, โก but อยากได้โกใหม่อะ frustrating to be so close and not make it. And their goal really was to take one of them down. Obviously, they've been drawn against the strongest team right now in Gen G, but you know, you get the cards you dealt with, and they will do their best. อ๋อโรนโดอ่ะโรนโด Getting into game 1. โรนโดมาโด20 บาท And remember the winner of this up against G2. So FlyQuest versus G2. It could เออ happen มาสอบ again. เจนจีกินน่ารัก อะไรอะผมพูดเล่นไม่มียื้อเลยงั้นไปจริงละ I mean, FlyQuest right now, they're going to get over this first hurdle. อยู่ต่อกันเลยนะครับอยู่ต่อกันได้ครับ So why can't FlyQuest beat the MSI champions? Maybe a very different hurdle. ก็น้องหมดตรงไฟเมื่อกี้ The recent แต่มัน form, แปลก but จริงๆนะครับชนะทุกทีมแพ้อยู่ทีมเดียวรอบชิงแพ้สเปอร์เสียดายไม่มีถ้วยงงมา very ก fresh in fact as well. Let's see how they're affected. It is not CFO, ladies and gentlemen. They are gone. Ignore that. ทำอะไรไม่ได้อะ Big. It is of สู้ไม่ไหว course Fly versus Gen Z. So Fly are on the blue side here. Gen G on red. Yeah, seen the bans come out pretty quickly. Varus and Pantheon taken away by Gen G. Seen both of those face picked. Pretty high priority. Karma being taken away from Gen G. A little bit interesting. Not something we've seen have as much ที่ CFO เหรอ priority in the early bans so far. We'll see what ends up คืออะไรวะ coming through. อ๋อ As the is open, we've seen a lot of first pickers. CFO Yeah. โอเคเขาน่าจะ UI ผิด You know, ผิดพลาดครับ Talia also worth mentioning. Jungle pairings might not be as limited as Pantheon. The โล only โก้ gone ตร so งกลาง far. Vi often can be banned เป็น early ไฟล์ on. เควสหน้านี้ Yep. So yeah, ขอสลับ we're not นิด remaking นึง the ฮะ draft. We're just remaking the overlay where we fix that little error. FlyQuest always hover Kaiser first, so no real insight
Let's just see that Vi is up and available. Orcs. It was a Sejuani last ban, so maybe taking away some Yone pairings here from Fly to bring out for game one. Yeah, I feel like we've seen Inspired playing a lot of the tank junglers so far in this tournament. I think it might be the Vi though, based on what I can see on the stage. I love the Vi on stage. ผมขอถามคุณกิฟตรงๆสมัยซื้อตัวระหว่างดิวของโอนาน่ากับดิวโดคุณชอบดิวไหนมากกว่า RE สกอ2มาก555 bit weaker than it was, but still so much. I mean, just point and click CC, a lot of value, a lot of power. Yeah, pro play loves it, right? Yeah. Let's see if we can we have a closer look at the PC? Maybe we can redraft you now. Trying to see the angle. Yeah, but we got layered protection. Yeah, obviously there's been a tech error with draft from outside guys, so just wait 2 seconds. And then we'll be able to update. We see Vi start first, so let's just assume that is blue side for FlyQuest. เขาใช้หูฟังรุ่นไหนครับหาให้ผมหน่อยครับ Azir's up as well as an option. Oh, we're going old school. I love it actually. Yeah. Oh, what a throwback. This is awesome. And we have the Azir and the Skarner for Genji. So, อะไรอ่ะผมถามคือตรงๆครับสมัยตัวระหว่างดิวโอนาน่ากับดิวโดชอบดิวไหน Having a backline carry who a little bit difficult to deal with. Obviously the Emperor divide can create some space. Have a bit of mobility as well. Nico coming in. เขาใช้หูฟังรุ่นไหนครับหายผมหน่อยพิมพ์เขาหูฟังได้เลยครับเข้ามาเราใจหูฟังครับนี่นะมันเปลี่ยนใหม่หรอคือเท่ดีนะอันนี้เฮ้ยอันนี้เท่กว่าเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นแบบเก่าเว้ยมันได้แค่แบบเกมเดียวไงคือถ้าเกิดสมมติว่าแบบเกมที่2มันจะไม่เห็นแบนThe Tempered Fate could be used defensively against the Vial, give some roaming power. ไม่แบบเก่ามันดีแต่ว่ามันไม่เห็นฮีโร่เกมที่แล้วนะครับเป็นวายแล้วกดมาเป็นอาเซียกับสกาเนอร์แล้วก็เป็นนิโกกับทาริยา Genji, they take with Kai'Sa and Nico are really strong pairing, so we might just get a lot of 80 carry bands coming through. ไม่มีป๊อปปี้นะอันนี้ Let's see if Ezreal's one of those that gets taken away. ไม่มีป๊อปปี้เคาน์เตอร์ a lot of things like Bard, Azir as well. Something that's a bit more versatile and mobile as an 80 carry rises to mind. Kai'Sa part of the dive. ต้องแบนลัมโบ้หรือเปล่าเฮ้ยไฟเควสต้องแบนลัมโบ้นะ I feel like that is a good call. Siva also scaling element. Pair up with the Azir is taken from Genji. Yeah, I mean, Siva definitely a good pick for ruler. I do feel like because you think into Vi you can spell shield. แต่จริงทำไมเจนจีเขาไม่เลือกลัมโบ้อะ And then it's kind of like a bit of a bait, but ruler's obviously very good in the pick, so get rid of that one. I wonder if they do just go. I think Ezreal Bard such a strong pairing, so might have to get rid of that one. We'll see if they go in that direction. Jin gone. I mean, as you said, it's just going to be 80 carry galore on these bans as well. But for Genji, I like that you pull up the Ezreal as well. That still sits on mind. Lambo. FlyQuest, the priority ban. Ezreal needs to go. On instead. อุ๊ยแบนออนให้ด้วย Obviously, Keen really confident on. คือแบบว่าอยากจะให้คีนเลือกลัมโบ้จัดอันนี้ I feel like here though for Genji. I mean, I've said they should have. จะเลือกไหมแต่ว่าถ้าเลือกก็คือแบบไม่หรอไม่เลือกว่ะ potentially want to have something that has a bit of power on the lane. A lot of people not liking Corki at the moment. ทางนี้ก็เป็นเลือกเองครับไฟเควสเลือกเองเลือกลัมโบ้เอง to not so great success. Yeah. เลือกลัมโบ้ Your escape tool it doesn't work. Ezreal ปะ compared to เหมือนที่วันเมื่อกี้ she has an arc in shift. So Blink, yeah, Blink versus Ezreal ดีนะ Yeah, obviously Genji a lot of confidence in ruler on this pick, but Ezreal จริงครับแล้วเลือกลัมโบ้ไหมหรือว่าจะเคซันเต้ถ้าเคซันเต้นี่ยืนเลนแบบสบายเลยไม่โดนสกาเนอร์ I mean, I think the Ezreal them ถ้าเลือกเวนก็คือแพ้เลย ที่ได้จากดาวไลน์งวดแรกมาส่ง วิสโด I thought Genji would prioritize themselves. ขอบคุณสำหรับ3 เดือนครับดาวไลน์งวดแรก They're going to put in the top lane. It is going to be blind. I feel like Keen. ขอบคุณสโดด้วยครับโอ้เป็นดัมโบ้จริงฮะ recently. เจนจีไม่เลือกก่อนนะคือไม่เลือกลัมโบ้ Could go the Aurora. เลือกเป็นของกี Definitely something he's been keen on. Great call out. ออโรราดีนะ Is a composition that's quite แต่ไลซ์พี่ว่าไลซ์ดีสุด who's AD ไลซ์ดีว่ะ so คินเล่นอยู่นะไรซ์ if that influences ไรซ์เล่นบน picks that we often see into หรือว่า like Galio ออโรรา RAP and that might make good damage หรือว่ากาลิโอ a little bit too AP heavy กาลิโอก็ได้อยู่ออโรราดีกว่าครับ but it looks like they're still happy to go with the Aurora so
Yeah, Genji, very AP heavy damage profile, and that's the thing that's a little bit concerning because if you target this bulky and you're able to stay out of the fight, everyone across the board. คอมโบเซเนจีดีอ่ะอันนี้ดีด้านนี้ก็ดีคือสองตัวนี้เล่นด้วยกันได้และสองตัวบนก็เล่นด้วยกันแบบดีมากแล้วอันนี้ก็ซินเนจีเล่นกันได้ตอนแบบก็คือล็อกขาแล้วก็ทาริยายกอันนี้สองคนนี้เล่นด้วยกันได้ดีแบบดีเลยอ่ะซินเนจีคือเข้ากันหมดเลย So I think honestly FlyQuest could be pretty happy with some of the tools they got. Some of the engage the เอาจริงพี่ว่าดับดีมากนะแล้วก็ถ้าเกมแรกเจนจีจะแพ้ก็ไม่แปลก I think they can be happy. I mean, again, I think for FlyQuest, a comp that really relies on self getting going as well, and the fact that they've got all these tools to start fights, it's great for Fly. And again, what we experienced of them versus BLG at MSI, the power of Inspired, seeing Inspired on something like a Vi as well, the West knows best. And Inspired right now ประเด็น is the คื best อ Western วาย jungler. เขาเฟิร์สพิกอะแล้วไม่โดนป๊อปปี้ด้วย Skewmon, น่าสนใจ yes มาก and no, but คือได้เป็น T1 อะเลือกวายเฟิร์สพิกอะเจนจีไงแม่งหยิบป๊อปปี้แน่นอนเลยมันหยิบป๊อปปี้แบบไม่ลังเลเลยแล้ววายก็เล่นไม่ออก Now in a best of 3 versus Genji when a single elimination in a quarterfinal rather that would lead to G2. FlyQuest's underdogs need to step up big. It's Genji versus Fly. It's our last quarterfinal of the EWC for 2025. อุ้ยไฟน่ารักดีว่ะ fans here out in support for Genji. Is their first match we've seen from them in a while, and expectations are sky high. มาดูนะครับ FlyQuest จะทำได้หรือไม่อุ้ยสกินอะไรวะน่าสกินแบบสับปะรดหรอลัมโบ้สับปะรดอะนะมีด้วยวะ ถ้าผมตกรอบแล้วคุณทิพย์ผ่านแถวเกษตรมาใช้บริการร้านผมได้นะครับผมทำบ่อตกกุ้งชื่อเฟกกุ้ง จริงเหรอมันมีร้านมันมีบ่อตกกุ้งชื่อเฟกกุ้งจริงเหรอวะพี่เชื่อเนี่ยพี่เชื่อคนง่าย Even Arnold said on the desk, like, Juro's mega underrated. Oh my god, they got the mascot. So cute. Juro has been kind of crazy. You and I were talking about it, I think, on the way here. ไม่มี on the first day. ปิดแล้วปิดโดแล้วปิดโดไปนึงฮะ The crazy Game 5 Pike, what he pulls out in a series, his confidence as a rookie player amongst people มาค like รับผม Chovy, เจนจีครับกับ FlyQuest The plethora of skill แชมป์ MSI just gets bopped around a little bit. I saw a wide สกิน Pineapple อะ mad respect. He's on Rumble though. Let's hope he gets some wide ultis to back that up. That's the thing with Duro is when he came into this roster, he'd been in the LCK for a very short amount of time. Yep. He'd been on BNK FairX for a very brief period, and to come into a team like this, a roster like this, the expectation for me was that okay, well, over the course of the year, hopefully we'll get to see Duro grow to the level of players before him like the Light and the Hens. And maybe by the time Worlds come round, he can be a top-level support. And that's not what happened because ตอนนี้ปิดโดยนะครับ by the time we got to เดี๋ยวไปเปิดตอนแบบ regular พัก season LCK, เกมอะไรแบบ he นี้ was ค putting รับ in these amazing ขอบคุณ performances. ครับ And now he's an MSI champion, fully justified because he's just been in insane form. And Arnold completely said it right. He has just been putting in these masterful performances so quickly. ฟุยดูโล Did take a heavy เกมอยู่เนี่ย there. วิเกมแรก Yeah, a bit of a cast kiss, but yeah, I think Duro's confidence has been a big thing. มีอา And การ I think ว่ะ when you look at เจ the นจีมี names อาการ on นะ this เนี่ย roster with him, เดี๋ยวทำไมมัน it can be อ๋อ pretty เวลสอง daunting แล้ว to step into a roster like this. Yeah. But he's just risen to the challenge, and it's been so exciting to watch his growth in such a แต่ short ข้างบน amount of เว time. ฟ3 and ตัว watch กับ what he can do 12เว going อ up ร์โป้ against กับ such ออโรรา fantastic supports that we've had in the LCK แล้ว and คินเอารูนเดียว internationally. มา He's had เหมื to อน grow เหมือนเกม individually ที่ in the ที่ roster วันเจอเลย alongside a veteran like Ruler. Matsu and Boosie have had to grow together. ไม่ได้เอา And เล็ they've กโต stuck คิ around. ว I love that FlyQuest have committed to this squad. And again, the same 5 players. You can see their growth and development and why they're running NA right now. And Cloud9 be damned, they're out in the earlier stage. They didn't make it through 0-2, but FlyQuest did after the best of 1 against Furia. And Bwipozi gets tanked out a little bit. We're seeing a little bit of the remnants of why this Aurora's picked into top lane, left side of your screen. Well, there's something to be said because we've seen this matchup a couple of times before at this tournament.
this is the most one-sided we've seen it so far, and it's still very early, but that's a flash. Q doesn't connect from Keen, but Whippo holds onto his flash. Maybe an advantage if Whippo can clear out this wave and get a quick recall. I'm looking at the minimap, and Inspired is in the vicinity, so no real position for Canyon. Yeah, does get spotted. No real way for Canyon to get in there to go for a dive, but Whippo is having a rough time right now, and Canyon does just go for drive-by through mid. He doesn't care. Seismic Shot's going to catch him. Quad though doing ทำสวยมากคอร์ส Maybe now it matters. ทำให้วายมาทันครับวายยังได้ไหมเนี่ย Inspired just use the Vault Breaker in. It's going to be a short cooldown as look at top CS difference. แย่งได้ด้วยวายแย่งปู Already at 200 gold lead. เพราะว่าคอร์สยกสวยเมื่อกี้ครับ We've seen this matchup and เฮ้ยบางจาก We've not ไม่ธรรมดาเนี่ย this hard. Not a WC, no. Whippo so HP. Probably just happy that again that flash was committed and no kill came out of it. Otherwise, Whippo would have been dead meat there with Q. I think he's also very happy แต่มาหน้าหมดละ when he went on the bot หมด side of the แล้ว map ก็โด because นไป1 ที when you're this low in HP, you got to be concerned about the dive coming through. Swap has come through, and that is some reprieve that Whippo desperately needed. So the wave also in a pretty good spot with that freeze coming in. Perfect timing. I think FlyQuest making a good move there to bail out their top laner. And teleport down now as well. Whippo going to catch the end of that wave from Ruler, so that is a pretty chunky wave building up, which might get him back into this game. Keen opting to stay in this คือซัพ lane, พอร์ตชอบเดินมาแบบ crucially not เลน using กลาง his ตรงเนี้ยแบบ teleport. ตอนที่แบบสลับเลน เพราะว่ามันจะได้แบบมาเก็บสแต็กได้ไว แล้วก็ Yeah, it's still a deficit in the top เลน lane. บนมันชิวๆอยู่ที่ป้อมก็ I think it's ไปเดินเล่นได้ปักขวาดได้ Had Prio was doing a good job there. Yeah. Because it really allowed them to have tempo for that swap and free up some space for their top lane. Did you see this wave? คือพอรีเซ็ตใช่ป่ะแล้วสลับเลนซัพพอร์ตเดินมากลางตีเอาของซับแล้วก็ตีมินเนี่ยนเอาของซับแล้วก็เดินปักขวาดได้ We'll see if they look to try and stack it up and go for a dive. We do see Inspired is on the top side. It is quite hard to dive that Aurora though. Canyon on a ward while he starts Dragon, however, and that ward, even though it expires in the end, the Scuttle Crab being up, it's a bit of life to FlyQuest, and you can see now that Inspired's like, okay, Dragon is happening. Can I get anything towards the top side of the map? Control wall placed out as well. Krugs at the very least. Maybe a dive if they can chunk out Keen. That's some good damage. Also using that. ไม่มีการช่วยเหลือแน่นอนคินน่าจะระเบิด They might look for it now. นอกจากจะแฟดหลบได้ He gets the wave clear, but he's chunked down. Nice from Busio. A tangle bar for an instant first blood. Yeah, massive burn. The เอาจริง wave, พี่ the ว่า waiting before that. So had that cooldown unavailable. Keen, I think he knew he was dead there. Just went for the wave, get as much farm as possible. Now look for Whippo on the bot side. The response is if Whippo dies, he does not have แต่ว่าจะหก TP. นะ The wave not as thick as top, but it's still there with a cannon minion. Canyon wants to drive in. เรียบร้อย Ishtal's embrace. ไม่หกไอ้เหี้ยไม่หก Whippo feels it. พระเจ้าเวโป้คิดเหมือนพี่เหมือนกันดูอีกพีเวโป้ดิโอ้โหไลออน Yeah, I was a little concerned there because some of the health bars they win, not everyone was full. You know, the flash was available to Whippo, but as you said, perfect tank from Duro there. He was the one who got aggro and also made sure there was no damage to come in on him. So Whippo แฟดเข้าไปด้วยความคิดว่าแบบกูหกแล้ว and there is just going to end up being a trade of top laners taken down. Still a lot more farm in favor เอาจริง of ป่ะพี่คินนี่เลยช่วงพีคมาแล้วนะจริงเหรอ So there's a big advantage เมื่อก่อนแกเก่งกว่านี้ for him over his lane opponent. Wave went a bit further แต่ว่าจริงๆถ้าหกเมื่อกี้ก็ไม่น่าแกไม่น่าโอเวอร์ฮีทเลยแกน่าจะแบบหกแล้วอีควอไลเซอร์ก่อนแล้วค่อยโอเวอร์ฮีทแต่แกอาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือไว้ And yeah, it does look like the wave's okay for now, but that's going to get pushed out by the bottom lane of Genji. And Orcs early game, it really just has been about that top CS margin. They are going to meet again, and the wave's getting pushed into Keen, so about a 20 CS lead you'll find shortly is still what's maintained. Yeah, but you know, you see CS lead in the bot lane, towards Masu, a little bit of one, but also Inspired is a pretty sizable lead in the jungle. So yeah, there's a lead in the top lane, but I think it's kind of balanced out overall. Gold lead actually in favor of FlyQuest right now. Yeah, well said. Was some time spent by Canyon taking that dragon, which did slow him down a little bit. Do you have Grubs coming up soon? It is Genji with bot lane prior right now.
So we'll see if they start to lean towards แต่เมื่อกี้มันยากแหละรถมันเข้าด้วยครับคือมันได้เวฟตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วทำไม่หกก็คือจบกันเพราะมันไปยิงรถแล้วอะแล้วที่เหลือก็เป็นช่วงไดฟ์แล้วก็ไม่โดนมินเนี่ยนก็ไม่โดนตีแล้วก็หกไม่ได้แล้ว What do you call them then? Because you're from Australia, so they just you call them something different. I call them life. Oh, that's just life. That's just normal. You know, it's hard living upside down. Blood rushes to your head. Much like a whip for Gen Gs, they take the grubs because the fire within from FlyQuest wants to contest, but it's going to be a late contest if anything. Teleport comes through from quad, but already the grubs will just be taken ทำไมไม่คอน down. เทสต์เลยวะ And for Gen G this early game, again, brilliant. Although FlyQuest, yes, as you said, Orcs have individual leads through jungle and bot keeping up in CS. เล่นแบบเงีย Triple บ grub, first dragon, nice objective starters. Whippo looking for the chase down. He's going to burn King for a little bit. Electro Harpoon number one, and as he overheats, his auto attack's out of range. King just going to hit him on the return. They're getting some good trades in on Keen there. Has some magic resist built up and able to actually zone him out a little bit. Inspired. Still a lot better in the matchup. Yeah, looking for Canyon, maybe looking for the red buff. A little bit risky though. Duro over the wall มีสิทธิ์ and has Golden vision Load ไหม to stun him. Chovy can also เอางี้ถ้าเกิดมันได้ walk in with ถ้ามันได้แชมป์ everything available. This takes a EWC steal, อะ doesn't find it though, and แม่งบ้า Canyon มาก just อะ walks it out. Red คือ buff for หมาย him. ความว่าเจนจีจะไม่ Inspired, as he just แพ้เกม disengages, เลย and it ตั้ง does แต่ mean กุม that he ภา spent พัน a ธ์ lot of time here with not really much to show for it. Yeah, this is kind มั of น the จะบ้ามากเลยเว้ย payment for those grubs, right? So we saw the bot lane move with Canyon to take those. They had to go back to answer the waves, and they gave a window for FlyQuest to kind of move in, คือไม่ challenge แพ้ใครเลย Canyon, but Canyon's able to get the red, get out, so no real cost to it. Now the Whippo, no flash, he's probably just dead. Between worlds, you're right, no escape path, and as he walks between, he's slowed to buggery. Canyon doing a drive-by, but this time he drives in. Whippo burning down, close, but Keen will auto. Canyon takes a kill anyway from the red buff burn. Yeah, I mean, no flash in that situation. The fact that Canyon can come over the wall, the ultimate from the Aurora with that huge slow. There was just no way to get out, so he ults the wave. Just a nice gang coming through from Canyon to put his top lane even further ahead. I have to apologize, Orcs, because I forgot. I wanted to do the Hanadu set for the start of the series. I totally forgot. Shameful. I'm here with an LCK caster, and I think, to me, it feels good as this Jio. But FlyQuest don't have one, so maybe that was for the better. Look, 30 seconds till Dragon. It's 2-second Dragon for Gen G coming up real soon. It's a small gold lead again that's really acclimatized itself because of top lane now, because of jungle catching up as well. Heart still picked up. Canyon has to go into a Sundered Sky, one of the most broken items in the game. I'm sure Orcs will agree. แต่ก็ first stand ถ้า first stand มันเป็น Golden Load ด้วยก็ลำบากเพราะว่าเจนจีมันเพิ่งเปลี่ยนแบบ I think FlyQuest, you know, you missed on the grubs, เปลี่ยน missed แบ on บ the first dragon. อะไรวะเปลี่ยนซัพพอร์ตกับ ADC อ่ะซึ่งถือว่าเปลี่ยนเยอะนะ You want to start contesting these objectives sooner rather than later, but no real major item spikes yet, other than that Sundered Sky in the pocket of Inspired. See if they can find an angle though, if they are going to look for this. I don't think they are. This is a back from Masu. Yeah, I think they're just giving it up. Oh, Barrier TP. No, Barrier instead of the TP. ฝ่ายเควสเล่นแบบเหนื่อยๆไม่คอนเทสต์อะไรเลยปล่อยทุกอย่างทั้งที่ฝั่งหนึ่งเป็นแบบคอกี้ แต่ว่าได้หมดเลย เนี่ยไม่สู้เลยอ่ะลัมโบก็ไปอยู่บนตอนมันก็ชอบอ่ะเจนจีชอบนะ Be careful, there's a big wave coming out. Inspire just gets over the wall. They want to turn this into a dive. โชวี It's just two of them for now. ไม่น่าตาย So if we could clear the wave, ไม่น่าตาย ได้ไม่ได้ True Shot Barrage does damage. He ulties, flash away ไม่น่า from ตาย Whippo, ใช่ Tempered Fate. Interrupt บาดมาแล้ว midway, and it is indeed, because Keen is sitting there waiting. The เรียบร้อย equalizer not enough. Chovy at full stacks as well under Tarapucio is going to get his pop, but where's the damage? He thought he could take Chovy down with him, but he just wants him to die. So well played there by Gen G. The TP in to support. Looking for more, and though. Another one, quad against the wall. He'll be impaled, skewered, and Ruler sets out the Gatling gun for his second kill. Gen G are walking away with it. They get so much on the back of that Not gonna place. happen, FlyQuest, they man. give it the dragon. They're like, hey, we can make something happen on the other side of the map. Dura reads it perfectly, though. Keen's there to TP in. The ult จางละ saves Chovy เกมแรก buys time, and the overcommit under tower cost them so... Yoink! Good one, man. And the consolation prize. That's right. Make Is it worth it? Not no. sure, but it's something Not at when least. Jovi's doing this with 3 grubs. Yeah. คือมันไม่คอนเทสต์อะไรเลย Enough แล้ว feats ก็ of แบบ strength as well for Gen G.
pretty ไม่ sizable แบบ lead ไม่สปอร์ต now. ด้วยว่าแบบ And we'll see in this บาท fight, มัน the problem มัน is, หายไปแล้วอะ Azir full HP with all cooldowns. บาทมันเป็นตัวโรม And มิ่ there's ง only เร็ว two อะ of them there right now. ถ้าจะ You ได้ know, แบบ you see on เนี้ the ยมัน minimap more moving over. เจอบาท We're doing it เคาน์เตอร์ได้ไปก็ Bwipo ลำบาก just burned ละ his flash in the last play, so this เรียบร้อย 2v1 is unmanageable. Bwipo ตาย Another kill over to Keen. Let's find out. 3-0 ละ Canyon's just going to take it, but this top laner is not having a good day. Yeah, it's going rough, and I feel like this is a problem as well. It's not just that the lane matchup was going rough, but it's so easy for Keen to set up plays onto the Rumble, Yeah. and vice versa. It's so hard for them to เงิน really เลนบ hold น Keen ห่างกัน accountable. แล้วอะ It's such a slippery champ to play มัน into. โหดจริงว่ะคีน And it อะ feels like Canyon is making so much happen on the map now. 2-0-2 in this game. And Genji 6 kills to 1, 3,000 gold โคตร lead จังวะ with so many objectives in pocket. They're feeling great. And Keen, as you said, is putting on the best Aurora matchup we've seen at EWC so far out of this pairing. Waiting for the Q pullback. Keen finds it low on mana. Double ledger harpoon, but Bwipo no longer has the slow. And his equalizer's not up. ใครก็ได้ไปบอกให้รูเลอร์ยกขวดน้ำออกที Best you can hope for here is that กล้องรูเลอ Bwipo ร์มันขวดน้ำบัง gets อะ a plate in response as FlyQuest are going to take that opportunity to start getting control in this top side jungle. Juro face checking as well, maybe an opportunity. ได้ปะ Up ต้อ with ง the ได้บ้าง Tangle อะ Barbs, up with the Blossom, down with the Tempered Fate. Redemption does nothing in the end, but ไม่ Juro ไหว cannot ครั magical บ journey out. Busio unfortunately gets the kill, but hey, it's something for FlyQuest again. Yeah, a little bit of an overstep in that situation. Duro, you know, trying to pick up the chimes. We've all been there. Does get punished for it though. And they will be able to translate that into a top lane tower. Masu, hang on. Oh, Boy, man, some damage. Ruler's already got Trinity Force, double longsword in Ruler inventory man- too. Masu can say ร the วย same, แล้ว but อะ he's just not getting a ชิว moment จั to ด breathe. Canyon hovering around. Quad knows it as Ruler's able to step up. Seismic shove only on the minion wave. Helps clear as Keen makes the movement down. And Genji is looking for their second turret to open up mid this early, while Bwipo is looking for top. Yeah, should be able to get this. So they are at least doing something, getting something on the map. Yeah. This red buff will be secured by Inspire, looking to recall out here, although he feels a bit nervous. He A lot wasn't of Gen spotted 2 out. members on the top side should just be able to recall. อิจฉากุมายุชิจัง Ruler's not going to R him. I don't think they know he's there. They didn't again scry him out, so they just see the red buff's gone. That's it. Inspired, trying to get what he can on the map. As you said earlier, he's the one with the CS lead, and he is the only one in this game right now that is significantly even with their counterpart taking out a support. Yeah, I just feel like it feels so rough in this situation. You know, you're starting to see massive leads in the mid and top lane for Genji. They're looking now though, TP flank coming in. It is a big one, but the magical journey gets Canyon out. Keen is zoning out. That teleport ทำอะไรได้ปะ not seen until Quad Keen, finally Keen, has his Keen. target onto Keen. Impale won't help out at all. The Between Worlds, no shutdown, or rather no kill. That doesn't come without one. It's a kill over to mid laner for FlyQuest. That opens up the potential of Herald. It's a big shutdown, but a lot was invested. A lot of ultimates used there to get that kill. Looking at สองอัน Herald. ตี Will Genji up the fight? Chobi เหลือ just อันติ recalled, นิโก้ his TP isn't quite available. Canyon แต่ว่า doesn't have ulti. He used it Canyon over ก็ the ไม่มีอัน wall, ติ so นะ with that out, with the Between Worlds out, Genji, their zone control marginally less. Good sidestep from Bwipo away from the Cosmic Binding, and the slow won't be enough because Genji don't have any damage alongside. Chovi's on the way in, but FlyQuest Tempered Fate, Bwipo, hang on a minute, stuck around a little bit too long as Canyon gets over and drives him right into Chovy. In a 1 versus 3, Bwipo just cannot burn quick enough. And Chovy with his kill with a good punish from Genji. Yeah, a little bit of an overstay in the ตะ end กี้หน there ทางรอด for ของ FlyQuest, เฟือโป้ but คืออะไรรู้ป่ะแชท They got the kill. I think คื Chovy อ not having that teleport ตอนที่บาท available อันติมา was มัน a ต้อง little bit of a มันต้อง weakness กด of Genji. กดไอ้เนี่ย They're not able to bring an extra ก member ดไอ้ there to เรียกลิฟต์อะ defend. And FlyQuest finding a good opportunity to คน punish. ทางเดียวเลย Still showing some life in this game. Just a little bit. That Herald ใช่ might be มัน able ต้อง to กด open ลิฟ up ต์ mid, get themselves some much needed gold in this game. Let's look at the replay though, Orcs, because this is เนี่ย this is how ต้อง Bwipo กดอัน got ติ caught by Duro. ต้องกดลิฟ Yeah, ต์ just a good ult from Duro there. Knows there's no flash on early. the Rumble. And then see Inspire trying to stop the Skarner, but a bit later. อุ๊ย now โชวิ Chovy ตาย in เนี่ย trouble. He went for the push, but he's on to Quad. Now waiting. The flash. The ulti doesn't connect. Chovy out of range as he goes golden. The rest of Genji coming in, but Quad almost times it right. Keen came in to save the day. Is Inspired is now left without a soul. โชวีรอดด้วย He'll be taken down on top of it as well. Just wait for Keen to get his auto, his Q. He'll range it out for the double wall in the mid lane. Genji like, yo, let's fight somewhere else. Genji winning everywhere on the map. Ruler looking for more. It is Busio. He gets healed up. The real Nico's health bar at half HP. Masu jumps in. Ruler. Valkyrie's in. Onto Busio. Auto attacked and the barrier difference. Comes in clutch. Masu runs into melee. Gets the kill. It's messy, but FlyQuest are sending out Hail Marys everywhere. And an ace at this point of the game with fights all over the map. Genji FlyQuest able to clean up 12 to 4 now in kills. เบอร์โบโดน Just ไป want a little bit of hope to 0-5 แล้ว come in for FlyQuest. Inspire Genji 0-2 shut it down.
They're really trying to send it. FlyQuest are like, yo, we've got to start something here with this comp, but it goes wrong top, it goes หรือ wrong เกม mid, แรกเป็นแบบเกมวางหมาก and ว่ะ it's แช going ท to go wrong with the third คือ draft. ไฟเควสแบบมอง Genji การ are ไกลไป putting แล้ว on ว่า the clinic, ถ้า but I เกิด will อย่าง say เงี้ย Orcs. เขาไม่ต้องมาแบบกังวลเรื่องแบนวายแล้ว We'll see how Ben this one Nasir, started Ben off. It looked like Talia there was a แล้ว pick onto Bwipo again. Oh, I love the sound of Gatling gun. Yeah, Ruler just going aggressive here. แม่งเลย And Bwipo is a little bit weak at this point of the game. The Redemption get a lot of value too. ขนาด Bwipo with an official unfortunate flash. งานแข่งอะ Ruler, แม่ง yeah. เสียงการลิงก์กันยังค้างอยู่ And เลย then the minions kind of working against Masu there because he has to clear them out before he can even threaten. I'm going crazy. The Gatling gun noise is always on. ถ้ามีไม่กี่เสียงอะถ้าคนที่ดูรีเพย์จะรู้ดีเว้ยมันจะมีเสียงอันนี้แล้วก็จะเสียงไอ้ลัมเบิลอะไอ้ลัมเบิลแบบ morning 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 เสียงมันจะอยู่งั้นนะตรงนั้นอะ morning morning ไปเรื่อยๆ เรียบร้อยกันนี้นะครับบายบายแล้วWe get the Gatling gun start up again for your enjoyment while Genji just find another kill and open themselves up to potentially a top gank question mark. เจนจีแม่งไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่กุมภาพันธ์ Trying to look potentially for Chovy, but Chovy already has a Zhonya's in pocket. You kill him? I don't มัน think สุ you ด kill ยอดนะ Chovy. เว้ย No, he has Zhonya's. He's คุณ already เล่น he's realized คือมัน that FlyQuest are just trying to เป็นแบบ pick him off the LL ด้วยไง side, so เกมโมบ้า wait, they're เล่นไม่แพ้ looking ใครเลย around ตั้งแต่ for it. กุมภา He พันธ์ has Zhonya's. I don't think this is gonna work. 5 เดือนแล้วอะ Maybe Chovy all in. แล้วแข่งตลอด แล้วไม่แพ้ใครเลยอะ That's great, but Chovy now caught in the equalizer. He'll go คือไม่แพ้ในนี้คือแบบว่าเล่น3เกมก็คือแบบชนะ2 ใน 3คือโบ5โบ1โบ3ชนะหมดอะ Bwipo doesn't chase up. Scared indeed, but now Quad with his ulti will show him up with one kill again following up. FlyQuest are punishing Genji for their overstay in enemy jungle. They've done this once before. They're going to do it again and double over to Quad. And here's Kane finally, but a seismic shove away. Keen now coming in. Let's fight again. 21 kills in 20 minutes is not what I thought I would say in a Genji game. And I guess Zhonya's wasn't enough to save him. You know, dashed in aggressively there to take out the Nico. And didn't have a way to get out after the fact. Also, the Zhonya's came in pretty late. Got cooked by the equalizer for a good amount of time. And now, I mean, this is the best time to look for the Arakan. You have a numbers advantage. They're going to try and send it. แล้วทีมในเกาหลีหลายทีมแม่งตึงๆทั้งนั้นนะแต่แบบเจนจีไม่แพ้เลยคินตายเนี่ยไม่ตายว่ะบูเซโอมันไม่ได้แต่ได้อาตาคารนะแต่เป็นอาตาคารที่เหงามากเลยว่ะเพราะว่าเจนจีครองแมปเลยได้กุหลาบไป19แล้วกุหลาบเหลือให้แบบไฟเควสแค่25เองอะคือเป็นอาตาคารที่เหงาระดับแบบมากเจนจีครองแมปแล้วเก็บแบบกุหลาบหมดเลย Canyon trying to look onto the side on the quad here. They do blow him up, but so much damage done. Canyon starts to get shredded. The Arakan is picked up with that objective bounty. Cheeky attempted a snipe from Masu, doesn't find the target, but they'll take that. Absolutely, they will. 3K is the only disadvantage right now. It was a lot larger. Only a short T1 ได้แชม time ป์โลกเพราะเจน ago. จีโดนจีนตบไม่อะเจนจีโดน T1 ตบเนี่ย Quad now has ways จำได้ไหม of trading through with ที่ the แบบว่า Leandris, with the Seraphs. เจนจีถ้าคุณเป็นยุคใหม่ FlyQuest are using this fight to a lot more proactively. ก็ต้องผ่านเราให้ได้ As you อะไร said, บอกโซเซโย Genji อะไรสักอย่างอะ mistake after mistake being Well, punished what are by you gonna Fly. take The West here in game 1 at 22 minutes has another option. It will be around Dragon to find a pick off because จำไม่ได้เหรอ it's going to be sold for Genji. And then things get ก็แสดงออกมา Yeah, อะไรสักอย่าง you know, even given the fact, I will say that นี่ they มันยัง picked อยู่ up นี่อยู่เลยเนี่ย Arakan, got a bunch of XP from that. Quad is still like a level down on Chovy, so. Yep. อันนี้แคปทันนะถือว่าแบบมีเป็นรูปที่แคปทันprove it prove it but I will say much better spot than they were in before. Absolutely. And you know they're looking for the Azir again. แต่ปีนั้นเป็นเพลงไง ADC อ่ะ Looks like a recall from Inspire that's going to back กิน away. แก้วนี้หมดแล้วพี่เจแต่ปีนี้เป็นรูเลอร์
In the meantime, Genji getting set up around อ this ธิบาย dragon แมคานิก area. ของอัตราคารหน่อยได้ไหมครับ It's ไม่ pretty ได้ deep เล่นนาน vision. อัตราคารใน It's hard for แพท FlyQuest ปัจจุบันนะครับ to จะเหลือ contest. แค่ตัวเดียว There's แล้ว only ก็ 35 seconds for the spawns, and มันจะ there's nothing for เป็น them รั to ชชีพ work ที่ with เกิ in ด this นาที area. ที่ So 20 this might just be a call to give up แล้ว the ก็จะ Cloud เป็น Soul. A little bit rough. บัฟของมันจะเป็น not เก็บไอ้ดอกกุหลาบทั้งแมปให้เลย พร้อมกับเพิ่มแบบตัวคูณไปหน่อยหนึ่งก็คือดอกกุหลาบจะให้ EXP เยอะขึ้นแล้วก็จะได้ดาเมจเยอะขึ้น รวมถึงเวลาทีมที่ได้ตะคารฆ่าฝั่งตรงข้ามได้มันจะระเบิดเป็นวงสโลว์ศพระเบิดศพจะระเบิดเมื่อก่อนมันจะมีตะคาร2แบบ2ท้ายหัวแดงหัวดำตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวละตะคารอีควอไลเซอร์ค่อนข้างเลวร้ายอยู่ระดับเวอร์คลาสอุ้ยแต่ว่าช็อตนี้โชวิตายเฟอร์โบรับอยู่บัสบูซิโอจะตายไหมบูซิโอน่าจะไม่รอดอุ้ยตัดโซลมได้ They just push their way in. They look for Chovy, even with the Zhonyas, even with Flash, they're able to find him. Coming in, looking for the burst. It was Keen who couldn't find Masu either. They've got mid prior, but no one's really going to take it. Bwipo has standing gold in this bot turret. And the defense coming through from mid, thanks to Quad, is going to be fine. Ruler can't step up. Keen wants to auto, but Canyon can't come in. Massive win for FlyQuest in the end. They're pulling off miracles in this game. And another one there. Now only 2,000 gold down. They've stopped the soul from being taken. They forced their way in here and inspired the Flash Q ult on a Chovy. By the time the ult comes in from Duro, it's so late and the CC follows. I don't even think he got a chance to use his own Zhonyas there. บูซิโอก็ต้องไม่ใช่เนี่ยแคนยอนก็ต้องแบบดันบูซิโอออกไป And then they're able to secure the dragon. But you see โชวีตำแหน่งเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Excellent play from the jungler from FlyQuest. 0 damage dealt by Chovy. It's not often you see that. No, not on an Azir that's already accelerated. Hot damn. Well, Genji being tested, and you know, I feel like against FlyQuest, it has a similar feeling to it, but the game's not done yet. Canyon looking for a pick onto Busio in Pale. Is there chilling smite and Busio. โอ้โหแคนยอนโดนช็อตนี้เข้าไป Canyon goes golden, but I think they may have secured his Warren. Inspired with the perfect. อุ้ยแคนยอนก็มีช็อตแบบนี้ว่าแต่ถ้าชมบูซิโอด้วยนะครับช็อตนี้อุ้ยแล้วต่อยแบบโอ้ my god โชวีดันมาแฟดออกสวยจัดโชวีแล้วคินก็ยก3เอาดิแต่ดาเมจน้อยเหลือเกินเบอร์โบลองดูโอ้ยโอ้โหควอเตอร์คิวกับทริปเปิลคิวครับ Only one man left at the end of that fight. สู้กันแบบดูเดือดคู่นี้ฆ่าไป34ตัว25นาที FlyQuest end up the victors, but only just, and Quad will take a single mid-tier one as the prize. บูโซเล่นโคตรดีเลยคนนี้พี่เจชอบเลยครับพี่เจบอกมา Quad is going to eventually open this turret up. บูซิโอไงบูซิโอ I don't even know. Oh, you're going to have to break this one down because that was just yakety sacks. I mean, we saw the super clean play from Busio. He saves his flash and uses the rocket bell. โอ้นี่กดล็อกเก็ตเบลครับ later for the ultimate หล Canyon. บได้นะ The ultimate from Duro buys time but doesn't save him. อย่างเอา We อ่ะ then see this แถมไปยก3ตอนสุดท้ายด้วย inspired. Because Chovy still ช็อตนี้ has คือแบบ flash. ตามต่อย He อ่ะ had a chance to use it from the previous fight. He's able to buy time here. We see this King แล้วพอดันกลับมาก็แบบบากก็ทันทีนะตรงนี้นี่คือเบอร์โบถ้ามีของนะบอกเลยว่าแบบแบกแบบเท่แน่นอนอะแต่ว่าของน้อยเกินนะจนแต่ขอกี้ได้เงินเลยดิมันรวยอะ And Quad, the last one alive. I mean, that was just so hype. Both 80 carries doing everything to finish off the fight. Cheeky 5K from both. A little bit more from Masui. Arcane shift forward. Like, that's what you want to เล่น see จี out จะ of แพ้แล้วป่ะเดี๋ยวลองให้เดินมันโบ3ครับโบ Who has 3 the ครับคู่ confidence นี้ in any fight. Now, ladies and แพ้ gentlemen, we're ใน not ที่ done นี้ yet. ที่พี่หมายถึงคือแบบ Gold is just about even. ชนะคือไม่แพ้ใครในแบบไม่ว่าจะเป็นโบ1โบ3โบ5เจนจีไม่แพ้ใครแต่ว่ามีแพ้เกมครับก็แบบมีแพ้เกมหนึ่งสมมติโบ3เงี้ยแพ้เกมหนึ่งชนะ2เกมอะไรเงี้ย I just think that was sick. The fact he saved it, confidence in the moment, really paid off. Genji haven't been able to rest เกมนี้ก็เป็นซีรีส์แบบ
There's been mistakes punished Best well. of 3 ก็ Flying out of position of power. ยังไม่จบครับ Those inspired setups, that cue on the timing from Duro's ulti. The ulti eventually hurts Chovy in the end anyway. Whippo now, however, is caught out, and we go back to what has been a weakness this game for FlyQuest. That Whippo has been ไปต่อยแคนยอนครับตรงนี้จะมูไปเอาแคนยอนครับแต่ว่าแคนยอนหลบได้ And that's a pick. 50 seconds. How long's the timer there? Whippo has TP. ไม่ถึงไม่แพ้แบบตกรอบไม่ครับมันคืออธิบายไงดีเอาเป็นว่ามันไม่แพ้ในซีรีส์แบบ What can they do with him in the Base of 1 Base of 3 Base of 5 The DPS is starting to come through and it's a 3 item as here that DPS Base of 1 นี่ไม่มั่นใจว่ามันมีเปล่าแต่แบบซีรีส์อื่นยังไม่แพ้เลยเปิดบาลอนครับเรียกไฟเพราะว่าเขาไม่ครบครับเปิดโบตายอินสปายโดนดูโลล็อกขาไปน่าจะต้องขออนุญาตถอยแล้วไม่งั้นแพ้ครับอันนี้ถ้าไปสู้ก็แพ้คือมันจะกลายเป็นว่าตาย4บวกบาลอนอันตีมาวิ่งมีควอตายอันนี้ไม่รอดเวโบกลับมาผมแล้วแฟดเข้าไปอีควอเลเซอร์ต่อยสวยนะแต่ว่ายกมาแต่ว่าจำนวนมันน้อยเกินไปฝืนสู้ไฟเควสHard work for this Korean squad, but in the end, their strengths lead them into success. Now with the Baron in pocket, they might just look try and push. There's only 2 members alive. Whippo isn't going to last much longer. Phosphorus bomb, I don't know what it is. Rule is tanking it up. King just ultis in the end. Turrets won't kill them, and Genji with this Baron are going to start taking turrets. Yeah, I think that time is a little bit low. Ezreal's still up. But they're going to be able to end right now, but going to be able to do some damage and get that soul. And it feels like FlyQuest did so much right. นาฬิกาไม่มีด้วยเวโบ Unfortunately caught out here. Great ult coming in from Duro. ไม่มีแฟลชครับ with no flash. The ult comes through from Canyon, and they're not able to immediately kill the Talia, but just it almost ends up worse because of that. Because more and more people are trying to save team members. Inspired ช็อตนี้ไม่ได้ engage เลย fight. He ends up ulting going down, and it's not that they aren't getting value from some of these ults, but just the damage isn't there, the follow-up isn't there, so you just end up losing more and more members. แต่ถ้าจะ engage ก็น่าจะเป็นช็อต2อันนี้โกคือเวโบอาจจะไปรออีควอไลเซอร์จังหวะนั้นนะ I think, you know, if they just let the Baron go, stayed healthy, they could have possibly got set up around Dragons. Oh, how did Massive died to Ruler. I don't know how that happened. Really unfortunate, because I think if they just given up, they took a lot of poke around the Baron, and that allowed Genji to play aggressive. If they just set up around Dragon, they probably could have just got that and denied soul. But now they're really deep in the hole. Masu now dead for a long time. Their base is going to get demolished on the back of this push. Keen ulti doesn't hit anyone. That's something for FlyQuest, but he's in quad gets popped. Imagine if the ult did hit. คอร์สแบบนี่ขนาดไม่ใช่อิเล็กโตคิวแล้วนะแสบไม่ไหวพยายามช่วยเชียร์ช่วยลุ้นแล้วอะแต่ไม่ไหวจริงอะคือมันมีบางช็อตที่แบบว่าเจนจีเหมือนจะพลาดท่าอยู่นะ They don't have much time left. Look at Chovy. The auto attack's only onto a clone for now. Inspired chunked out a little bit as well. Double minion wave coming in. One Nexus Star Massive just standing there taking it from Chovy. Equalizer, a defensive maneuver. Quad gets seismic shot back, yes, but it's on to Canyon. The tank affected, but no one else. Flash away from Ruler, from Busio to get the Pop Blossom, but it matters not. Genji got tested, made some mistakes, but in the end, their hands did the talking. Game 1 succeeds. But boy, was it tough. Yeah, I mean, I think obviously Genji came in, managed to close the game out after a pretty tumultuous game. And I think for FlyQuest, yes, it's a loss, but considering how that game started, they showed a lot of resilience. And I think they should still be confident that they can answer back going forward in the series because champions, that was not that clean from Genji. There was a lot of stumbling in that game, and I think if they hadn't gotten so far behind, they could have won that one. Well, we'll find out if FlyQuest have something to say. It's the best of 3 elimination ถ้าไฟแพ้รอบนี้ตกรอบเลยครับอันนี้ไม่มีสายล่างแล้วนะครับแข่ง L ใน EWC คือใครแพ้ตกรอบครับมีแค่วันสุดท้ายครับที่ม
มันมีแข่งที่3อ่ะ ก็คือพวกเนี้ยเดี๋ยวทีมที่ตกรอบพวกเนี้ยมีแข่งต่อเพื่อชิงที่3คนเยอะมากHi there, I'm Whippo. I'm here to 1v1 against Keen, and I'm excited to play. มี1-1กันด้วยเหรอ อันนี้เอาเวโบใครเนี่ยพี่ว่าคาริสตาน่าจะเป็นคีนแน่นอนไปแล้วว่ะ คีนแตกเหรอ อุ้ยนั่งเล่นอย่างนี้เหรอ ทำไมไม่เลือกลิเวนให้เบลโบอ่ะ A bit unlucky. He couldn't play exhaust, so this matchup was not winnable. ใครแพ้วะ ใครชนะวะเนี่ยกูงงละคือใครเล่นลิเวนวะ อ๋อคิมแพ้เหรอ ว่าก็แบบ SF เลย Shadow Flynn ออกไปโบเล่นรีเวนใช่ไหมทำไมเขาไม่เล่นแชมเปี้ยนตัวเดียวกันนะเขาจะทำเหมือนที่จีนนะครับที่จีนก็เล่นฮีโร่แบบแล้วแต่เลยน่าจะใช่นะที่จีนเขาก็แบบฮีโร่อะไรก็ได้ปะคือที่จีนเนี่ยเขาจะไม่โยนหัวก้อยเพื่อจะเลือกฝั่งว่าใครจะอยู่ฝั่งบูฝั่งเลฟจะเป็นวิธีคือส่งตัวแทนมา1-1ก่อนใครชนะได้เลือกเท่นะพี่ชอบจัดเลยแบบก่อนที่จะเริ่มแข่งก็จะแบบมาเลยมา1-1กันก่อน I'm out, guys. I'm out. Oh, I couldn't block. Nice, we got him, guys. Slowly. Gwen might still be there, guys. Slowly. Gwen not TP. She's still here. Okay, nice. I'll get to two. I'm fine.
G2 ก็รอแล้วครับผู้ชนะจากคู่นี้ก็จะแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็น Gen G คู่นี้ก็เป็น Gen G G2 แล้วก็เป็น T1 กับ AL นะครับเปิดด้วย Gen G อันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าน่าจะเป็น Gen G แล้วมั้ง Gen G T2 ก่อนพี่ชอบนะไอ้1-1นะก่อนเริ่มยุโรปไม่ทำนะถ้าทำก็ทำไปทำหลังไมค์อะไรเงี้ยไม่เห็นนะยุโรปนี่เวลาแข่งกันเขาค่อนข้างจะแบบเล็งมากอะทีมมินบังจากเลยครับแอบลุ้นอยู่ให้มันชนะ No, we got it. Nash. No, Drake. Guys, it's not there alive, man. Go Drake. I'm going soon, okay? I'm ulting. I'm going. No combo. Look, Victor there. I go. You know flash. Look chin, guys. Look chin. I'm not there, okay? Nice, we go. Nice! Ostia! Guys, 5 seconds round. Okay. Take a deep breath. We can wait. I'm ulting, guys. I'm ulting. เมื่อกี้เอ็มคอยเจอ CFO ซึ่งเอ็มคอยกลับบ้านไปแล้วนะครับก็โดนทีวันไปวันนี้ I'm tanking. Guys, wave. Just play with the wave. We can end. Nice. That's smurfing. Let's go. That's who we will do. We can, no? Yeah, we can, guys. We can. Buy note. I'm panicked, guys. Okay, Kalista session or guys? I think please base, no? No, let's just go for it. Let's go. Oh, we guys, here we go. I watch the Kalista. No, Go roll. Wait, no, don't go like this. See the toss, please. Okay. Get the wave, guys. Get the wave first. Hit the tower. Yeah, we're fine. I'm taking. I watch her. She comes. Guys, please, just hit the next. Shut up. Look. Oh my god. Let's go, guys. Congratulations, we're top 8 in the world. GG. Nice. GG. Man, I'm getting really bored. Do you know any mobile games that I can play on my phone? Oh, definitely. You're asking the right person because this is my turf. Maybe you could try MLBB. MLBB, like Mobile Legends Bang Bang. Yes, indeed. It is the Bang Bang game because right now we are having the semi-finals. Mobile Legends Bang Bang behind us, and hey, it's all women. So you're telling me that I could play a shorter version of League of Legends on my phone and potentially compete in the stage behind me? Yes, that is what I'm saying. I mean, I guess if you start now, you could join next year, you know, who knows? Girl, do you think I have the talent? Everybody has the talent. All right, she approves. I'm gonna grab my phone right now because I gotta start practicing, guys. ก็ถามว่าเกมมีทาเลนต์ไหมทำไมถึงว่ามีพิธีกรไหมมีพิธีกรอยู่แล้วสิMobile Legends เมื่อกี้แบงอะไรกัน Thank you very much, Kitty. As we Mobile had Legends a couple of explosions here, a lot of it as we close out our quarterfinals with the final one. It is Gen G up 1-0 over FlyQuest, but it wasn't without its twists and turns. Gen G with the early lead, FlyQuest battling on back, but ultimately the back-to-back reigning champions of MSI find their way to victory in game number 1. Welcome back to the SDC Arena. Digon here alongside Valdez and Medios as we set the stage for game number 2. Now this one goes the way of Gen G as we take a look at the draft. Medios, what jumped out at you here? Well, I thought Gen G had a really good plan going up against FlyQuest. Something that, to me, you know, shows that they have a lot of confidence against this team is that they gave which, to me, you wouldn't really do that against a team you were scared of because that's opting for a really weak early game. Even knowing that แต่เรากำลังอยู่ในยุคที่แบบประวัติศาสตร์อยู่นะเพราะว่าต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากเฟเกอร์วางมือเนี่ย LL จะเป็นยังไง T1 จะยังไงอะไรเงี้ยมันเราอยู่ในยุคที่แม่งกำลังจะ
also giving the Rumble, I think, was really smart. So it just seemed like Genji had a very good plan to go up against FlyQuest, and they executed on it. Yeah, absolutely. Definitely want to talk about that Rumble. It's not something that Bwipo has played all that much, and he had to blind pick it into Keen, who does love playing the Aurora and is one of the best picks into that Rumble in the lane. Bwipo definitely not having the best time in this one, I think partially because of that choice with the Rumble coming through, and Genji just very calm and collected, take this one down. Yeah, calm and collected. I mean, it was like 28 kills on one side, 14 on the other. After seeing what game one was like for T1 earlier, where it was controlled a little slow, that was not the case here. As we take a look at some of the highlights from this last one. It started off with an attempt early on in the top side for Chovy, but he's able to get away and punish the other side of the map. Yeah, absolutely. I mean, they were trying to target Chovy a bit, but immediately the follow-up came through from the teammates. This is something that Genji do so fantastically. Some of the best macro League of Legends in the world. They're able to just get up there and essentially counter-gank what was a setup on a Chovy and get a nice lead in this game. Chovy just didn't die to any of these early plays. It must have been so frustrating for FlyQuest. He kept getting out with 1 HP on that top turret dive. And then we have this mid-fight where... to me, it kind of seemed like Bwipo wasn't the most comfortable on Rumble. He had just died after the Otacon for Herald maybe, and then came back mid, immediately forced fight without ult, and just died again in a 3v2. So wasn't Bwipo's strongest champion, and I think Genji knew that, which is why they allowed him to have it, and they were able to get an advantage there. Yeah, again, we've seen times where the counter picks come into play in a lane. Doesn't quite go that way this time. Keen piloting it to perfection, and again, this is the matchup that Bwipo wanted to do. He wanted to see what he would be able to do and test his mettle against, in his words, the best top laner in the world. And he got a full dose of that one. However, that didn't deter FlyQuest from battling on back. Here we have one of the fights of the tournament. Everyone dies except Quad in this one. I mean, this one was just insane. It starts off the Canyon with a little bit of an overstep. You see that rocket belt away from Canyon's impale, and immediately Genji like, what do we do? Do we commit to this fight? Do we back away? How do we get through this one? And Fly immediately are pulling the trigger. They actually find Chovy here on the left, and it's all looking good for Fly until eventually it just all breaks down. Yeah, I was pretty surprised by Fly. You know, Azir has Zonia, he has Flash, but they just committed so hard and they were all in the same page. แต่ว่าเฟกเกอร์แกเล่นแบบ L มาตั้งแต่แบบ really chaotic fight. ตั้งแต่แรกเลยอาจจะพอได้อยู่มั้ง Entering back onto the stage for game number 2, FlyQuest ready to go. Genji giving us a little bit more suspense. So why don't we put a bow ต่อไปอาจจะมีลีกซาอุอ่ะแล้วเฟกเกอร์ย้ายไปอยู่ลีกซาอุอะไรเงี้ยเหมือนโรนัลโดอะไรเงี้ย sped up the game here for Genji. Yeah, I gotta be careful. I mean, they were able to catch. แล้วก็แบบซื้ออะไรไปด้วยอะไรเงี้ยลีกซาอุอ่ะ Get a free Baron. They're able to just roll into more and more kills as Fly were kind of scrambling to get something out of the fight. แต่ว่าต้องแช่ตู้เย็นแล้วมั้ง tough one for FlyQuest to win. Genji just had so much scaling in their side. Ruler was a monster this game. ไม่แน่อาจจะมีลีกซาอุอะไรเงี้ย Again, เอานาซาร์ you expect from Genji. They're not afraid to scrap, and I think this is the evolution that we've seen of this squad, Valdez, that on the 24 series win streak, their win percentage over the last 2 years in the 90s, I believe it's like 95%. แต่มันมีเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล่นได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของแบบถ้าค่าตัวมันแพงมากๆมันก็ไม่ไหวไงทีมมันก็ต้องขออนุญาต respect every single solitary opponent, including FlyQuest, you know, who gave them a hard time the last time at Worlds last year. And this time, Genji are not willing to give it up easily. Although it did get a little bit dicey there in the middle of that game number 1. I am curious how it was going in the comms when everything was kind of breaking down in that mid game. Yeah, all right, Valdez. I mean, 1-0 so far. Not the cleanest, but still getting it done as they do time and time again. Still good with that? Yeah, I think it should be a 2-0 from here for Genji. I do think they were the big favorites coming into this one, regardless of what happened last time, so I think they should take it down. Medios, 30 seconds till we head on over. Thoughts here? I think Genji's still looking good. FlyQuest did fight back, though. I liked Inspire doing his patented Vi sit in the bush forever in the side lane, which kind of got the pick onto Chovy, which let them get Otacon to come back. So maybe FlyQuest can do it, but it's definitely a tough challenge. All right, FlyQuest fans here at the STC Arena, give your voice to these players. Let's hear it. ก็มา
มาแบบเขาเรียกอะไรมาดูว่าจะเป็นยังไงนะน่าจะรุ่นเราน่าจะรับรู้แล้วว่าเฟเกอร์แกจะยังไงเพราะว่าอีกสัก2 ปีเนี่ยT1อาจจะอยากปั้นดาวรุ่งอะไรเงี้ยThank you, Dagon. It was a game 1 of many surprises. And yes, Gen G perfectly imperfect. มันไม่เหมือนโชวี่ไงโชวี่มันแบบ Game 1 wasn't perfect. น่าจะได้อีก4 ปีอะไรเงี้ย Game 1 was a bit of hilarity. แต่เฟเกอร์แกก็เล่นดีนะแกก็ไม่รู้สึกว่าแกจะไอ้นั่นเลยแต่อาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนอะไรเงี้ย And then managed to finish the first game. I don't know if that's โชวี่นี่แบบเป็นแบบเฟเกอร์ได้เลยเล่นได้ยันแบบ30 Domestically, we've seen them go on huge win streaks, right? We've seen them break records in the LCK where they've won game after game after game. Individual game win streaks, not just series, where they have the longest win streak in the LCK. And they had games like that. You know, they had games where it looked messy, it looked like they might lose control, but their ability to lock in, to find a win despite maybe some hiccups in it, they are very good at doing that. So, you know, in that game against FlyQuest, they did lose control at times. They did start to give opportunities. FlyQuest really found some great moments, but they did manage to pull it back, and I think that's something Gen G are very effective at. But also we've seen FlyQuest, I think something they've done well, and the reason they performed well against teams like Gen G and BLG in those best of fives we saw internationally is because even when they pull behind, they don't let the fact that they're down against a team like Gen G get into their heads. They don't think, oh, Chovy's ahead, we can't kill him. Like, Chovy was ahead on Azir, he had Flash and Zhonya's, Inspired was like, we're going to kill him anyway. And they did. So I love that confidence that came out with them. We do now see Gen G on the blue side, FlyQuest on the red side going into game 2. A lot of picks taken off the cards, obviously, with Fearless, so we'll see how the priority changes. Obviously, in game 1, we saw like the Varus and Pantheon banned away on red side, so expect that to be แต่ว่ายังไม่ได้ส่งชื่อให้กับไลออดเลย Varus is definitely so far the AD carry or rather pick of the tournament. I think it was still great at MSI, but it just feels like here it's had that extra layer. So no wonder that's banned away. Pantheon alongside with it. Now that Fi's gone, now that Skarner's gone, things like Wukong come into mind, Orcs. The Annie pairing is something worth mentioning as well with Talia down. Interesting to see this Karma blue side ban priority rising up because we saw FlyQuest ban on blue side in game 1. Now Gen G banning that on blue side in game 2. Do you see the Varus and Pantheon taken away here? And you know, I think things like the Azir and the Talia gone end up going for the Annie as a ban away. I think Wukong's be winnable. Potentially. I mean, there's still like the Xin Zhao available, so I think there's no huge pressure to put a massive priority into jungle. And I think with all those mid lane bans, the Rise coming through makes a lot of sense. Now maybe that jungle priority for Fly comes in straight away for Inspire. เดี๋ยวนะทำไมไฟอยู่ฝั่งเลดอะ something that can make something อ๋อ happen. เป็นเพราะจริงด้วยว่ะเป็นแผนจริงด้วยว่ะ I think especially like the mid lane pool, if you think about the fact that ไม่ต้องแบนวายแล้วไม่ต้องแบนลัมเบิลแล้วแคสซี่เคาน์เตอร์พิกไลท์มาเลยครับ But then also กด the วายไป Aurora's ป่ะ gone. But yeah, I mean, Casio, good matchup into Rise, and also a quad specialty. You know, and on top of that, looking at this Trundle, Thunder you know, a pick like the Rise, could be pretty powerful, having that pillar to แต่ว่าเฉามันไล่ไม่ไหวนี่ว่ะ Just a normal hover fly. I mean, this happens constantly. Will it get locked in? No. Sen is something again. พระเจ้าไฟเควส It's been doing so much work at this tournament. มหาเลดเกม And particularly the Rise, I feel like Rise does well when he's played into a composition that kind of has to come into him. Shorter range champions, you can get that spell flux. Into this, he's going to struggle to walk up to the Cassiopeia, but also the Senna just outranges quite hard. Senna's 100% by the way, 3 out of 3 games. Yep, been doing well. Do you like the Wukong though? Something that can close the gap onto these picks. Not going to have too much of a fun time in the Cassiopeia, but you have some trickery you can play around. Kind of force out the Miasma, maybe dodge away. And the Gwen comes แต่ว่ามาสู่ through เล่น as well. เซนน่าเก่งมาก And Whippo had a rough game in game 1, so we'll see what they opt to go for. Oh my god, you're joking.
Okay, so FlyQuest have smashed in the Casio, and then Bluepo says, good matchup into Gwen. I'm just going to pick Set. Yeah, I mean, I guess Bill's comment on it is something that he played at MSI. So, see what you can do with this pick. A lot of CC, a lot of control already on the side of FlyQuest, while having that center, that long-range insurance. And they're going to battle with the Caitlyn, so limiting some of those ranged AD carry options that Rula can go for. Jhin probably also something that you might want to take away. Alistar ban going to come through. Center Alistar's been super popular. I think Nautilus could also be a ban. Yep. Although Braum is still open and available. Maybe Genji hoping they can finish with Rel here for the comp as well. Because it does feel like for Genji's comp, that all-in with Wukong, reliable snap engage just looks so nice. I love Rakan with นาธานบอกว่าขอบคุณพี่กิฟที่ทำให้วันนี้ผมให้ผมมีวันนี้นะครับผมเพิ่งไปสมัครงานแล้วได้งานเลยดีใจด้วย Similar problem. Not as bad. Not as bad, but it's still there. But you're right. But Poppy Gorn. ไม่ใช่นาธานเพราะนาธานไม่ได้ขอคำอวยพรเมื่อวาน ใช่นาธานเหรอ Not a fun time. ไว้ได้กุดนาธาน Would really make that a little bit of a nightmare. And you know, I said about the Braum. I mean, you could go Braum if like FlyQuest go Nautilus, which is a common pairing with the center. You could go Braum, but อ๋อใช่จำได้เหมือนกันว่าไม่ใช่นาธานขอเมื่อวาน close the distance. Oh, look at it potentially the Lilia here. วิเคราะห์ดับหน่อยครับ Oh, I mean, คือดับฝั่งขวาเนี่ยแม่งคือดับที่แบบว่า running into this FlyQuest composition, the Lilia gets so much value. You know the คือถ้ามันเกิดฝั่งขวามันไม่รู้จะหยุดยังไงแต่ถ้ามันแบบถ้ามันไม่เกิดก็คือถ้าแคสซี่03เซต04ลีเลีย03ก็เรียบร้อยเลย Zen's been banned a lot in the second phase of this tournament. But โอ้โห Lucian กด Braum, แบบ okay. I think they can play disengage. กะเอาเลนระเบิดอะเจนจีอะ I don't think you already kite back that well against FlyQuest composition. I mean, that's also true, right? There's so much chase there. Yeah, I do think now the Nautilus feels a little bit uncomfortable playing into this. A lot of skirmishing power for Genji. You know, a lot of people who can proc that Braum passive, and those early fights, they will have a lot of power there. But I think if it gets to late 5v5, FlyQuest feels super confident with what they have. The question is what they bring out in the support role. Rakan, I think, is a good matchup in the Braum. And the limitations I said of Rakan and the Cassiopeia, well, you know, Rakan, the only one there I think who really holds you accountable is the Rise. เอาจริงก็วิเคราะห์ยากครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นใครเล่นเลยไม่เคยเห็นใครด่าแบบนี้เลยเป็นเกมที่แบบเท่าที่เคยเห็นถ้าเซนนากับถ้าเซนนาแคสซี่มาด้วยกันอย่างเงี้ยเหมือนแบบออโต้ลูสเหมือนมาออโต้ลูสแล้วคือปกติแล้วเพราะยิ่งเป็น3ตัวเนี้ยแม่งยิ่งแบบยิ่งหนักเลยยิ่งแบบฟาร์มเยอะเลยแล้วก็มีเซตมาห้อย1ตัวไม่รู้เลยว่าคือมันฟาร์มเยอะไปไงมันคือคอมที่มันฟาร์มเยอะไปครับมันอารมณ์คุณเล่นแบบคุณเล่นคอกี้คุณเล่นคอกี้กลางแล้วคุณก็กดเซนหน้าอีกหรือแม้คุณเล่นแบบสโมเดอร์กลางแล้วคุณก็กดเซนหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันคอมมาฟาร์มเยอะแต่ว่านี่มันเจอไลฟ์ได้เคาน์เตอร์พิกอาจจะดีก็ได้ It's just full of mystery. It's great. Like, it's very innovative. You know, and I think FlyQuest, they cooked, but it does feel like they didn't overcook. It's elimination. FlyQuest with this composition, I'll tell you what, they're putting up class. See if they can take us to a game 3. ยื้อสัก40 นาทีชนะเลยสบายเลย If you think how badly it started for FlyQuest, and yet how much they challenged Genji. ไฟเควสขอ40 นาทีชนะแน่นอน They really made Genji work for the win. I think that should give them a lot of confidence coming into this game too. Convince them they can take this to 3 games at minimum. The fans are out. But is it going to be a game 3 that we're going to be talking about? Let's go. Genji. เกมต่อไปให้ Genji See how they skirmish in this game. See how they survive through that bottom lane. On the other side, FlyQuest, Casio, Set. Got a center down bot. Yeah, there's a Lilia there too. This is great. All right.
Cast no boots, by the way. เจ๊กินกล้วยปิ้งเหรอ Sorry, it's an old one. You know, you're an old player. You like. ไม่หนูก็อยากกินกล้วยปิ้งอะ You get it. Remember when Cass could buy boots? I do. You know what? Yeah, I've had this discussion before, but it's the fact that Cassiopeia can't buy boots, but like, what about Nami? True. Gotta buy fins, bro. Like, Yeah. You know, there's a lot of champions who I feel like also wouldn't buy. Like, Corky buys boots and it makes him go faster, but he's driving the plane. They should put little legs on the plane. Right? And also, Inspired, playing Lilia buys one pair of boots. Needs two. Yeah, what about Hecarim? Yeah. Oh, how many legs does that guy have? Yeah. You know what I'm saying? Some consistency. You're willing to say Cassiopeia doesn't buy boots, right? You know, just make it consistent. Also, I'm pretty sure, like, Rakan has claw feet. You know, he's a bird. Right, so he wouldn't have normal boots. I don't think he's like a full bird. I think he's like a bird person. So he's like a mermaid, but for a bird. A bird person. I mean, like he has feet, right? I don't know. Well, he's in this game, so we'll be able to see him. The important questions: who has feet, who does not? This is what I want to see. He's not like Anivia. Anivia's just like a. Yeah. After being with that. It's not the true damage, but it is the damage on the side with a fully charged up shield. Yeah. This is what แรงครับเพราะว่าคองเคอร์เลอร์ครบแล้ว Get it fully stacked up. ได้ AD มาเพิ่มทำให้ท่า W แรงมาก This is a matchup that Whippo, so he did play set at MSI, but it wasn't คือเซตเนี่ยเป็นตัวที่แบบ play set into Gwen ดาเมจเหมือนจะไม่ค่อยมีแต่พอติดคองเคอร์เลอร์แล้วแม่งแบบ LTA North playoffs โคตรแรงอะโดยเฉพาะท่า W อะ So confident in this matchup, confident to bring it out against Keen and doing pretty well with it so far. You can see Quad also happy with his matchup. So mid and top both getting some good early momentum. Bot lane on a bit of the back foot, but we talked about this. It's very much a survival game for Masu and Busio playing this Rakan Senna. Rula just took a tower hit though and burnt the cleanse. Yeah, for the damage. Quad also just flashed away from Canyon. Ruler's step up to the turret orcs. He just wanted the damage on the concussive blows, but I think that was what you'd call too far. แต่พี่เชียร์ไฟเควส And also the cleanse, maybe thought he had barrier, an uncharacteristic mistake, but he didn't cleanse anything. No heal though. The trades are still going well. Ghost from Masu. กดโกดเลยว่ะ Masu Ghost is going to be a chase down. That's a two-man queue coming through from the center. It's going to continue up as a chase. The root's going to land. Ruler's one hit away. Flash from Masu as Ruler flashes. อุ้ยบอกแล้ว Masu เล่นดีครับเซนน่าเล่นเซนน่าดีสุดเท่าที่พี่ดูมาตอนช่วง MSI เลย And Masu and Busio just walked forwards, got the healing out from their kits, and that's the thing, you know, obviously the pressure, those short trades around the Braum passive can go in favor, well, should go in favor of Lucian Braum, but the sustain is so heavily in favor of FlyQuest bot lane, and they managed to capitalize there. อีไปแบบเบโบโดนนะเบโบโดนแฟดสับแน่นอนรับมาเรียบร้อยเบโบแฟดด้วยเบโบเดินไปอีแบบมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยเมื่อกี้ This is not a good start, you know. The early levels were going well, and Whippo obviously went into this matchup confident in it, wanted some redemption for game one. But a 1-0 Gwen this early, it's got to feel bad. And it's a shame as well because bot lane was going pretty well for FlyQuest. Replay time. Where we're looking top. Yeah, that base breaker King just step down. Yeah, gets the Q and then that E-auto, and then he's just ready. He has the full stack, levels up the Q. Oh my God. The Q flashing knows Whippo was going to fly. I mean, I just fucked up. Sorry, it's my bad. Okay. Yeah. Sorry. ดูหน้าคนเชียร์ Quest อย่าไปแบบเชียร์อย่างนี้บ้างวะชูโทกันนะ Yeah, Whippo, fortunately, obviously he knows he made a bit of a mistake. Yeah. And now Keen with the early plated steel caps, gonna be a little bit harder to deal with. Do end up getting a swap come through already, so Masu and Busio in the top lane. Set also without flash in 1v2 against Brom when Canyon is passing down. As soon as he gets 6, that could be trouble as well. Keen steps up here, FlyQuest a 2v1. It's still looking good for soul stacking, but the W makes it a little bit annoying for the time being. Means King can walk away. เนี่ยมันต้องประมาณนี้ไว้โดรานท่านดูแป๊บนึงได้ไหมครับเนี่ยมันจะใจเย็นอ่ะคือเกวนใช่ปะเจอตอนสลับเลนก็แบบตอดเขาบ้างแล้วก็กด W อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นโดรานเขาที่แล้วอ่ะที่มันเล่นอ่ะมันโดดเข้าไปเลยมัน EQ เข้าไปเลย
still down in farm compared to Ruler right now. แล้วก็ตาย Canyon's on Dragon in the meantime as well. He'll hit level 5. Inspired is just farming up. I mean, Inspired last game was quite much the same as, I don't know what Lily is singing about. Hope it's happy. Inspire เลือกที่จะเวทครับแล้วก็ปล่อยมังกรสายบนน่าจะพอได้นะเพราะว่าคีนไม่มีแฟลชพอได้ไหมโหแต่ Inspire มัน Oh, the W's down. ไม่ได้ The ว่ะ ult ยาว now. Oh yeah. Keen's need to work. Wave ไม่ is น่าได้ thinned out. Yeah, the wave's gone. The ult's available. Inspired. I think now, but yeah. I think the moment's gone. Okay. I think they were trying เพ to ราะ set ว่า up. วูคองมาไล่แล้ว If they beat the W, I think maybe we're going to look to dive, but I think it's too risky because, you know, especially with the wave being gone, I don't think you go for it. Even if you get the kill, if he gets a kill back, if he gets 2, it's just game over. But I don't think it's bad for them to obviously set up, look for it. Masu gets some souls as well from it, and just applying the pressure. Also, Inspired just took that whole topside jungle. Yeah, he is super farm. He's 57 to 30. แต่6นาทีได้21สแต็กเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะมันทำได้ยังไงวะ So some of that pressure is now taken away. I mean, I said this in the draft, but in this game, it is such a good Lilia composition to play Lilia into because, you know, there's not that much instantaneous CC to lock you up that you can't really like sort of skid around with your movement speed. Like you have to, a lot of it's conditional. Like Wukong has to commit his ult, but the CC is not that long. Chovy has to get their spell flux on you. มินเนี่ยได้42 The passive แต่ว่าเก็บสแต็กได้ So when you have all that mobility, it's not easy to immediately pin down the Lilia, and everyone is so short range, right? It's 3 melee champions, 2 short range champions. So if Inspired gets ahead, he can really do so much work in these team fights. Looks like Inspired again in another game where he needs to help carry. In this game earlier on. The kill not meaning too much as Masu, hang on, as the goes, but the damage is nuts. That's a pickaxe for มัน you โหด on มาก Raw เลยอะ early as คือมันให้ลูเซียน goes now down. He has to leave แด the ชใช่ lane, ป่ะ which แล้ว means less บอมก็ souls. แดชตาม Early game stymied a little bit. Whippo's just going to ulti straight away. The showstopper already down, waiting for the face breaker, and Haymaker in จบแล้วอะ next, but Inspired doesn't land anything, so it's no sleepy time here for the Gwen. Yeah, I think team doing a good job there to จบเทิร์นแล้วครับ when the But Triangles, Miasma down as well, grounded for the time being. Chovy's going to run it out. And luckily, he got the phase rush before the Triangles, because otherwise Quad would have just sunk his fangs in. Oh, TP across map. We just see Rakan floating as an orb from Dragon Ball. Looking for Ruler. ได้รูเลอร์ว่ะได้รูเลอร์ว่ะ Root up is nice, but Massive will he die in the process. Ruler with a culling blocked out by Busio. In the end, tries a relentless pursuit. ได้รูเลอร์แปลว่าได้ครับ Gets the flash and the kill. ได้แฟตด้วยได้คิวได้เคลนได้ทุกอย่างครับผมได้ชีวิต So nice for the bot lane of FlyQuest because not only do they get the kill, not only do they get both sums, but because อาการเวลโป้ไม่ค่อยดีเลยแชทที่รู้สึกไม่ค่อยดีเลย Canyon has no response, you know, if Masu อาการเวลโป้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเฮ้ยตรงนี้อินสปายได้แคนยอนไหมเนี่ยหลับต่อนะอันนี้หลับแต่ว่าแคนยอนใช้สูตรนี้ตลอดเลยรอแล้วก็แฟดออกไปแมสซูโดนตีอยากจะวิ่งหนีคินไม่ไหวครับหลบไม่ได้แล้วเควนมาแล้วดาเมจ1,900ไฟเมื่อกี้ I think the play on a Ruler was great, but unfortunately they thought they had an opportunity there, getting the sleep on a Canyon Enduro, but the sleep being burnt early backfired because when Keen came in there was nothing left to deal with this Gwen, and he is such a problem now. 3-0 for this Gwen. He is not something they can deal with at this moment. Top wave going to be received by Inspired, but Fly's early game is in a rough spot. Oh, Chovy might just be dead. Maybe something back. Chovy walking down Chovy Juro's died, here, though. Chovy Ground up for the time being. Good knock up here with the grand entrance from Busio. And again, with Pod getting the DPS down, there you go. Something of a punish from FlyQuest. Early game feels a little bit better, however slowly. Good setup. The flanking Cassiopeia. Yeah. Doing a good job. Yeah, and I think this one was unfortunate because in this situation, วันนี้นึกว่าจะได้แต่แมสซูแบบเลือดโลด้วย and Duro and Canyon start the fight confident that Keen's coming in. The sleep being burned, แล้วคือคีนออกมาจากพุ่มมาแบบ confident to slide in. Yeah. Busio doesn't have ult, Masu doesn't have ult, and it's super low. And there's เกม just เปลี่ยน no เล็ก real น้อย response that can come through to deal with this Gwen. And something that everyone will talk to you about is how good Brom is early on. Oh my god, that sign. Innovation.
Shout out to that person. That's a cool sign. I feel like LCK has cool signs. So you start having the, the ones that move. Yeah. That's the meta. That is the meta in LCK. Yeah, signs are so goated. What was I talking about? I was talking about Rom and skirmishes. Broken, I think, is just an easy way to say it. He's very good. He's very good early I mean, on. there's so many champions who are great at stacking it. It's everyone but Rise basically is just a great stacker of the Braum passive. But now Quad is going to actually play up against Keen. There's option here. Petrifying Gaze still available, but it looks like we're going to fight again because Canyon's found his way in. Busio. He's got concussive ไม่ได้เลยครับ priority เลนล่างคือ เวอร์โฟต้องฟื้นอะมาช่วยไม่ได้ครับ Yeah, this would be feats of แต่ strength ก็ยังไม่เสียหายอะไรฮะ ยึดพุ่มคืนได้ It's important to note Keen not in a position to teleport right now with Quad up in his face, and I think with Gen G, I wouldn't really want to fight if there's going to be available. นี่เกมที่ 2 แล้วครับ important Keen เป็น has been เกม so พอยต์ far. แล้วครับของ Gen Looks like G they are just going to give the dragon over. They're just going to get some plates and FlyQuest get a pretty positive outcome here. And Whippo's been keeping up in CS. He's been mismatched in this lane. While Keen went up for the fight, Whippo was obviously just pushing around. ได้2 And เพจ so หนอ from หนอครับผม 1200 the lead to เมเกอ 750. ร์เคลียร์เวฟว่ะ Whippo is definitely making this set. เฮ้ยแต่ Draw เว some ฟ eyes from Gen G. คัมแบ็กอยู่นะ ได้มา250 โกลไม่งั้นเงินตามพันเป็นพันแล้วอะ Obviously fell behind a lane, but I think maybe the swaps have favored Whippo more than it's favored Masu. เวฟโปวับใน Souls-wise, I hear it's a ทัน little ปะ bit, but as long as you are getting a decent amount of soul stacks, he's not too far behind, you're going to be okay. And once you have the Shiv, you can start to pick up farm quite consistently on the center. Yep. อย่างหุ้ยใต้ไซเบเกอร์เราไม่แน่เนี่ยอาจจะสู้เกวนได้แล้วมั้ง Gage though, อุ้ย setting ดู down โล่ with the trap. ดูโล่ Hero might be caught out. The walls up. รับหน่อย He wants to stand รับ behind. แล้วแต่ว่ารับมาพร้อมกับเอารูทมาให้แคนยอนด้วยแคนยอน Whippo's facebreaker just out of range as Canyon looks for him เอา for แค an นยอน escape. ตายเนี่ยโดน He ไซ wants เบ to get เกอ to ร์ the wall. เอ้า Whippo, he will just เฮ้ย knuckle him down. แล้วดราฟแบบ เอาเมตาผมทำให้เจนจีแบบงงครับ เจนจีก็เป็นทีมแบบชอบแบบมาโคแล้วฟาร์มไปเรื่อยๆด้วยไงแล้วแม่งเจอทีมที่แม่งฟาร์มแบบฟาร์มเหมือนกันครับทำให้แบบดับเหมือนเร่งสปีดตัวเองป่ะ And Whippo's got attack speed in this lane. There's no full completed item for the 3-0 Gwen. So with Stride Breaker out, quick pushing, sticky movement, and Gen G will go back to how they got caught here. Yeah, I mean, I think just a little bit over-aggressive. Hero got in with the blast cone. มีคนพิมพ์อีกแล้วว่ารอเจนจีสุดเจนจีเดี๋ยวเมื่อวานโดนรอบนึงนะ Those canyons over the wall. The root ends up catching them both. Ults to follow. ยังไม่เข็ดอ่ะ Canyon gets hit by the Lily ability and tries to juke and just ends up going down. Some much needed goal for FlyQuest. This early game was a horror, turned into now some kind of reciprocal factor where FlyQuest have caught back up. And Masu will do a soul count for you all. 40 on the right side of your screen. You see now just hit at 13 minutes. สแต็กเริ่มไม่เพิ่มแล้วแต่แม่สุตำแหน่งโอเคเรียบร้อยครับเจอปั่นเข้าไปครับโอ้โหบรูโซ่ ได้คือเหมือนกันแต่ว่าแฟดมาดูโรช็อตนี้ต่อยหนึ่งตึ๊กตันคิวช่วยยกมาปั่นเฮ้ยแคนยอนโอ้โหเยี่ยเดียวเบิร์ดโบมาครับ See you who show me who you are show me who this มาครับผมเวโบอะ 3-1 Masu overstepping a little bit at the start, but in the end, the cleanup is there. And I mean, Inspired is doing a lot of damage in these fights. We'll see the replay. So Masu just ends up stepping up a bit. Canyon finds a great angle. Kushu does his best to try and peel here. And then we end up getting the cleanse from Ruler early on. So Inspired's like, okay, I can go for an ult. Just completely deletes the Lucian here. So much damage. But then Drew does a great job with the flash to land the Q. แล้วตรงนี้ก็แบบอยู่แล้วยกสวยครับแล้วได้ปั่นหนึ่งทีไงและอันตีดูโลคือแบบ Canyon just clutches it out, but Whippo comes in. ตอนนี้บูชิโร่ตายอยู่ดี If he'd survived there, that would have been pretty clutch. อ้าวเสื้อทีวันแต่มาเชียร์เสื้อทีวันแต่มาเชียร์ไฟเควส We're losing some of these fights. Just keep going. They're not afraid. And FlyQuest, it's great to see that. ใส่เสื้อทีวันแต่โอ้โหเชียร์ไฟเควสแบบออกหน้าออกตาลืมเปลี่ยนเสื้อนี่
It was the difference of him getting his item first. He's able to move up. And with that double in his back pocket, also trailing on levels and getting close to where Keen is now, I feel like FlyQuest can be a lot more confident. They have a top laner again. They might have a fight again as Herald spawns. ถ้าคุณเชียร์T1แล้วคุณก็ต้องแช่งเจนจีครับมันเป็นสูตรแบบ Do have flash on Masu, but he's playing quite aggressively now. Got to be a little bit สูตร cautious. ที่ต้องทำดูโลอย่าไปหาดูเลอร์แล้วยกมาไม่เป็นไรอะโลยังอยู่แมสสุเงินตาม1,000แต่ว่าเป็นเซนหน้านะสแต็กไม่ค่อยเพิ่มแล้วเพราะว่าตายเยอะ I don't know if that's a Genji fan or a FlyQuest fan. Could be both. You're just taking a beating at the moment. Yeah. Goes now pop. ปุยโป้เอาไง From Duro as well. We get this flash back. ใครโกรธด้วยเมื่อกี้ tanked up a little bit as well. อ๋อ บลอมเหรอ 16 minutes is the count for Masu. Just quick by the by that he does have static shield, static shiv, and a slingshot, but เซนน่าต้องออกสายฟ้าแล้วครับไม่เคยแตะออกสายฟ้าดีมากๆครับอันดับแรกเซนน่าเป็นตัวที่ต้องการมูเมนต์สปีดครับไอสายฟ้าเพิ่มมูเมนต์สปีดแล้วก็เคลียร์เวฟไวทำให้ได้เก็บสแต็กได้ง่ายครับคือหลักๆคือเซนน่ามันต้องเคลียร์เวฟให้ไวแล้วก็เดินไปหาป่าแล้วก็ให้ป่าเคลียร์เวฟใกล้ๆแล้วก็เอาสแต็กด้วยเป็นสูตรครับHerald's gonna get taken, and they are moving down to see if they can get to Dragon in time. It's still very high on HP. คือพอเราเคลียร์เวฟไวแล้วเราก็เดินไปแบบหาป่าเราให้มันเคลียร์มอนเตอร์มันแล้วเราก็เก็บสแต็กแล้วกลับมาเคลียร์เวฟใหม่แล้วก็วนลูป The power play from Genji is to open up the map and maybe go for inner as well. No defense available here as FlyQuest will get the dragon, but Inspired doesn't have a clear target. So many mites and minions in the way, and with the dragon going down for the mid lane trade, it is still a gold lead here for Genji at 17. Yeah, Genji get the Herald, get mid tower. They can be okay with that. แต่หลักก็เคลียร์เวฟไวเลยครับไม่น่าได้นะเซตอะมาได้ว่าได้อินสปายมาไซเบเกอร์แบบตึงตักแล้วก็ยกเลยป่ะไม่ยกว่ะไม่อยากเสียตีเหรอเฟอร์โปวัชเช่ามีเฮเมเกอร์อยู่โอ้โหอินสปายแบบYeah, well played. Both of them able to get inside the shroud, and Inspired gets the sleep off. No real way for Keen to escape, so good kill picked up there. FlyQuest continuing to make proactive plays in this game around this Lilia. Keen ตายตัวแรกด้วยเมื่อกี้แล้วชัดดาวน์ We've got to get the push in. He's going to back now. Probably sitting on quite a lot of gold actually. We'll check in a second. Hullbreaker second or Overlord's Bloodmail. Those are the two maybe options here. Tunneler picked up. Shows one thing for now. Busio though just taking a culling. He's got nowhere to go. Auto attack galore. Ruler almost taking out the Featherman so low. And he gets quite low as he has to run away. I think when you get the set build, you just have a ton of HP, ton of AD, and you get the Haymaker. คุณแล้วสเกลลิงไปได้เรื่อยๆครับตอนนี้นาทีจะ20แล้ว It's amazing like game. มาครึ่งทางแล้วครับผมไฟเควสขอ40นาทีครับแล้วมังกรได้2ตัวด้วยถือว่าเล่นได้นะ You got bruises, you know, you got a bit of health to play with on Duro and Canyon. You know what's the funniest thing is when there's like a CC immune tank or something. Oh, and he throws nothing. And he throws nothing, but it still does the damage. It does, yeah. ในเกมนี้คือแบบถ้าโซไฟเควสได้คือแบบมึงระเบิดแน่นอนอ่ะคือมันแรงมากอ่ะเซนหน้ากับแคสซี่อ่ะเฟโบไปเหอะป้อมมันแตกแล้วอันนั้นอ่ะโอ้แล้วโชวี่พยายามจะดีนายครับแต่ดีนายไม่ได้ป้อมระเบิดแล้ว They're definitely on the warpath here in this game as well. It's still kind of their game in the early game, but remember, Second Dragon went over to FlyQuest. There will be a forced fight in 2 minutes 30. Atakan up in 25 as well. เขามีคนบอกว่า40เวอร์ไป35ก็ได้เพื่อ35 28ไม่น่าจะยังไม่ออนไลน์น่าสักประมาณ35 What Inspired can do on this Lilia in this game if he gets the time. You see Canyon waiting in the wings, but yeah, I feel it's a lead for Genji. They have the piece of strength, they have more pedals. But I feel like it's still anyone's game. And Senna on the side of FlyQuest, Cassiopeia, the tools they have in these 5v5s. A lot of things I think FlyQuest have in pocket with the champions they picked, but it's also Genji's team fighting, which is scary to go into.
I also feel like now around the Atakan. I also feel like Masu's MSI center was the most reliable out of anyone's. Like he was one of the best centers at that tournament as Busio. แล้วแคสซี่คือฟาร์มชิลจัดบูโซรอดนะไม่มีปัญหา So if there's anyone who can scale up, it's definitely going to be him. As Genji are just trying to get themselves priority up at this top lane. Atakan sits there waiting, but no one from Genji nearby. Canyon's around bot, and Chovy as well is just backing off after getting bot push. And ตัวไหนเก็บสแต็กโหดสุดในเกมครับ because Nash has now picked up the ถ้า key. เกิดพูดว่าเก็บสแต็กโหดสุดก็น่าจะนาซัดหมายถึงว่ามันเก็บสแต็กได้เยอะที่สุดเอาไม่ดิ They just keep burning these blue trinkets. เป็นไซออน FlyQuest to use them to check. สแต็กเยอะ They สุด definitely are trying to bait this objective. แล้วลองมาน่าจะเป็นนาซัดลองมาน่าจะ Especially, you know, สโมเดอร์โชกัดที่น่าจะน้อยสุดเพราะว่ามันนับสแต็กอะ FlyQuest could do so much damage if you're in there. Culling. Quad takes half. Can't zone out, can't do much to Ruler. He stays at full HP on the side. Juro is zoning. Genji walking in ever so quietly. FlyQuest though, they've got an alarm in this area and it's going off right now. แต่ถ้าเอาความน่ากลัวแบบถ้ามีสแต็กแล้วตัวไหนน่ากลัวพี่ให้เป็นสโมเดอร์นั้น Does have Rod of Ages and a bit of healing in his kit. So มันน่ากลัวมาก It's slow, but he will get some health back. And FlyQuest push their way in, get some vision down, and now looking. They're going to use heal as well. Ruler might be caught out. He's got his cleanse, going to burn one of them as Juro defends nicely. Glacial Fish it down. Atakan แล้ว might เจน reset จีแบบ patience ไม่ละไม่สนนะฟาร์มก่อนนะ Canyon is now on the path as well, but Chovy's pushing down bot side. Chovy ด้านล่าง Verpo Both solo laners with TP, but Atakan is going to reset, so it's not like Fly. ไม่ข้างบนสู้ไม่ได้เนี่ย It's a bit risky, you know. You can สู้ see the ได้เหรอ shot starting to come in. Busio can do a bit of healing, ไม่ doing Atakan to get some health back for them. But ส Genji แต็ก here to 4 สแต็ก respond. 3 สแต็กเลยอะ I don't think you want to start this up. I know you get คือต้องมี pressured เว by โป้ Chovy อะ that's late, พร้อมของ but I think ไฟ starting เควส Atakan อะ would be a mistake. Dragon แล้ว is up โชวี่ available มาแล้ว right now. It is. Chovy's Verpo walking up, though. ดัน Genji อยู่ is going to start this themselves. They've got a lot of true damage from Keen. เวโป้ไม่มาก็จบแล้วนะ Respond now. ไอ้หนู Oh, these are some good TPs. Their flanks, their sandwiches, Keen and อุ๊ย Canyon are แคส walking ซี่ into one realm warp to get them ลงมา out. แคสซี่ก่อนเลย Now here on the teleport. ไม่ใช่แคสซี่ไอเชียนั่นมันเวโป้ดีว่า Genji cry a little bit and Quimbo, hey, make it down as well. A three-man ทีพี living สอง on. คนไม่รู้ใครลงไหน Work out the quad, แล้วเป็น but แคสซี่ลงขวาผมแล้วเวโป้ลงซ้ายครับแล้วเขาจะเปิดเวโป้ครับ Darkness as he lines down the straight. Genji is so low and Atakan โอ้ my god แล้วเจนจีอะเสียอัตาคารโชวี่ตายด้วยปะเนี่ย Chovy caught out. Flash สไตล์เบเกอร์ตึกตึกตึกเฮย์เมเกอร์ His haymaker sets Chovy straight as Masu picks up เอา a kill. Such a good fight from เป็นไปได้ FlyQuest. ยังไงวะเนี่ย Approach with the TPs. I think ดาบ Genji แบบ must have miscalculated. Did they think it was ดาบ Quad แบบ was ฟาร์ม coming in จั on ด that TP? Because going into that point with the set coming in, that was prime opportunity for Whippo, and he took that chance to disrupt Look, that's a Genji. great question, right? Did they think it was quad? Because you look, both TPs on the right is quads, on the left is Whippos, and if you look at how they move in, if this is quad, this is great. But when ถ้าตรงนี้เป็น Whippo คอร์สคือแบบ arrives, หนักเลยอะ he loves them, and he takes this chance to do so much work. พอเป็น And เซ the ตปุ๊บ huge แม่งก็คือ sleep แบบ that comes in from ไม่ได้แล้ว Inspired เซตต่อยแบบ means เป็ that นระ Ruler เบิด and เลย Canyon อะ have to run away. The ult comes in as ดูโล well. ตายตรงนี้ด้วย And I think the แล้วยัง angle ไม่ of พอ approach from FlyQuest here was so Chovy good. อีก Chovy ends up overstaying, gets caught out. Now set up for Dragon here. FlyQuest trying to แปล get กๆแล้ว position. Masu also has a bit of range in this fight as well. 2 items, I believe, as well. He's starting to do some damage. You see in the bottom of your screen, but focus up. This Dragon is number 3, and FlyQuest want it. Being taken down slowly but surely. เวโป้มาช้าไปนิดนึงอะ They're in the river. They have control. I mean, it's going to be a flip, but it's taken ยัง away. ไม่ได้ด้วย Genji แขน get ย้อน it. มัน FlyQuest now have มื to อมัน run โหด out อยู่ as แล้วอะ Genji. มือส Maybe มัย they're the อะ ones who actually have to run as well, but Chovy gets himself a bit of damage. จะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอ Culling is good as well, but เวโป้ Whippo เดิน takes no นำแฟด damage. Flash, เทม face breaker ไม่ range, อันติมา showstopper ดูเลอร์ down. What? Whippo เรียบร้อยเวโป้ตายปะ too much else. Inspired goes โดน in, ปั่น just เวโป้ to ตาย die. แล้วตรงนี้ Whippo now dead as well. There's no front line, and even though Quad gets a good ulti, Genji ไม่สวยเท่าไหร่ครับ เวโป้มาช้าทำให้คอนเทนต์ไม่ได้ แล้วก็เสียมังกรเดินแล้วบาลอนมาพอดีทัมมิ่งแบบ He will indeed. แย่จัด Down. The final piece of the puzzle to go towards Baron FlyQuest. It's another game of เวโป้มา inches. ช้าไปนิด But นึงอะเมื่อกี้ unfortunately, it seems an ไม่ inch งั้น too ได้ลุ้น far. มังกรด้วย Genji gonna get Baron off the back of ได้ลุ้น that. สู้มังกรอ่ะ And I think อันนี้มันไม่ได้ FlyQuest a ลุ้นเลย little bit overconfident after they got that fight around Atakan.แล้วเสีย Trying บาลอน to ต่อ force a อีก bit too hard, and Ruler
outplays Whippo, and everything starts to fall apart โป after นี่ that เล่นไม่ point. ค่อยดีเลย I think the composition, it works so well when Genji are coming ช็อตเมื่ into อกี้ you, พลาดเยอะด้วย but they try to rush forward, they try to force forwards, แล้วเงิน and คือ it แบบ really didn't work out well. A big กลับไป blow นำแบบ there, เยอะเลยอะ 3,500 gold lead now for Genji, and with Baron in pocket, they're going to look to extend that 4,000 even more. เงิน We're going to have a look at a replay in a second, and I feel like this fight might be the straw that breaks the camel's back, honestly. We'll see in a second. Baron coming out of base here for Gen G. There's no objective up. But as you said, it really well escalated orcs that Gen G, they got ช็อต run เนี้ย into. คือยึดพุ่มข้างบนไม่ได้คือโชวี่อยู่ข้างบนแบบคิวจัดอะเวโป้แบบสวนไปเลยอะสวนทุกอย่างอะจะเอารูเลอร์แบบไม่ตายครับและนี้คืออินสปายโดนปั่นแบบแฟนออกมาตายแล้วมันก็ตายหมดเลยที่เหลือ Masu's trying to move forwards and Keen's able to counterpunch. And a lot of the tools that FlyQuest have are good at like peeling backwards against these short-range champions. The range advantage isn't really working when Masu is running forwards and allowing like Gwen to dash into him. Yep. And it's เมื่อกี้มันเหมือนได้ยินเสียง just เดี๋ยว didn't ภาพเมื่อ really กี้ play to its strengths there, and Gen G able to capitalize and punish. It does feel like FlyQuest มันอ่านว่า outdipped วี in that last วี fight โบ then. ใช่วีโบ The Baron now, the escalation of this game to the elimination of this Vivo. quarterfinal. Gen G siege has only just begun. I think it's one of those moments where if they'd gotten the dragon, they probably would have been happy to go, okay, we got the dragon, let's leave. But you feel sore after losing an objective. You want something, you need a trade, right? Yeah, and now Gen G, 5,000 gold up, taking more and more structures. Significant advantage. They are trying to see if they can find something inspired, looking for some bowling balls. He has some good wave clear. Quad though might have found a pick onto Chovy. Quickness. Flash Chovy with theแต่ไม่ hero's น่าตาย entrance. It is heroic indeed. But อุ๊ย Flying อันติ Gaze looked away ไม่ from โดน Chovy. It's an inch too far again. FlyQuest looking for the chase. They want the realm warp though, and Gen G are going to take it and get out. FlyQuest chase again. เกือบได้ So โช close วี there, ตะ honestly, กี้ in finding the kill, but Chovy a bit too bulky and the damage is not quite there. The ult for Masu just missing, but the locket, Duro is there to keep him safe regardless. Now Keen, he's got no help here. If a bowling ball กิน hits น่าจะรอด again, ยาก it does สำหรับ not. ว่า So Keen just มัน walks ค่า it out. ค่าเกวียนยาก get away. And the thing is, they weren't able to take an inhibitor tower, but they were able to get a lot of standing gold there. 4,000 Baron power play there to 6,000 gold lead. This point of the game, and Gen G 35 ที super มาร์ก far ไป ahead on the back of that. It feels frustrating because I think FlyQuest were in a great position in the back of the Arakan fight, but ตอนนี้ Gen G 80 สแต็ก are แล้ว ruthless. They're great to watch. FlyQuest, you have to say, is Quad can be rooted up by Chovy. อุ๊ยอันนี้ชอบกิน Phase ที่ rush เล่น even ไม่ through the ปิด Royal ตาย Eyes is มั going น to be enough เย็น for ๆอะ Chovy just to disengage. Not much damage given over. I think this is sadly it's going in the direction of another one of those series where FlyQuest really challenging. Yeah. But you're wondering what if. Oh, and I hope Vivo. FlyQuest aren't letting it get to that point. You just think this game is still winnable. It's hard from here. ทำไมของเหมือนจะเป็น The last hard game was still hard. They really give it a fighting chance. Yeah, so they did. just focus on what they can do from here. Dragon up in 50 seconds. A lot of Okay, stuff is not a available hard for still, Gen G though. So maybe see if they can try and find an angle, find a good flank ถ้า hard angle. still ชิ้น So I think 3 it's ก็ต้อง harder บอก to เลยว่า just ขอ fight เวลา head on when those are available. So let's give some cope angles. The teleport comes in, and that's just Duro joining the fray. FlyQuest, สัก 40 นาทีแล้ว I'm เปลี่ยน seeing เปลี่ยนใจแล้ว 3 จาก Senna 35 เป็น with 40 นาทีแล้ว 82 souls. Yes, needs a little bit more time, but still, Senna's getting to that point. Cassio getting to that point. We talked a little bit about scaling. พี่คิดว่า hard still นะ It's a cope angle, but I think it's they're still. just letting the dragon go. Yeah. If I'm being honest, if you look at how the map's playing out. Only third Drake. Yeah, I think that's the call. 6,000 is a big lead right now, and I think they'll find better opportunities other times. The things with the dragon as well is that you don't get a real advantage from them being on the ทำไม dragon. มีใครรู้ป่าวทำไมถึงเป็นวอร์มอกพี่ว่าเขาควรจะซื้อ hard still แหละ แต่ว่ามันเรื่องด้วยมันไม่ได้แล้วอะมันต้องเป็น It's too late. So I think give them the dragon. That's fine. It's obviously not ideal, but they want to pick afterwards. But Gen G happy to fight. There's a flash immediately from Ruler, but look at where FlyQuest jungle supporter onto Juro. However, the supporter Gen G may be more caught out as Culling comes through, and Ruler is just free firing. Rat-tat-tat-tat. Look at him go. Meanwhile, Bwippo dealing with Chovy on the side, but the rest of FlyQuest are getting blown out of proportion. Bwippo in a 2 versus 1 won't win that, and now the quad is the only snake left standing. It's FlyQuest mid who has to get a kill. The trade-off, Petrifying Gaze is beautiful, but the bomb's in the way. Duro makes it hard to call that worth as Masu is the last remnant
of FlyQuest. Heavy blow from Genji. You know, they try and find an angle. They get a flash from Ruler, but now Genji might just push to end the game. Keen does so much damage to structures. Now I was hoping they'd fight another day. I don't think they'll get that chance. As you said, FlyQuest, it's the what if, it's the close calls, it's the ก็อย่างที่พี่ honorable บอก performance in the เฟิร์สโฟคิดว่าจะ quarterfinals ซื้อ of ฮาร์ดสติล EWC, but Genji แล้วมัน 2025 is พอเกม quickly มันจะ becoming แตก their พ่ายแล้ว year อะ as they look towards another Nexus turret, yet ก็เล another ยเปลี่ยนใจ Nexus. Teams have challenged them, โอเคครับ but เจ they นจีชนะ cannot 2-0 ครับ triumph over Genji this year. 2-0 เข้าไปเจอกับ G2 พรุ่งนี้ครับ เป็นคู่ที่ 2 พรุ่งนี้จะเป็น T1 นะครับคู่แรกครับ ตอน 4 โมงเย็นครับ Genji though came in as tournament favorites, and I think that momentum is going to continue. Ever since last split, moving into MSI, now into EWC, this has been their year. I guess you take first stand out of the equation then for that statement to be truly correct. But you know what I mean? It's quickly becoming a very powerful year for the Org again. But you look at their roster, you're not too surprised why. Duro continues performing out of his mind. Another honorable mention. He is what they'd call a thorn among the roses, but he's quickly flowering. I think Duro was the question mark coming into the year, and he's proven himself. ก็ไฟหน้ามังกรครับไฟเดียวคือ You know, I have so much confidence in him as a player, and the whole team is stacked, and it's just really how far can they go. You know, they've looked great at MSI, they won that tournament, they're looking great right now, and it just really is a question as how long are they going to continue their dominance in this year. ก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็น่าจะลงไว answered against G2. That'll be the next matchup. That's only tomorrow as well, by the way. แต่ว่าดูสัมภาษณ์แป๊บนึงนะของพี่ Genji success moves them to the semi-final. Fancy and Duro are going to have a chat before the next key is crushed. Thank you very much, gentlemen. We're back on stage with Duro after smooth sailing from Genji up to the semi-finals. So I want to start this Amazon winner interview. Duro, you were able to secure MSI as your second year as a pro player. I just want to know, how is it like to grow so much as a player being around so many seniors? 일단 듀로 선수 승리 축하드리고요. 첫 번째로 드릴 질문은 일단 데뷔 พรุ่งนี้โบ 2년 3 เหมือน 차에 กันครับ MSI 우승컵을 들어올리시고 แต่พรุ่งนี้ทีมที่แพ้จะยังได้เล่นต่ออีก 1 เกม 지금 좀 เพราะว่า 소감이 มันจะ 어떠신가요? มีชิงที่ 일단 당연히 2대0으로 이겨서 기분은 좋고요. 뭐 MSI 우승도 해서 기분은 좋은데 아직 더 올라갈 산이 있다고 생각하기 때문에 더 열심히 하도록 하겠습니다. Yeah, it is very exciting that I won Okay, the MSI, แล้ว but I think there's still more way to go. So I'm gonna put my best until the end. Well, there's a lot of history between Genji and FlyQuest, and we heard from the FlyQuest guys that you guys have scrimmed a lot during MSI. So I want to know, how was your preparation individually to them for this match? 이제 그 이전 인터뷰에서 이제 플라이퀘스트 선수들이 이제 젠지와 굉장히 또 MSI 때 스크림을 많이 했다고 또 얘기를 해줬었거든요. 그래서 스크림 파트너로서 어떻게 보면 좀 서로 많이 알고 계셨을 것 같은데 선수 본인 스스로로서는 좀 어떻게 준비를 하셨는지 궁금합니다. 젠지 일단 젠지 늘 하던 대로 스크림 데이터를 이제 티어 분석을 좀 열심히 했고요. 이제 개인 기량도 올리는데 열심히 좀 중요했던 것 같습니다. I did just what I did. I used to because I analyzed all the scrim data and also at the same time I tried to enhance myself as a player. คู่ so I 2 ข think ออภัย that ครับ went well. เนี่ย Absolutely. พรุ่งนี้เป็นคู่แรกเป็น 4 โมงเย็น Genji กับ G2 ครับ แล้วก็จะเป็น T1 กับ AL คู่ 2 ครับ พรุ่งนี้น่าดูมากๆนะ Are you excited? พรุ่งนี้น่าดูมาก 또 젠지가 이렇게 또 e스포츠 월드컵에 와서 또 처음으로 이렇게 키를 또 부수게 됐는데 그것도 듀로 선수가 이렇게 첫 주자로 이렇게 하시게 됐어요. 어떻게 좀 기분이 어떠신가요? 지금 그 TV로만 봤는데 이제 실제로 보게 되면 어떤 기분일지 정말 기대가 됩니다. Yeah, I only watched on TV, so I'm very excited how it's gonna be. Well, now you get to do it yourself. So let's move to the key crushing machine. And congratulating you once again for getting to the semi-finals. This is Genji's first key crush in Esport World Cup League of Legends. So again, we will let you enjoy this moment. Enjoy this moment.
everyone, this is Kitty for the losers interview with FlyQuest Busio. So unfortunately, you guys weren't able to top Genji this time around, and you weren't able to find your revenge. So what went wrong today? I mean, many specific things in game that we could do better. หนุบหนับอีกแล้วพี่ But เจ overall, I feel like we didn't play like ourselves. We were either too scared at times or too hasty at others, and I just think we weren't as calm as usual, and that led to us losing. And this is also your first time versing Ruler versus Duo, Ruler and Duo as a duo in bot lane. So walk me through what laning phase was like and what their presence was like in the early game. Yeah, I mean, both are excellent players, best in the world, but me and Masu had no trouble in lane this series. Game 1, we accomplished everything we wanted to accomplish, and Game 2, we also had a good situation, so from my perspective, we did pretty good in lane. And of course, we wanted to talk about the mid game, which was the turning point for specifically Game 2, where you guys were able to grab some gold back. So let me know what the comms were like going into the late game. Yeah, I mean, we were just discussing the usual stuff, flashes, where we're gonna fight, you know, when we're strong, items, stuff like that. And probably our biggest downfall was in the bot side fight. We just went too hard when I didn't have my ult, and yeah, it was just like I didn't strong call enough that I didn't have ult, and we started a pretty bad fight and lost the game. And unfortunately, that does mean the LTA North has been officially eliminated from the Esports World Cup with only G2 representing the West. So do you have any words for your brethrens that made it to the semifinals? Yeah, good luck to them. They've been playing pretty well, so hopefully they can go far. Thank you so much, Busio. Can we get one final goodbye to FlyQuest from the stage? Thank you so much for having us here. โอเค เราจะไปดู Thank you very much to Kitty and Busio. ค่อนข้างโป๊กลำบากนะ แต่พี่อาจจะดูขำๆว่า ไม่น่าจะมายืนให้โป๊กเท่าไหร่ มันจะมีแต่ตัวเอ็น เพราะว่าดูไม่ไหวแล้วอะ ไม่ว่าจะเป็นอันติของทาริยาหรืออันติน้องเทิร์นก็ใส่ได้ ไม่ เล เอา ย หรอก ทันที แล้วตรงนี้อ่ะใส่เลยแล้วกันอยากยกกลับมาค่ะโฟเลียไล่อยู่กับเคิร์ตแต่เหมือนจะเป็นการเปิดไฟที่ฝืนไปหน่อยเพราะเขาอยู่ใต้ป้อมนะครับ ผมเอาไม่ได้ไปครับในจังหวะนี้ฮะกลายเป็นว่าจ่ายอันติกันไปครับแล้วก็กลับมาเคลียร์เวฟตรงกลางนะครับเคิร์ตพยายามจะอ้อมขวา พี่มูล อ้อมยากครับเพราะว่าไอทียืนคำไว้อยู่ครับน่าจะต้อง พี่มูลใครอะ เกมนี้ให้กับทางนัทนอลไป ชิปเหรอ ไม่ให้อยู่เลยครับโอพีทีมยังบีบไว้ได้ เสียงใครวะ เอาครับเคลียร์วิชั่นหน้าบาลอนนาชอ เรียบร้อยค่ะสแตนบายเตรียมตัวเปิด ใช่ เจ๊กต่อไปแล้ว แต่ว่าจะเปิดสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะอีกฝั่งเขาก็เป็นวารัสค่ะ การที่เล่นเจอตัวโป๊กแล้วเรารีบเปิดออบเจกต์ก่อนเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากๆเพราะว่าเขาจะสามารถโป๊กได้แบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นก็เคลียร์วิชั่นกันไปก่อนค่ะรอหาไฟท์เลนข้างตามสไตล์ที่เล่นก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆครับผมเกมยังทรงๆอยู่ครับคู่นี้มันซัดกันยากจริงครับแจ็คก็ฟาร์มไปเรื่อยเลยครับเรานี่เมินแจ็คไปมากครับแจ็คไม่ได้สปิดอย่างที่คิดนะแจ็คในเกมนี้เป็นแจ็คที่เข้าไฟบ่อยมากครับเทเลมาเกือบทุกไฟครับจอยไฟตลอดมันไม่เกิดการสปิดออกไปเลยครับผมแล้วจะจับสเตลล่าพิทูวิดเวอร์มาจังหวะนี้ดูเธออ้อมหลังมาฮะ มาแล้วเรียบร้อยค่ะตากิซึมยัดต่อเลยสเตลล่ามีแฟนหนีออกไปค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะโดนค้อนจากวาล็อกบ้องไป1ทีโดนชิปเปอร์เวดิครับผมฟาดเข้าพอดีเลยฮะตื่นแล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้กินน้ำผมตื่นตั้งแต่9 โมงแล้วครับโดนออกครับผมตรงนี้ฟาดไปโอ้โห เหมือนจะไม่ไหวนะคะโป๊ตทีได้ปูด แลกหน่อย แต่ว่าพี่มีเพื่อนไอล่าตามเพื่อนมาแล้วเรียบร้อยค่ะโฟเลียบินมาส่วนข้างหลังแต่เฮกเซเลนตามมาซ้อนขอหนีก่อนแล้วกันลูเทอร์ก็ตามมาด้วยค่ะตรงนี้พี่มา5 คนน้องไหวหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะ เอ็นหก คิวของทางเคิร์ตไป เน้น เรียกว่าพอชุดเดียวไม่ตายนี่ตายเองนะฮะน้องทนอ ใช่ค่ะโอ้โหแล้วมีมังกรตัวที่4แล้วป่าตายอย่างนี้ ทำอะไรไม่ได้นะครับผม
แต่ว่าลูเทอร์เองก็เลื่อนไม่ค่อยพร้อมครับครึ่งหลอดเหมือนกันตู้4 ต่อ 5ตรงนี้ครับเคิร์ดครับสไลด์ลงมาเจอไอล่าครับผมวิววอลปิด วอลสวยว่ะ เปิดมาเลยอะตรงนี้ไอ แต่สวยด้วย แล้วก็มีทางวารัสโป๊กให้อยู่ทางด้านหลังค่ะติด ยิงวอลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตัวออกไปไม่ได้ วอล ส บ โล อล ว์ แบบ ค่ะ ใช้ได้ ICD ทำแบบสุดความสามารถแล้วตายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะวาล็อกโอ้ ถ้าจะวอลสวยนี่ต้องไปยืนแถวแบบ ลูเทอร์รอจังหวะจะสมัยครับผม แถวไอ้เนี่ย แต่รออยู่ครับแล้ว แถว ตัด บู ไป บับอะ คอมมิตสมัยตรงนี้ครับได้ไปครับผมโซ แล้วต้องสละชีพแล้วล่ะครับแลกโซกับชีวิตก็ยังดีครับผมตรงนี้เอาจนได้ครับโอบิทีม โซดินอะโซไฟนี่หว่า ฟรีบาลอนเลยหรือเปล่าคะ เทอร์นอลน่าจะแลกบาลอนไม่ก็เทอร์เลตกลางครับหรืออาจจะได้ทั้งคู่เลยทีเดียวครับ30 วิตรงนี้ครับ เรียบร้อยค่ะไอล่ามาเก็บของคืนได้ป้อมกลางไปแล้วเปิดบาลอนกันต่อชิวๆอะตรงนี้แต่ว่ามังกร4 ตัวกับตัวโป๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่นะ และได้บอลลอนชอไหมผมสำหรับน็อกเทอร์นอลครับแลกกับทางโซไฟไปครับเอาครับจะได้ใช้บัฟบาลอนตรงนี้คุ้มแค่ไหนครับดูจากการไฟแล้วไฟยากเหลือเกินครับแต่บางจังหวะก็ทำสวยเหลือเกินเหมือนกันฮะ ICD ใช่ วัดกันที่ลิสตาเปิดเลยครับผมสำหรับน็อกเทอร์นอลทำอะไรมากไม่ได้คนเปิดมีอยู่แค่คนเดียวครับอีกคนนึงคือทางสเตล่าที่ต้องยกไซซิมิกโชว์พี่โดนมันเป็นน็อกเทอร์นอลเป็นทีมที่ถ้าจะเล่นในแบบหน้าชนหน้าเนี่ยจัดใจเปิดยากมากอ่ะมันต้องมี ICD ที่แบบแฟดเข้าไปเปิดไม่ก็แบบแฟงจากข้างเฮดบัตกลับมาอะไรเงี้ย ต้องรอจังหวะแฟดอาริตาล้วนๆเลยค่ะทางฝั่งของน็อกเทอร์นอลแต่เมื่อกี้เขาเปิดได้สวยมากเลยนะ ICD แฟดยัดเข้าไปโดน3 ตัวด้วยกันครับผม นี่ค่ะ ดูรีเพย์กันหน่อยครับผมแฟดเปิด3เลยครับอย่างสวยครับผมพร้อมกับคอมโบไซซิมิกโชคครับนี่คือทำทุกอย่างแล้วครับแต่แน่นอนครับว่าสู้ 4-5 มันก็คอมมิตมากไม่ได้เบสเองรู้ตัวครับว่าถ้าสไลด์เข้าไปพยายามเบิร์ดอ่ะคนตายแน่นอนครับแต่เขาตายด้วยนะเขาเลยพยายามจะไม่เข้าครับรอจังหวะที่หาจังหวะที่ยิงได้ครับนี่คือข้อดีที่จังเกิลยังอยู่แล้วตรงนี้ครับผมมีพาราย่าลงมาฮะแต่เลนล่างดันไปไกลแล้วครับผมเอาอะไรก็ไม่รู้ครับดูเหมือนว่าเอาโรเทตครับผมตรงนี้อยู่ตรงกลางกันถึง4 คนด้วยกันค่ะข้างล่างนี่ เห มือนจะกลับมาทันกันไม่ทันนะมีบาลอนด้วยอ่ะโอ้ยเอาพาราย่าปิดเลยครับผมปิดวิชั่นไม่เห็นนะฮะแล้วเข้าเลนล่างทันทีครับได้เทอร์เรตด้านล่างไปเสร็จจะเอาต่อครับน้องทนอไม่มีสกิลสำหรับจับแล้ววอลล็อกไม่เห็นว่าข้างเข้าครับนี่ค่ะเหมือนมุมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮกเซเลนกดหายตัวมารอดไหมไม่รอดอยู่ดีโดนบ้องกลับไปถึงบ้านแต่ว่าลูเชียนยังอยู่นะทำดาเมจในไฟได้เรื่อยๆค่ะพยายามอยากจะเข้าไปยิงเทอร์เรตครับผมแต่ว่ารู้นะครับว่าเคิร์ดอยู่ข้างๆครับตอนนี้แล้วเวฟหมดครับแต่ว่ายังเลี้ยงรถถังไว้ได้รถถังบัฟบาลอนตรงนี้ครับน่าจะได้เทอร์เรตครับผมยืนไปเรื่อยๆก็ได้แล้วเนี่ยใช่อ่ะแล้วฝืนครับเอาจนได้ครับเทอร์เรตตรงนี้ทำให้การเงินน่าจะฉีกห่างออกไปอีกครับน้องตโน่นำนะผลจากบาลอนาชอนและก็เทอร์เรตทั้งด้านล่างกับตรงกลางครับผมตอนนี้ยาวๆเลยค่ะตรงนี้คือต้องชมทางฝั่งของน็อกเทอร์นอลนะใช้อันติของน็อกเทอร์เนี่ยได้แบบว่ามีประสิทธิภาพมากข้างล่างเนี่ยอาจจะมีการภาพตัดไปเห็นตอนอดีตเล็กน้อยก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าเขาอยู่ตรงกลาง4 คนแปลว่าเขาใช้อันติน็อกเทอร์เนี่ยหลอกล่อให้อีกฝั่งไม่ได้การเล่นล่างแน่นอนคือว่าเขาก็ได้ป้อมล่างไปแบบชิวๆเลยค่ะไม่มีใครเสียชีวิตใน LCP ครับผมแจ็คตอนนี้มีตอนย่าแล้วฮะเรียกว่าเล่นในไฟได้ง่ายมากๆแล้วครับไม่โดนแบบเลือดชุดเดียวตายแน่นอนโอ้แล้ววารัสค่ะคือได้มังกรไฟก็จริงได้โป๊กก็จริงแต่ว่าตัวอีกฝั่งเขาไม่ได้มารับดาเมจโป๊กขนาดนั้นนะเพราะว่ารายการอะไรครับรายการ LCP ทันทีอ่ะมันยากมากที่วารัสจะได้โป๊กอีกฝั่ง LGS วิดแล้วคือพอ LGS Summer แล้วมันต้องเห็นเขาก่อนด้วยแหละตอนนี้มันเป็นเกมที่แบบเป็นเกมขาลับอะครับมันจะเล่นยากนิดนึงอย่างนี้แหละนี่คือตัวโป๊กตอนเกมตามค่ะก็จะเล่นยากนี่แหละใช่วอลล็อกพยายามจะเข้าไปทำวิชั่นในป่าของผมเจอฮะนักดอเองรู้ว่าเกมนำครับแต่ไม่รีบจะเล่นทำอะไรครับผมปล่อยสเกลลิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆครับหวังจะให้ตัวของวารัสเมเทมเรื่อยๆครับ
แต่ย่าอีกครั้งบีบบังคับไฟฮะ มาแล้วค่ะตรงนี้ทาง Excellent พยายามที่จะมาอยู่กลางไฟเพื่อกดอันติไปโดนทางเบลสค่ะแต่ว่าไม่ตายต้องกดหนีมาก่อนแล้วลูเทอร์ตรงนี้ค่ะคาตากิซึไปครอบคนยังไม่โดนใครแต่ล่าเสียแฟดไปค่ะบังคับไฟใหญ่นะครับผมจะเอาวารัสแต่เอาวารัสไม่ตายครับด้านล่างไอล่าเองก็จะดันใส่เคิร์ดก็ไม่แคร์เหมือนกันครับกับดาคิเบต3 ทีหมดเวฟครับมาเจอกันตัวไม่มีใครตายอีกแล้วครับในไฟนี้ฮะเล่นกันแบบว่าเซฟมากๆไม่คอมมิตสุดตัวครับตัวมันก็ไม่ค่อยพร้อมที่จะเข้าสุดขนาดนั้นด้วยทำไมน็อกเทิร์นคลิปมันห่างขนาดนั้นวะไม่คลิปเกือบนะครับวารัสเองโดนคัลลิ่งไปเจ็บกระเลนกลางคลิปก็ห่างกันทาริยาห่าง70 ตัวแต่มันไม่พอครับดาเมจคนเดียวของลูเซียนคือมันไม่อยู่ในระยะที่ลูเซียนจะยิงออโต้ได้เลยครับมันเป็นดาเมจของเพื่อนไทยคัลลิ่งล้วนๆใช่ค่ะKP มาตรงกลางค่ะตรงนี้จากทางของวอลล็อกใช้เป็นสเปลบุ๊กนะก็เป็นเมตาในช่วงนี้ค่ะที่ซัพพอร์ตจะเป็นซัพพอร์ตแทงแล้วก็ใช้รูนเป็นสเปลบุ๊กค่ะอิริเซนฮะอีก1 นาทีฮะอิริเซนมังกรครับมังกรใช่ค่ะอีก1 นาทีแจ็คออกลุนคิงเอลเดอร์ครับเอลเดอร์จะมาแล้วไม่ดีอะเอลเดอร์14 วิครับบาลอนนะครับจะมามันต้องเล่นกับลุนแบบรีเตาด้วยไม่ดีเรียบร้อยค่ะอันติยันมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยโฟเลียเก็บชาซอนไปได้ค่ะวอลล็อกตรงนี้น่าจะหลอดยาวหูแล้วอันติมาสวยมากค่ะเฮสเลนแต่ดาเมจปิดมันไม่พอนะตรงนี้ลูเทอร์ล้มตายไปก่อนเคิร์ดพยายามที่จะทำดาเมจในไฟแต่ว่าโดนซีหนักมากคาตาคิซึเบสไปแต่ว่าแฟดหนีออกมาได้ค่ะเฟิร์สไอ้รอกสวยจัดขึ้นมาข้างบนแต่ว่าโดนเบลสหรือว่าเบลสโดนสรุปเป็นโดนเบสเรียบร้อยค่ะครับผมองใช้ได้อยู่แต่ว่ามันดีฮะจังหวะนี้เบสแดนอยู่ในไฟนานมากครับผมมีคนเข้ามาล้วงหลายคนมากลูเทอร์เข้ามารอบหนึ่งเคิร์ดเข้ามาอีกรอบหนึ่งแดนกันมันจัดเลยครับผมแดนไปแดนมาแดนไปแดนมาแบบแต่ก็ต้องชม ITD ครับ ITD มาช่วยชีวิตไว้ได้ครับผมเฮ้ยเจอวอลล็อกแล้วตรงนี้ยังไงคะคนกินฮันนี่ฟู้ดอยู่เกินไหมยืนตีเกินไปหรือเปล่าเอลเดอร์โชว์เลยเหรอโบขออีกทีโบโอ้ยแล้วจิกยีโดนสวนมาตายสิคะเรียบร้อยค่ะแปลกๆเว้ยโอ้ยแล้วเฮกซ์เลนกับสเตลล่า1-1กันยังไงจังหวะนี้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยตายตั้งแต่ก่อนกดวิทีวินเดอร์เวิร์ด้วยครับมันเลยวะโดนหน้ากากไฟเผาตายครับเมื่อกี้ประมาทดาเมจป๊อปปี้นะประมาทดาเมจป๊อปปี้มากเลยครับผมโดนเดินเข้าไปโดนฮีโร่อีกชาร์จโอ้โหแล้วติดกำแพงอย่างนี้ไม่มีรอดค่ะบอกเลยคือตัวอย่างป๊อปปี้เนี่ยว่าหลอกไปแบบไปยืนล่อๆแล้วแบบลูเซียก็ถัดไปคือยิ่งถ้าเกิดผัก แล้วเข้าเหลี่ยมป๊อปปี้พอดีโดนกำแพงมันมีเชนดาเมจค่อนข้างเยอะครับกระแทกแล้วป๊อปปี้เป็นตัวดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดอะสกิลมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่แล้วมันแรง OB ทีมครับได้มาเคลมตัวของเอลเดอร์ดากอนตรงนี้ครับและแน่นอนว่ามาไม่ทันแน่ครับทางน็อกชดอจากน็อกเทิร์นน็อกเทอร์เนลจะได้โอ้โหแล้วโคตรหยาบผมใช้คำเดียวเลย4 มังกรโซบวกเอลเดอร์บวกบาลอนนะเอาเราต้องใช้คำพูดของชายท่านนั้นแล้วฮะเอาอะไรไปแพ้ดีกว่านะผมตรงนี้ แต่ไม่แน่นะผมพูดจริงมันแค่คำแซวนะครับมันก็แพ้ได้นะไฟไม่ดีอ่ะใช่ค่ะเข้าไฟพลาดมันก็แพ้นะแต่น่าจะเกิดขึ้นยากเลยตรงนี้เพราะทางฝั่ง OP ทีมนี่มีแต่ตัว LE นะเห็นเอทอกได้อย่างนี้เอทอกเลยได้บาลอนอีกครับผมพร้อมจะสู้คือในแข่งไม่มีเอทอกเลยมีก็คือแบบไม่มันส่วนใหญ่จะแพ้เอทอกมากลางกันแล้วครับผม OP ทีมโอ้เป็นเกมที่สูสีมากเลยนะคะแบบนี้พลิกกันไปพลิกกันมาไม่มีใครชนะขาดตายตัวจริงๆอ่ะคือถึง OP ทีมจะได้มังกร4 ตัวมาแต่แรกเนี่ยแต่เราจะเห็นเลยนะว่าน็อกเทอร์นอลเขาสู้ได้แบบเหมือนไม่ได้ตามเลยอ่ะคือแบบนำสุดๆครับผมแล้วอยู่ๆก็กลายเป็น OP ทีมได้เปรียบกลับมาซะงั้นครับต้องบอกว่าถ้าไฟกันแบบมีระยะให้ OP ทีมได้ใครยิงหรือว่าที่แบบมีพื้นที่ให้วารัสได้เดินอ่ะมันก็สู้ได้อ่ะครับด้วยความมีโฟไฟอ่ะแต่ถ้าแบบไปนัวระยะใกล้ๆแล้วจับแบสไม่ได้ครับแบสยิงฟรีตลอดเขาโมบิลิตี้เขาสูงมากในไฟอ่ะตัวจับที่มันเด็ดขาดอ่ะมันอย่างที่บอกครับเกมเนี่ยจริงๆมันมีตัวจับตั้งเยอะแต่เลือกที่จะมาเป็น J4 เพื่อมาเล่นไฟใหญ่ J4 อยู่ไหนครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละ
คือมันจับไม่ชัวร์ครับแต่ว่ามันทำให้พื้นที่ในไฟมันเหลือน้อยมันทำให้เอ็กเซเลนสามารถบิทวินเดอร์เวิลด์แดนในไฟได้ง่ายขึ้นมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละคือมันจะเป็นวายก็ได้ถ้าจะมาจับตัวเดียวอ่ะแต่เจโฟมันจับแบบชื่ออะไรเคิร์กอ่ะมันน็อกอัพแบบเป็นหมู่ได้อะไรเงี้ยถอกโหดดีนะดูจากการลำรู้เลยว่าโหดอ่ะโอ้มีทั้งเอลเดอร์มีทั้งบาลอนเนี่ยตรงนี้ตีป้อมทีเดียวเป็นขนมเลยโอ้โหลำบากแล้วค่ะน้องเทอร์นอลทำยังไงดีตอนนี้อาจจะต้องทำตามแผนเดิมนะแต่ว่าทางฝั่ง OP ทีมเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ทำอย่างนั้นเลยคือก่อนหน้านี้ช่วงต้นเกมเราจะสังเกตเห็นว่าเขาชอบไปสปีดพุทไปแยกดันแล้วก็เสียชีวิตกันไปเรื่อยๆใช่คือแผนตอนนี้มีบัฟบัฟเอลเดอร์หมดนะฮะอุ้ยแล้วคาตากิซึมมาจังหวะนี้เสียแฟดไปก่อนค่ะโฟเลียแล้วโนเทตตรงนี้ไม่มีอุ้ยแล้วอันติสวนกลับมาเลยตรงนี้ยังไงโอ้ไม่โดนโอ้โหรอดมาได้อยู่นะคะทางฝั่งของเฮสเลนอันติใส่มินเนี่ยนไป1ทีไม่โดนใครค่ะเซลฟ์คอมชันไม่โดนครับข้างหลังนี่ค่ะเอลล่ามาเจอวอร์ดพอดีโอ้โหได้1ทางแต่เกมตึงเหลือเกินครับถือ2บัฟแต่ขึ้นบ้านไม่ได้ครับเมื่อกี้โดนวิววอลปิดพื้นที่ไปครับพร้อมกับภรรยาปิดวิชั่นอีกฮะมาหาบ้างบาลอนนาชอบัฟเหลือน่าจะไม่เยอะแล้วนะครับเพราะเอลเดอร์หมดไปก่อนแล้วครับตอนนี้เหลือแค่บัฟบาลอนละแล้วได้เทอร์ดิตตรงกลางไปผมตรงนี้ไอล่าเองจะรอดักเข้าหลังครับแต่ว่าโดนฮะแล้วลูเธอโดนยกกลับมาจังหวะนี้เปิดอันตีกลางมาเลยแล้วก็ไอล่าแฟนกลางยัดเข้ามาในไฟกดซอนย่าทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าเอทอกเลยเอทอกมันเขื่อนเนี่ยตรงเนี้ยไม่ไหวต้องเดินออกมาก่อนสเตลล่าค่ะทำดาเมจไปเรื่อยๆแต่ว่าเวนเดอร์หมดแล้วไม่เถื่อนแล้วครับแต่ว่าหนีรอดไปได้ค่ะว่ารอดตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างบนนี่กับเลสโดนเพิร์นจิ้มทีคือแบบคาตากิซึมยัดข้างบนไปค่ะแล้วข้างล่างนี่เอลล่าก็โอ้โหแยกไฟกันกระหน่ำมากลูเธอตายไปเป็นที่เรียบร้อยมีการเล่นเอ็กโจเกิดมายังไงจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าปักเราไม่ไปด้วยเจโฟฟาดยับกลับมาเสียหายหนักครับวันนี้กลายเป็นน็อกเทอร์นอลเงินนำเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันเงินนำอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันเงินมันนำได้วะคือค่า5 คนแบบปักธงแพงไม่ถึงครับเอาบางทีมันมีนะไอ้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไอ้พื้นที่พุ่งไม่ไปไม่หินน่ะมันคือมันทำให้ธงปักถึงแหละแต่ว่าหอกมันแทงไม่ถึงครับแล้วกลายเป็นว่าเสียครับเสีย5 คนเสียเอสครับผมตรงนี้อยู่ๆน้องเทอร์นอลก็กลับมาตีเลนกลางได้เฉยเลยครับมาดูไฟกันนิดนึงครับผมเพราะเป็นตัวโป๊มันก็ต้องค่อยๆเล่นนะครับถ้าจะเปิดไวแบบนี้ครับคือเวสเองมีโอกาสในพื้นที่ได้ยิงครับถ้าเราสังเกตปัญหาของไฟเนี้ยแม่งคือแบบ GA แม่งเยอะไว้แล้วเอทอกมันเวอร์เอนเดอร์หมดเลยเอทอกนี่พอไม่มีเวอร์เอนเดอร์แม่งดาเมจหายไปเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมเนี่ยคือถ้าเบสไม่แบบพยายามจะเข้ามาล้วงจริงๆอ่ะเขาจะไม่มีทางจะตายด้วยซ้ำอ่ะใช่ค่ะต้องนี้เอทอกตายได้ไงโอ้เอทอกสไลด์ไปปุ๊บแล้วแบบโดนวางกระเบื้องพอดีครึ่งหลอดหายเลยอยู่ตรงนั้นครับดาเมจที่ทำลงไปในไฟออกเร็วมากครับแป๊บเดียวเองเนี่ยดูเธอแทงไม่ถึงนะผมว่าเขาน่าจะกดพลาดมากกว่าแทงไม่ถึงกระเบื้องบาดเท้าตายน่าจะกดคิวออกซ้ายไปหน่อยก็เทพเจ้าดาคินโอ้กลายเป็นสวยเฉยอะน็อกเทอร์นอลอันนี้ถือว่าต้องชมนะเพราะว่าทางฝั่ง OP ทีมเนี่ยทีมไฟเขายังไงทุกอย่างก็ได้เปรียบกว่าแต่น็อกเทอร์นอลเหมือนเอา GA แรกกันนะเหมือนจะเป็นฝั่งน็อกเทอร์นอล GA เยอะกว่าปะเพราะว่าเขาเลือกที่จะเปิดตัวโป๊กเลยทันทีใช่คือจริงๆต้องชมน็อกเทอร์นอลนะการตัดสินใจที่จะคอมมิตไฟแต่ละครั้งคือเขามั่นใจว่าแจ็คแม่งออกแอบบิซอลมาร์ด้วยตัวที่แบบพี่ไม่เคยเล่นแจ็คแล้วออกเลยหรือไม่ก็แบบโฟกัสไปเลยคือตัวดาเมจหลักจริงๆมันก็เป็นแค่วารัสกับอโรล่าแอบบิซอลมาร์เขาโฟกัสเอาตัวใดตัวหนึ่งตายไปเนี่ยดาเมจมันหายไปเยอะมากมันช่วยอะไรบ้างแล้วเขาเปิดได้เร็วกว่าด้วยความที่เขาไม่มีคอนดิชันอะไรกด R แค่นั้นคือแบบวิววอลบินมากดพยายามแทงจบแค่นั้นผมง่ายๆไม่มีอะไรก็คือคอนดิชันของลดต้านเวทจำได้แล้วก็เพิ่มกันเวทปะมันต้องคาตาคิซึมโดนมันต้องเคิร์ดเข้าไปล้ำด้านในได้เพิ่มกันเวทเพิ่มเลือดเพิ่ม ability haste มันต้องอยู่สติ๊กกันตอนที่เขากระโดดเราอ่ะซึ่งกระโดดวิววอลปิดแบบนี้อีกแล้วครับผมมาแล้วค่ะกำแพงเมืองไทยหมุนยัดกลับมายังไงฮะข้างบนโดนดาเมจเวทแรงขึ้นก็เป็นของการเวททำดาเมจได้ไม่ดีครับแต่ว่าวิวบอลถูกจ่ายไปแล้วตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสของโอพีเพราะว่าแจ็คเองก็ตีเป็นเวทเอลเดอร์ตัวที่2ถามจริง43 นาทีแล้วที่เรียบร้อยค่ะ OP ทีมตอนนี้มั่นใจมากเพราะว่า
จะไปไอ้นี่ว่ะ แรงนะแต่เคิร์ด เอท็อปแต่ว่าเอท็อปกวนตีได้ อยู่นะวาล็อกเปิดโฟเลียยัด โอ้โฟเลียตายไปเลยน็อกเกิลตายแบบนี้น่าจะจบแล้วหรือเปล่า วาล็อกไปได้ค่ะลูเทอร์โดนซีมาจังหวะนี้ แต่เทพเจ้าปืนคู่มันไม่ยอมมันเลย ไม่ไหวแล้วอะตรงนี้ มันไม่ยอมแต่ว่าเอท็อปกลับบ้านไปแล้วก็เดี๋ยวทีพีมา 3-4ค่ะเอาครับเสีย3แลก1ครับ อุ้ยแล้วทีพีไปเลย มันเป็น เฮ้ 4-2 ครับ ยเอ๊ะเย็บเอา ล่างตรงนี้ มันเป็น 4-2 ครับต้องหาจังหวะทำอะไรสักอย่างครับไม่งั้นเขาได้ เฟดลัดว่าเฟดลัด เอลเดอร์ไปครับผม อุ้ยแล้ว ครับ เบ เบ ส ส 2-1อยู่ตรงนี้ไม่โดนอันตีค่ะแล้วยิงค่ะได้เป็นที่เรียบร้อย โหน่ายิงวาลัสก่อนถ้ายิงวาลัสก่อนได้เมื่อกี้ ตามมาแต่ว่ามังกรรีเซ็ตไปก่อน คู่นี้มันอะไรวะเนี่ย ไปทำแบบนี้แหละครับทำให้คนไม่ครบครับแล้วให้เบสตู้ครับแล้วกลับมาเล่นตรงหน้ามังกรอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับโอพีทีม ยังไงดีอะ ทีมที่ยังเอลเดอร์ครับแต่ 15วิยื้อไหวปะ เซเตล่าเล่นแบบนี้สบายครับมีโอกาสได้โพกฟิซิ่งแอโร่ไป ของใครเทพเจ้าดาคินคู่ได้ไหม โอ้โหอย่างแรงตายไปเลย ไม่ไหวยากเกิน ตัวระเบิดครับตรงนี้แล้วกลายเป็นว่าได้เอลเดอร์อีกตัวนึงครับ โอ้เสียดายจัดแต่ถ้าเกิดยิงวาลัสก่อนนี้ ครับมีบาลอนาชออีกที่รอเกิดอยู่ตรงนั้นฮะ คือเขาก็พยายามจะฆ่าป่าเพราะว่าป่ามีสมัย บอกเลยว่าสบายบื้อแล้วเพราะว่า เดี๋ยววาลัสมีเจ พร้อมกับมังกร ฆ่าก่อนไม่ได้ 4 ตัวตรงนี้โอ้โห คือเจแกเพิ่งมา ถ้เกิดแพ้ไฟรอบนี้ได้นี่คือ แกซื้อแล้ววะ มัน พี่ไม่ได้ดูอะ อภินิหารเกินไปแล้วนะ มาครับมีเอลเดอร์ครั้งนี้ครับผมตอนนี้44นาทีสู้กันมาเอลเดอร์เกิด2รอบกับบาลอนเกิด2รอบจะปิดเกมนี้ลงหรือเปล่าทางโอพีทีมาครับผมมองไปที่ทางบาลอนนาชอน้องเทอร์นอครับตอนนี้เงินนี่ไม่ต้องถามกันแล้วครับ 80,000 กว่าคือของมันเต็มกันแบบเอียดๆครับมันฟาร์มกันจนแบบว่ารวยยังไม่รู้จะรวยยังไงฮะแค่จังหวะไฟล้วนๆแล้วผมตอนนี้แล้วโอพีทีตัดสินใจแล้วผม แต่ได้บัฟเอ็กโซเดีย ไม่สู้อยู่แล้วครับรอสู้ด้านในอยากได้บาลอนก็เอาไป วันก่อน56นาทีเลยเหรอ บัฟเอลเดอร์หมดตอนนี้มีบัฟเอลเดอร์กับบาลอนอยู่กับตัวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ OP ทีมเลือกตัดสินใจขึ้นเลนบนแล้วส่งใครไปเล่นที่อื่นไหมไม่เลยครับสติ๊กรวมกันอยู่ด้านบนเลยฮะ โอ้โหเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าทางฝั่งนอร์เทอร์นอลนี่บอกเลยว่าเขารอจับคนแยกอยู่ละรวมตัวด้านบนครับผมเบสเองก็รออยู่ครับตู้ใต้เทอร์เรตตัวเองแต่ตอนนี้ OP ทีมมีเอลเดอร์ดากอนบัฟครับไม่เข้าตอนนี้ไม่รู้จะเข้าตอนไหนแล้วครับผมมาร์ควิววอลปิดครับถ่วงเวลาไว้ก่อนครับแต่ถ่วงได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเวฟใหม่กำลังมาแล้วครับผมโอ้ยโป๊กโดนด้วยครับผมสแกนเจ็บอยู่ครับเบสโอ้โหแล้วยิงเทอร์เรตอย่างแรงครับแป๊บเดียวหายแน่นอนต้องยอมปล่อยแล้วครับผมสำหรับน้องทนอสู้ใต้ ยาก เท อะ ร์ เสีย รต สองบัฟนี้มัน รีคอร์กลับมาจากสเตลล่า มันทั้งสู้ไม่ได้แล้วทั้งแบบโดนดันนะแม่งคือองค์ประกอบที่ทำให้แพ้ ดาเมจได้ไปเยอะมากอะแล้วตีป้อมแรงมากจังหวะนี้จะได้เอ็นบ้านเลยหรือเปล่า ใครตายกับมันอะ ยื้อ ไปแล้วแต่ว่าต้องถอย แฟดไปก่อนนะคะทางตัวของชาซอน แจ็คพยายามเข้าไปแต่แจ็ค เข้ามาใน เคาน์เตอร์ไซด์ไปแล้วเหรอ ต้นหญ้าทิ้งไว้ค่ะเบสพยายามที่จะ เรียบ ทำ ร้อย ดาเมจ GG แต่ อัน ว่า นี้ ตัวเองมี GA ก็ตายไปก่อนแต่ว่ารอเกิดค่ะตรงนี้โบเลียพยายามที่จะยื้อเข้าไปในไฟท์เคิร์ดค่ะยืนรอจังหวะโบเลียเกิดแล้วก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อย Well play Well play แรกของวันนี้ทางฝั่งของ OPG ค่ะ นี่นะชัยชนะไปในเกมแรกของวันนี้ครับผมเรียกว่าสู้กัน2เอลเดอร์2บาลอนครับกว่าจะปิดเกมนี้ลงต้องชมจริงว่าน้องโตโน่เล่นแม้ว่าทีมคอมจะไม่ใช่ทีมไฟใหญ่จ๋าขนาดนั้นยื้อได้นานมา40กว่านาทีขนาดนี้นี่ถือว่าเก่งมากๆและเกือบจะชนะด้วยฮะแต่ว่ามีหลายช็อตมากที่ปิดเกมไม่ลงครับแล้วกลายเป็น OP ทีมที่เล่นทีมไฟได้ดีกว่าครับผมจบเกมที่46นาทีครับเราสังเกตการเงินครับน้องโตโน่นำมาทั้งเกมครับเพิ่งมาสวิงตอนท้ายให้ OP ทีมนี่แหละครับกราฟเจ็บปวดมากเลยนะคะคือทางนอร์เทอร์นอลนี่เขาทำดีมาทั้งเกมเลยแต่อาจจะไปพลาดในส่วนของ กราฟแบบ บ้างอะไร นำเกือบจะ5,000ได้อะ ทางฝั่งของ OP ทีมเขาได้4ตัวไปไวมากเลยครับผมคือเอลเดอร์เกมนี้เกิดค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวแหละครับจริงคือมังกรเกิดตายรัวๆครับเล่นกันมา40กว่านาทีครับผมการเงินมันเท่ากันแหละฮะเมื่อกี้มันก็อยู่ที่จังหวะไฟครับ MVP ครับเคิร์ดนั่นเองครับผมโอ้โห เทพเจ้าดาคิน ต้องให้เขาจริงๆ MVP เพราะหลายจังหวะในไฟเนี่ยพยายามที่จะปิดดาเมจให้เพื่อนๆได้แล้วก็ทำได้เรื่อยๆเลยค่ะครับผมแล้วทางฝั่งของเคิร์ดเนี่ยก็เป็นตัวที่ท
ำดาเมจน่าจะได้เยอะที่สุดในทางฝั่ง OP ทีมแล้วนะคือต้องบอกว่าเคิร์ฟเป็นคนหนึ่งที่อาจจะโดนโฟกัสยากหน่อยเพราะว่าไปนั่งไล่โฟกัสตัวอื่นกันทั้งหมดใช่ถูกไหมแบบมันมีตัวแบบที่แครี่กับมิดเลนที่เป็นเมจ จะเป็นชิปกับพี่มูลนะ สองฝั่งเลย ภาคคู่นี้มันกลายเป็นว่า เดี๋ยวนะภาคทั้งสองทีม เลย ต้ ปะ องไล่ภาคยาวเลยวะหลักนะครับผมกลายเป็นว่าตัวอย่างเอทอกก็เลยฟรีไฟครับผมแต่เกมแรกจบลงไปแล้วครับผมแน่นอนเรายังมีอีก3คู่ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพักกัน คิงเงินเซิร์ฟไทยเมื่อกี้ของวันนี้ครับโอเคครับก็ขออนุญาตครับวันนี้พี่ขออนุญาตแล้วใครที่สนใจก็ไปดูต่อที่ League of Legends Thailand นะครับวันนี้พี่ขออนุญาตแล้วครับทุกท่านขออนุญาตไปพักผ่อนครับอาจจะลงเร็วนิดนึงแต่ก็5 ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวไว้มาเล่นตัวใหม่วันหลังวันนี้ขออนุญาตแล้วเจอกันครับทุกคนฝันดีครับทุกท่านเจนครับโอ้โหพอมาดูตัวเองใกล้ๆนี่ พรุ่งนี้เจอกันT1นะครับผมT1 Gen G หมายถึงว่า Gen G ด้วยแล้วก็T1ด้วย Gen G G2 แล้วก็T1 AL พรุ่งนี้นะครับนี่ขออนุญาตแล้วครับเจนครับแล้วทำไงเลทไงวะพี่กดเลทไปแล้ววะวัดเจอครับบ๊ายบายไปแล้วย่า